Hola, chicos, ¿cómo estáis todos? Espero que os vaya bien a todos. Hoy vamos a ver una increíble historia de que pasaría si, pero antes de empezar, es solo una humilde petición de que si son nuevos aquí, por favor, suscribíos porque en realidad me motiva mucho a publicar más. Además, las historias de mi canal son completamente escritas por mí, así que si te ¿tenéis alguna sugerencia para historias de que pasaría si? Por favor, hacedme saber debajo de la sesión de comentarios. Ahora, sin más demora, empecemos. Y si Harry Potter fuera brutalmente entrenado por los dioses de la magia. La casa ya estaba rota cuando el mundo se dio cuenta. El techo se abrió de par en par. Las paredes se agrietaron. El aire frío se coló a través de la guardería en ruinas. En medio de todo eso, un bebé lloraba sobre un suelo de madera chamuscado, envuelto en una manta chamuscada y una cortina de polvo silencioso. Algo más se dio cuenta antes que cualquier humano. No era un hombre. Al principio ni siquiera era una forma. Era una intención. El aire sobre el bebé se espesó, como si cada partícula de magia de la aldea se hubiera precipitado hacia un punto y se negara a salir. La luz se dobló sobre sí misma. Luego se asentó en una figura que solo era parcialmente visible. Líneas de oro pulido trazan un contorno alto. Dentro de esas líneas, solo había profundidad, como un cielo nocturno sin estrellas. La figura miró al niño. El bebé pataleó, agitando los puños. Una fina cicatriz de rayo le atravesaba la frente, roja y furiosa. La herida palpitaba con algo que no le pertenecía. La figura habló sin mover la boca. El sonido entró directamente en la habitación, pesado y tranquilo. Esto está mal. El bebé hypo. Sus ojos se abrieron. Ojos verde, todavía húmedos. Por un segundo miró fijamente las líneas doradas sobre él. El llanto cesó. La figura lo estudió en silencio. Un alma mortal, dividida y dañada. Un fragmento extraño adherido. Un tosco intento de supervivencia. Extendió una mano hecha de luz. Pasó a través del yeso y la ceniza como si nada de eso importara. Cuando flotó sobre la cicatriz, el aire crepitó. El polvo se elevó en una lenta espiral. El fragmento reaccionó. El bebé se sacudió. Su grito regresó, agudo y crudo. La figura asucó ese sonido y reflexionó. Miedo. Dolor. Sin comprensión. No se alejó. No deberías llevar esta herida, niño. Este mundo ya se está doblando a tu alrededor. Si el fragmento permanece, retrocederá más que el destino. Te retrocederá a ti. El bebé no pudo responder. Simplemente lloró más fuerte, las mejillas manchadas. Las pequeñas manos buscando un consuelo que ya se había quemado. La mano dorada presionó hacia abajo hasta que tocó la piel. La luz se hundió en la cicatriz. La guardería desapareció. Harry no recordaba paredes ni fuego. No recordaba a su madre cayendo ni a su padre gritando. Todo eso quedaba muy atrás, enterrado en un recuerdo que nunca se había formado correctamente. Lo que sentía era presión. Presión y calor. Su cuerpo se desvaneció. De repente se dio cuenta de que era otra cosa. Un punto en un vasto campo oscuro. En algún lugar más adelante, había un nudo de negro y rojo, latiendo como un corazón podrido. La presencia a su lado era más clara aquí. Etheren no se molestó en ocultar su nombre. No era un sonido producido por una lengua humana. Era una certeza que se presionaba suavemente en la mente de Harry. Soy Etheren. Las palabras eran simples. El peso detrás de ellas no lo era. Harry no sabía cómo responder. Era un alma infantil flotando en una tormenta. El nudo podrido palpitaba y tiraba de él. Tirando de sus pensamientos. Este fragmento no eres tú, dijo Etheren. Es un trozo de otra mente, clavado en tu alma para salvar su propia existencia. El nudo se inflamó. Un chillido desgarró el campo.
Harry se estremeció. No había cuerpo para acurrucarse, pero lo intento de todos modos. Dual. El pensamiento era torpe, a medio formar, pero lo suficientemente claro. Sí, Etherin estuvo de acuerdo. Lo hace. Una luz dorada se extendió desde su presencia, ni cálida ni fría. Simplemente lo era. Primero envolvió a Harry, formando un fino caparazón. La presión del fragmento presionaba contra este caparazón y no podía atravesarlo. Por primera vez desde la maldición, la mente de Harry era solo suya. El dolor se atenuó. El nudo luchó. Escupió finos coros de energía oscura que arañaron la cascara. Cada tuk escocia. Harry judío, aunque no había Etherin observaba. Lo sientes. Recuérdalo. Este es el sabor de la corrupción. El nudo chilo de nuevo, más fuerte. Imágenes parpadean en la oscuridad. Un rostro pálido con ojos rojos. Un chorro de luz verde. El miedo olía a piedra húmeda y humo. Harry gimió. No podía ver al hombre con claridad, pero la sensación de él era nauseabunda. Pesada. Fría. Etherin apretó el caparazón. Las imágenes se desintegraron en polvo. No te pidió tu consentimiento, dijo Etherin. No le importaba quién eras. Te uso como contenedor. Esa sola razón es suficiente. Los hilos dorados se dispararon hacia adelante. Atravesaron el nudo negro y rojo. El fragmento se retorció, tratando de escapar. Se estrelló contra los bordes del alma de Harry, buscando grietas. Cada impacto enviaba una punzada de agonía a través del niño. Para, trató de decir Harry. Se detendrá, respondió Etherin. Tiro. El fragmento se aferró al núcleo de Harry. Había clavado pequeños ganchos en él. Finas líneas de magia que se enroscaban alrededor de su sentido del yo. Cuando Etherin sacó el fragmento, esos ganchos se soltaron. Se sintió como si la piel se desgarrara, nervio a nervio. Si Harry tuviera pulmones aquí, habría gritado hasta que estallaran. Gritó de todos modos. El sonido salió de él y desapareció en la oscuridad. Etherin no cedió. Los hilos dorados ardieron. El nudo negro se encogió. Pieza a pieza, se desprendió de Harry. Cada gancho roto dejaba una marca cruda, brillando de un rojo furioso. Ya casi está hecho, dijo Etherin. Harry no podía responder ahora. Su conciencia temblaba. Por un momento temió que se desintegrara junto con el fragmento. No, no eres él. No eres su magia. Está separado. Un último tirón. El último gancho se rompió. El fragmento se liberó y se desplomó en la mano de Etherin como una esfera apretada y agitada de llamas negras. Harry sintió una repentina ingravidez. Flotaba, dolorido y vacío, pero limpio de una manera que no podía nombrar. La esfera luchó contra el agarre de Etherin. Escupía maldiciones en un idioma que Harry no conocía. Prometía muerte y retorno y venganza infinita. Etherin lo consider. O como un sanador podría considerar un diente infectado. Has perdido, dijo. La luz dorada se cerró alrededor de la esfera. La magia sagrada surgió, directa y absoluta. No ardía como el fuego ordinario. No crepitaba. Simplemente se baraba. Cada hebra oscura que componía el fragmento tembló y luego desapareció. Los ojos rojos fueron los últimos, fulminando, hasta que también ellos desaparecieron. Se hizo el silencio. Harry se estremeció. El dolor se desvaneció en un dolor sordo. Las marcas en carne viva de su alma se enfriaron. Donde habían estado los ganchos, se formaron nuevas líneas de luz, suaves y constantes. Measure. Dijo Etherin. Harry se deslizó hacia la comodidad sin pensar. Tú se lo quitaste, pensó. Sí. ¿Por qué? Etherin hizo una pausa. Para él, la pausa cubrió una riqueza de cálculos. Para Harry, se sintió como una sola respiración lenta. ¿Por qué eres interesante? Dijo finalmente Etherin. Y por qué un alma rota atada y esa cosa no serviría al propósito que vio en ti.
Propósito. La palabra se acento en la mente de Harry con un ligero peso. Todavía no la entendía, pero esperaba ali, paciente. El campo oscuro se movió. La sensación de una guardería en ruinas regresó por un instante. Como una sombra presionada contra una ventana, y luego se deslizó de nuevo. No volverás ali, dijo Etherin. Ese camino conduce una vida de hambre y mide sobrevivirías. No crecerías como puedes. El alma bebe se acurrucó más cerca de la luz dorada. ¿Donde, entonces, preguntó? Conmigo. El campo se extendió. Aparecieron estrellas, luego se plegaron sobre sí mismas hasta que solo quedaron líneas de poder. Se entrelazaron y formaron un espacio amplio y claro. No había suelo, pero Harry sintió algo firme bajo sus pies. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que los tenía de nuevo. Pequeños pies descalzos, pulidos sobre una superficie que brillaba débilmente con cada paso. Su cuerpo era mayor aquí. Ya no era un bebé. Parecía tener unos 5 años. Harry se miró las manos, flexionó los dedos y se rió una vez sorprendido. El sonido resonó a través del espacio vacío. Levantó la mirada. Etherin estaba frente a él, más definido ahora. El contorno dorado aún se mantenía, pero dentro de él Harry podía ver movimiento. Como si capas de corrientes fluyeran en diferentes direcciones. Sin rostro, sin ojos, sin embargo Harry sabía cuando esa atención se fijaba en él. ¿Esto es real?, preguntó Harry en voz alta. Su voz era aguda y fina, pero las palabras fueron claras. Es lo suficientemente real, respondió Etherin. Este lugar es un dominio formado por mi voluntad. Aquí estamos fuera del flujo del tiempo mortal. Harry frunció el ceño. Tiempo exterior. Eso suena falso. Tendrás muchas oportunidades de probarlo. Etherin movió la mano. El espacio a su alrededor cambió. Un viento se levantó de la nada, agudo y seco. Oliendo a polvo y piedra vieja. Por encima de ellos aparecieron hilos de luz, extendiéndose en todas direcciones. Pulsaban con poder. ¿Qué es eso?, preguntó Harry. Líneas la verdadera corriente de magia que rige todos los mundos. Los mortals conocen fragmentos de esto. Nombran partes de él, construyen escuelas cerca de él, tocan los bordes. No ven el todo. Harry caminó hacia adelante. Cuando su pie encontró uno de los hilos brillantes, este retrocedió, como agua espesa alrededor de su tobillo. Se siente extraño, murmuró. Como caminar a través de gelatina. Intentó levantar el pie. El hilo se aferró por un momento, luego lo soltó. Lo sientes porque naciste en un punto donde muchas corrientes se cruzan, dijo Etherin. La maldición que te golpeó no solo rompió tu cuerpo. Resonó a través de las líneas te marcó como más fuerte que tu mundo. Harry miró hacia arriba de nuevo. La red de luz sobre ellos parecía interminable. Hablas en grandes formas, se quejó. Más fuerte que mi mundo. Eso no ayuda. Etherin consideró eso. Entonces empecemos con menos. Cerró la mano. La interminable red se desvaneció hasta que solo quedó un único hilo, grueso como una cuerda. Que corría a la altura del pecho entre ellos. Esto es magia tal como tu mundo la entiende, dijo. Vinculada a varitas, reducida a hechizos y reglas. Tocó el hilo. Brilló y se dividió en pequeños hilos. Cada hilo se convirtió en una línea limpia de luz, como trazos de tinta en el aire. Harry casi podía ver las palabras formándose en una página. Incantations, dijo Etherin. Rituals. Formas feas presionadas sobre el poder crudo. Útil para los ciegos. Harry levantó una mano. Así que los magos son ciegos. No ciegos. Estrecos. Aprenden a usar lo que pueden ver. No es un crimen. Es un límite. Entonces, ¿qué eres?, preguntó Harry. La figura dorada ladeó la cabeza. Soy la corriente misma. Harry entrecerró los ojos. Así que eres magia.
Soy su arquitecto. Formo sus caminos. Mantengo sus reglas. Soy la razón por la que los hechizos de tu mundo funcionan en absoluto. Harry dejó escapar un suspiro lento. Su corazón latía un poco más rápido. ¿Why me elegiste a mí por qué? Pregunto. Dijiste que soy interesante. Pero eso no es una respuesta. La gente encuentra interesantes a las ranas. ¿Por qué te utilizan? Dijo Etherin con calma. ¿Por qué tu alma se vio obligada a cargar con una carga destinada a otra persona? ¿Por qué esa carga resonó a través de las líneas la y me dijo que había un niño cuyo destino cambiaría muchas vidas? Se acercó más. La luz a su alrededor se hizo más brillante. Hasta que Harry tuvo que entrecerrar los ojos. ¿Por qué tienes una capacidad que la mayoría de los mortals no tienen? Puedes contener más magia de la que tu mundo espera. Puedes aprender más rápido. Puedes ver más. Las manos de Harry se cerraron en puños. Si me haces un arma, dijo, quiero elegir hacia donde apunto. Etherin lo estudió durante un largo momento. Tienes 5 años, dijo. No me importa, respondió Harry. Esa es mi regla. Etherin casi sonrió. Harry sintió la idea, un cambio en el peso del air. Bien, dijo Etherin. Necesitarás esa terquedad. Extendió los brazos. El único hilo de magia entre ellos explotó en luz. Se convirtió de nuevo en la red más amplia, miles de corrientes corriendo en todas direcciones. El dominio creció a su alrededor, extendiéndose sin fin. Entonces empecimos con el crucible. Al momento siguiente, el fuego rugió alrededor de Harry. El dominio no cambió de forma. Simplemente cambió de estado. El calor lo golpeó desde todos los lados. Judío y cayó sobre una rodilla. Las llamas se elevaban, pero su piel no ardía. El fuego se movía en ondas lentas, como si alguien arrastrara un pincel de luz naranja por la realidad. Esto es una prueba, gritó Harry. Le temblaba la voz. Es una lesión. Etherin se encontraba en el centro de la tormenta, intacto. Siente el fuego, dijo. No lo pienses como algo separado. Es movimiento dentro de la corriente. Nada más. Harry se obligó a respirar. Cada inhalación sabía humo que no le quemaba la garganta. El corazón le latía con fuerza. El sudor le resbalaba por el cuello. Presionó las manos contra el suelo invisible. Se sentía frío. Tranquilo, lo contrario del air. Se concentró en eso. El suelo no está ardiendo, dijo. Porque yo no lo permito, dijo Etherin. Quiero eso, respondió Harry. Quiero decir que arde y que no. Luego extendió la mano. Harry extendió una mano. El fuego le lamió los dedos. Se estremeció, luego se obligó a no retroceder. Trató de imaginar las llamas como cuerdas que pudiera agarrar. Al principio solo había luz. Luego, lentamente, aparecieron formas dentro de ella. Líneas finas, retorciendos y cruzandos, justo como las líneas de arriba. El fuego era otro patrón dentro de la misma red. Ali, murmuró Harry. Lo vio. Dile que hacer. Frunció el ceño, el sudor le goteaba en los ojos. Le temblaba la mano. Clavó los pies en el frío no suelo y empujó con su voluntad. De la forma en que empujaba cuando quería sentarse, oponerse de pie, o alcanzar un juguete en un estante alto. Detente. El fuego vaciló. Harry apretó los dientes. Detente. Las llamas se congelaron en su lugar. El calor presionaba contra su piel, pero nada se movía. Cada lengua de fuego colgaba en el air como una pintura. Harry se rió, sin aliento. ¿Ya has visto eso? Gritó. Sí. Etherin no parecía impresionado. Apenas suficiente. Otra vez. El crucible se extendía. El tiempo no se movía en línea recta aquí. A veces Harry raspaba sus manos en la piedra y se sentía muy pequeño. A veces se erguía más alto.
Con las extremidades más largas, la voz más profunda, sin saber cuántos días habían pasado. No dormía a menos que se lo ordinara. No envejecía según las reglas normales. El fuego era solo la primera lección. Aprendió el era continuación. Las tormentas alaban a su alrededor, salvajes y afiladas. Se enfrentó a vientos que podían aplastar montañas y aprendió a rellenar una palma hacia adelante y calmarlos hasta convertirlos en un susurro. Aprendió el agua. Los mares se estrellaban y se alzaban. Etheren se erguía sobre una superficie que se doblaba bajo las olas sin romperse. Harry aprendió a apartar las olas a un lado, a abrir un camino seco a través de ellas. Al principio tropezó, con las rodillas temblorosas y la ropa empapada. Cada fracaso terminaba con el yedendo en el suelo. Con el pecho pesadas como piedras. Cada vez, Etheren observaba. No estás tratando de mover objetos, dijo el arquitecto. Estás negociando con la corriente. Le dices que forma tomar. Harry escupió agua y lo fulminó con la mirada. Entonces dile que escuche, espeto. Díselo tú mismo. Eres tú quien desea convertirse en arquitecto. Yo nunca dije eso, argumentó Harry. Acep. Taste cuando exigiste el derecho a dirigir tu propio poder. Eso es lo que es un arquitecto. A veces, después de estas sesiones, se sentaban en silencio. Harry yacía de espaldas en el suelo resplandeciente. Con el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Etheren se sentaba a su lado sin estar realmente sentado. Sus líneas de luz se doblaban en una postura con las piernas cruzadas que no tenía sentido. Pero de alguna manera parecía descanso. ¿Alguna vez te cansas? Preguntó Harry una vez, con los ojos puestos en la interminable red que había encima. No. Debe de ser agradable. Es limitante. Harry giró la cabeza hacia un lado. Como que no estar cansado es limitante. La fatiga le dice a los mortals que han llegado al límite de su capacidad, dijo Etheren. Les advierte que deben descansar o se romperán. Sin ella, uno puede seguir adelante hasta que algo crucial falle sin previo aviso. Eso suena peor, admitió Harry. Estás de acuerdo, pero aún así te empujas hasta que tiemblas. Harry se miró las manos. Le temblaban incluso cuando intentaba mantenerlas quietas. Quiero saber donde está mi filo, dijo. Entonces quiero saber si puedo moverlo. Para ser un ser que no desea convertirse en un dios, dijo Etheren. Hablas muy como uno. Harry frunció el ceño. Querer ser fuerte no es lo mismo que querer gobernar. Explícame la diferencia. Frunció los labios. Gobernar es decirle a la gente que hacer porque crees que eres mejor, dijo lentamente. Solo quiero ser capaz de proteger a la gente que no puede detener cosas malas por sí misma. ¿Crees que puedes decidir qué cosas son malas? Algunas son obvias, dijo Harry. Matar, hacer daño, usar a la gente como herramientas. Como me hizo ese hombre. Se tocó la frente sin pensar. La cicatriz seguía allí en este cuerpo, una fina línea sin el viejo dolor. El hombre que puso su alma en ti se ha ido, dijo Etheren. Lo sé, murmuró Harry. Eso no significa que otros no intenten sus propios trucos. Ahí estaba, el núcleo humano que Etheren seguía observando. La parte que no quería el poder por sí mismo. La parte que aún se preocupaba, incluso después de ver lo que la magia pura podía hacer. Estás vinculado, dijo Etheren. Harry resopló. Lo dices como si fuera una enfermedad. El apego trae sufrimiento. También aprenderé a estar solo. Se quedaron en silencio de nuevo. La red de líneas le zumbaba sobre ellos, débil y constante. Aprenderás la magia sagrada a continuación, dijo Etheren después de un rato. Harry parpadeó. Pensé que eso era lo que usaste en la cosa del fragmento. Lo era. Viste el resultado, no el método. Necesitarás entender ambos.
El dominio cambio de nuevo. Esta vez no había fuego, ni tormenta, ni mar. Solo oscuridad y un único punto de luz frente a Harry, flotando al nivel de los ojos. Parecía pequeño. Inofensivo. Etheren habló en un tono más suave. Esta luz no es mía. Esta tomada prestada del residuo del último hechizo de tu madre. Harry tragó saliva. Se le hizo un nudo en la garganta. Mi madre. Sí. La luz parpadeó mientras se acercaba. La maldición que te golpeó estaba destinada a borrar, dijo Etheren. Tu madre usó su vida para protegerte en su lugar. El choque dejó un rastro. No es un alma. No es un fantasma. Es un eco de su intención. Protección y amor, presionados en magia. Harry extendió una mano temblorosa. ¿Puedo tocarlo? Preguntó. Sí. Sus dedos rozaron la luz. El calor inundó su pecho. Por un segundo olió algo limpio y familiar que nunca había conocido realmente. Jabón, y algo como flores, y el leve calor de la piel. Un solozo se le escapó antes de que pudiera detenerlo. No le recuerdo, susurró. Pero tengo la sensación de que debería. La magia sagrada es el poder de alignar la fuerza bruta con la intención pura, dijo Etheren en voz baja. Para sanar, para limpiar. Para imponer cosas como la verdad y la seguridad. Es más fuerte cuando está ligada a algo como esto. Cerró su propia mano alrededor de la luz. No se encogió. En todo caso, se hizo más brillante. Ivaras este eco como tu ancla. Mantuvo su mano sobre el pecho de Harry. Puedo. Harry asintió con fuerza, las lágrimas en su rostro. La luz se hundió a través de su piel. Se asentó bajo sus costillas, justo encima de su corazón. Judío. Se sentía como una mano suave presionando ali, no pasada, solo presente. Está caliente, dijo. Permanecerá contigo para siempre, dijo Etheren. La magia sagrada debe tener un punto al que regresar. Este ancla te recordará por qué utilizas tu poder en primer lugar. Harry se limpió la cara con el dorso de la mano. Para proteger, dijo. Para proteger, Etheren estuvo de acuerdo. Más tarde. Hubo otras lección. Etheren abrió la mente de Harry y le enseñó a protegerla. La psiónica llegó como una segunda visión. Los pensamientos no eran voces que pudiera leer como libros. Eran patrones, pulsos, formas emocionales. Harry aprendió a sentir el borde de otra presencia y a elegir si dejarla entrar. Aprendió a ver las mentiras no como palabras, sino como pequeñas fracturas en la forma en que una mente se sostenía a sí misma. Se sentó con las piernas cruzadas en el dominio resplandeciente. Con los ojos cerrados, mientras Etheren presionaba imágenes contra su mente. Una serpiente. Una varita. Una puerta. Un niño llorando. Dime que es verdad, dijo Etheren. Todos lo son, respondió Harry, con el ceño fruncido. El sudor perlaba su sien. Son todas las cosas que pueden existir. ¿Cuál de ellas importa? Harry pensó primero en el niño que lloraba. Se le retorció el corazón. Ese, dijo. ¿Por qué? ¿Por qué necesita ayuda ahora? Dijo Harry. La puerta puede esperar. La serpiente puede esperar. La varita es un objeto. El niño no lo es. Eliges basándote en la necesidad. Eso está mal. Etheren no respondió. En su lugar, intensificó la presión mental. Más imágenes, más rápido. Una multitud gritando. Un hombre cayendo. Un trozo de pergamino con leyes escritas en él. Harry apretó los dientes. Le dolía la cabeza. La luz bajo sus costillas palpitaba al ritmo de su pulso. Atajos otra vez. Dijo Etheren. No serás capaz de salvar a todos. Lo sé, espeto Harry. Pero al menos miraré. No cerraré los ojos y fingiré que no está pasando. Su voz se quebró. Abrió los ojos y miró fijamente a la figura dorada. Sigues hablando de distanciamiento, dijo Harry. Observar desde lejos. Dejar que la gente arregle su propio lío.
Tal vez puedes hacer eso. Tú hiciste las reglas. Estás acostumbrado a estar por encima de nosotros. Se toco el pecho. Yo soy el que está en el suelo cuando algo sale mal, dijo. Si puedo ayudar y me alejo, y eso no es equilibrio. Eso es cobardía. Etheren permaneció en silencio durante mucho tiempo. Sufrirás por esa actitud, dijo finalmente. Ya lo hice, replicó Harry. Lo viste. Más silencio. Entonces, muy suavemente. Lo hice. El crucible no rompió esa parte de él. Le moldeó. Los años pasaron sin pasar. El cuerpo de Harry se adaptó a su edad para el mundo mortal al que regresaría. Cuando el dominio se convirtió por última vez en un amplio y tranquilo salón de luz. Parecía tener once años. Más alto, todavía delgado, con el pelo tan despeinado como siempre. Su cicatriz se había desvanecido hasta convertirse en una línea pálida. Sus ojos eran firmes. Se paró ante Etheren con un conjunto de ropa simple. Sin túnica, sin armadura. Solo una camisa y pantalones que no se rasgaban por mucho que entrenara. ¿Es esto? Preguntó. Por ahora, dijo Etheren. Levantó una mano. El extremo más alejado del pasillo se abrió. El resplandor frío del dominio sino la luz áspera y irregular de una mañana normal en un mundo normal. Har. Ry olio hierba humeda y humo de chimenea. Ese es tu mundo original, dijo Etheren. La parte mágica de él se llama reino unido. Más allá de esa puerta, tienes una identidad y una historia esperándote. El chico que vivió, dijo Harry secamente. La cicatriz, la profecía, todo ese lío. Sí. Esperaron que seas especial de una manera muy pequeña. Harry resopló. Van a estar decepcionados. O aterrorizados, dijo Etheren. ¿Quieres que los asuste? Preguntó Harry. No. Quiero que los observes. Etheren se acercó. Por primera vez desde el protocolo de pureza, su presencia se sintió más pesada. El propio dominio parecía inclinarse más cerca. Como si la red de líneas le también estuviera observando. No te enviaron a jugar a la escuela, dijo. Eres un auditor. Asistirás a un lugar llamado Hogwarts. Verás cómo enseñan magia. Verás cómo se gobiernan a sí mismos. Probarás sus sistemas. ¿Y si fallan? Preguntó Harry. Entonces decidirás qué hacer. Harry frunció el ceño. No me lo vas a decir. No. ¿Por qué no te importa? Adivinó Harry. Porque tu elección definirá qué tipo de arquitecto te conviertes, dijo Etheren. No soy tu conciencia. Soy tu maestro. Harry respiró lentamente. El calor bajo sus costillas se extendió. Pensó en el eco de la protección de su madre. En la gente que nunca sabría que ella también los había salvado. Al detener al hombre que había intentado romper el mundo en su camino al poder. Cuando salga allí fuera, dijo. No voy a fingir que soy solo un niño con una varita. Bien, eso sería un desperdicio de entrenamiento. Pero tampoco voy a destrozarlo todo solo porque pueda, continuó Harry. Primero miraré. Escucharé. Empezaré donde tenga que hacerlo. Detendré lo que tenga que hacer. Si pueden arreglar las cosas por sí mismos, les daré la oportunidad. Estás eligiendo la contención estratégica. Estoy eligiendo no ser tú, dijo Harry, y luego hizo una mueca. No te ofendas. Nada tomado. Etheren levantó una mano y presionó la palma sobre la frente de Harry. La cicatriz se calentó bajo el contacto. Eres mi alumno, dijo. No eres mi copia. La luz fluyó de su mano a la mente de Harry. Los recuerdos encajaron en su lugar. Nombres, fechas, hechos simples sobre su propia vida. James y Lily. Godric's Hollow. Los Dursley. El mundo mágico que había estado esperando su regreso. Todo se acomodó pulcramente detrás de sus pensamientos, listo cuando lo necesitara. Una cosa más, dijo Etheren. Extendió la mano de nuevo. Esta vez hacia el espacio sobre el corazón de Harry.
El ancla respondió de inmediato. El eco del haquiza de Lily se encendió. Una luz dorada se extendió desde el y envolvió el pecho de Harry. Luego se hundió de nuevo. Este ancla es tuya, dijo Etherin. Vincula tu magia santa a una promesa. Protección. Amor. Si alguna vez sientes el tirón del desapego arrastrando demasiado lejos de tu gente. Toca esto y recuerda. Harry asintió. Su garganta se sintió apretada de nuevo. Te veré, preguntó. Mis sentiras, dijo Etherin. Cuando trabajes con las líneas ley. Cuando presiones la realidad y el acida, mi diseño estará allí. Si realmente necesitas consejo, puedes alcanzar a través de la corriente. Responderé si no daña el equilibrio. En otras palabras, dijo Harry. Si estoy a punto de hacer algo realmente estúpido. Lo más probable. Harry se rió una vez. Salió débil, pero real. Se volvió hacia la puerta. La luz del mundo mortal lo inundó, brillante y un poco dura después del resplandor uniforme del dominio. Ahora podía oír voces lejanas. Un bujo. El zumbido de la magia tranquila y cotidiana. Su corazón latía más rápido. El sudor la hormigaba en las palmas. De la misma manera que durante su primera lesión de fuego. La diferencia era simple. Esta vez, el miedo no venía de las llamas, sino de la gente. Miró hacia atrás por encima del hombro. ¿Algún último consejo? Preguntó. Sí, dijo Etherin. Harry esperó. Recuerda que son pequeños, dijo Etherin. Sus miedos serán ruidosos. Su poder será crudo. No los desprecies por eso. No dejes que sus límites se conviertan en los tuyos. Harry asintió lentamente. Lo intentaré, dijo él. Intentar es suficiente, respondió Etherin. Harry dio un paso hacia la luz. El calor bajo sus costillas palpitaba. Pensó en una mujer que no recordaba. Con los brazos extendidos sobre una cuna. Pensó en un mundo que le había hecho daño sin querer, y en todas las posibilidades que ahora tendría de mejorar. Dejó escapar un largo suspiro. Luego cruzó el umbral y regresó al tiempo. Fuentes. La luz se desvaneció. Harry dio un paso adelante y su pie desnudo tocó el frío hormigón. El resplandor del dominio de Etherin desapareció detrás de él. En su lugar había una oscuridad que olía a polvo, madera húmeda y líquido de limpieza viejo. Parpadeó. Su mano golpeó un techo bajo. Un armario. Paredes asperas. Un colchón delgado bajo sus pies. Una manta fina. Podía sentir una telaraña rozando la mejilla. El espacio era lo suficientemente pequeño como para poder tocar ambas paredes laterales si estiraba los brazos. Os recuerdos encajaron en su lugar como libros cayendo en una estantería. Vernon. Petunia. Dudley. Una serie de días agudos que sabían a hambre, órdenes gritadas y ruido de televisión barata. Se vio a sí mismo en esos recuerdos. Más pequeño y más silencioso, aprendiendo que tabla del suelo crujía y que estante del armario era seguro para esconder una galeta. Excepto que nunca los había vivido. Rry se sentó en el colchón y dejó caer la cabeza contra la pared. El eco de la presencia de Etherin se instaló bajo su piel, constante como su pulso. Así que así es como estableces el tablero, pensó. El calor bajo sus costillas respondió. Un pequeño resplandor constante donde descansaba su ancla. No había voz. Etherin no hablaba dentro de su cabeza a menos que Harry alcanzara muy lejos. El propio diseño respondió en su lugar. Esto era una prueba antes de que él supiera lo que eran las pruebas. La madera crujió afuera. Alguien caminó por el pasillo. Una sombra se deslizó a través de la delgada línea de luz bajo la puerta. Levántate, la espeto Petunia. Es por la mañana. Dudley necesita desayunar. Harry se puso de pie. Sus músculos no se sienten como los de un niño hambriento. Se sienten como siempre lo hacían en el dominio. Fuerte. Equilibrado.
Pero el armario y la casa y toda la calle esperaban otra cosa. Alargo la mano hacia la corriente. Las líneas le no corrían densas bajo privat drive. Eso estaba bien. No necesitaba mucho. Solo lo suficiente para que su cuerpo pareciera ligeramente más desgastado, un poco más lento. Un truco de la percepción sobrepuesto a la verdad. Susurró el ajuste en voz baja. Más por costumbre que por necesidad. Ya voy, llamo. La puerta se abrió. Petunia lo miró de arriba abajo con una aversión ensayada. Su boca se tensó al ver su cabello. Podrías, al menos intentar peinar eso, dijo ella. Y no te atreves a quemar el bacon otra vez. Vernon estaba furioso la última vez. La última vez, pensó Harry. No tenía una última vez real. Solo el archivo de memoria que Etherin había presionado en su mente. Sin embargo, la forma en que Petunia sostenía sus hombros y el olor de la casa coincidían exactamente con esos recuerdos. La corriente se había inclinado para mantener la historia continua. Bien, dijo Harry. Bacon, tostadas, té. Ella hizo una pausa. No te hagas el listo. Intentaré no hacerlo, dijo. Sus ojos se entrecerraron. Quiero decir que no lo haré, corrigió, más suave. Ella resopló y se hizo a un lado. El desayuno no fue difícil. La sartén pasaba en su mano, pero había conseguido pesos piers en el dominio. El aceite sació. El tocino crujió. La tetera silbó. Dudley bajó las escaleras dando golpes y se quejó de la falta de salchichas extra. Vernon gruñó dentro de comentarios bajos sobre monstruos y trabajo. Harry asuco. No reaccionó a las palabras. No se inmutó. En el interior, tomaba notas. Control basado en el miedo. Estructura de recompensa simple. Castigo cuando la historia sale a la luz. Su ancla se calentó una vez como una mano firme en su hombro. Esta no es tu vida. Es una tapadera. No te pierdas en ella. Harry sirvió los platos y bebió su té rápidamente antes de que Petunia recordara que no le gustaba que se sentara. Limpió los platos. Levo el viejo uniforme de Dudley al fregadero y frotó las manchas. Sus manos se movían por sí solas. El conjunto de memoria conocía cada pequeña tarea. Cuando regresó al armario, tenía una lista en la cabeza. Una. Albus Dumbledore lo dejó aquí. 2. Él afirmaba que había protecciones de sangre. Protección a través de la familia. 3. La protección no incluye la amabilidad ni el cuidado básico. Harry se tumbó en el colchón y se quedó mirando el techo. En algún lugar por encima, un reloj hacía tic-tac. Si querías ver cómo reaccionaba alguien bajo presión, pensó en el air vacío. Esta era una manera de hacerlo. Casi podía sentir una respuesta al borde de la corriente. No palabras. Una pequeña inclinación. Una advertencia de que no llegaría ninguna respuesta. Esta parte era solo para él. Bien, pensó. Tomaré mis propias notas. Las cartas comenzaron una mañana tranquila unos días después. La ranura del correo tracadio. Harry oyó el suave golpeteo de los sobres sobre el felpudo. Salió de la cocina con un paño en la mano y se quedó helado. Su nombre estaba escrito con tinta verde. Señor Harry Potter. El armario bajo las escaleras. Número 4 de Privat Drive. Little Whinging, Surrey. La magia del pergamino zumbaba como una pequeña cuerda afinada. No era magia verdadera. Era un encantamiento de mago ordinario, configurado para rastrear su ubicación a través del espacio mundano. Petunia vio el sobre al mismo tiempo. Su rostro se quedó sin color. Vernon, llamó, con voz aguda. Son ellos. Salió pesadamente de la sala de estar, agarró la carta y fulminó a Harry con la mirada. ¿Sabías esto? Exigió. Harry lo miró a los ojos. No. Eso era cierto. Él había sabido que algo llegaría. Hogwarts necesitaba ponerse en contacto con él. No había sabido cómo lo expresarían.
Vernon abrió el sobre. Sus ojos recorrieron rápidamente el pergamino. Se puso rojo. No lo van a tener, dijo. ¿Creen que pueden enviar una carta y llevárselo? No en mi casa. Se dirigió al cubo de la basura de la cocina y metió el pergamino dentro. Harry observaba. La magia de la carta no le importaba. Ya había hecho su trabajo. Había informado al remitente. Había confirmado el objetivo. Sí. Continuaron intentándolo, dijo en voz baja. Vernon se volvió hacia él. ¿Qué has dicho? Nada, dijo Harry. Se limpió las manos y dio un paso atrás. Al día siguiente llegaron más cartas. Docenas. Se deslizaron por debajo de la puerta. Bajaron por la chimenea, aparecieron en los armarios. La magia ajustó automáticamente su método en respuesta a los intentos de Vernon de bloquear el correo. La casa se llenó de pergamino. Dudley se rió al principio, luego gritó cuando las cartas golpearon sus cereals. Vernon se enfureció. Petunia se retorció las manos. Harry se quedó de pie en medio de la cocina y dejó que una joya se deslizara hasta su palma. No la abrió. No era necesario. El contenido era el mismo. Esto es presión del otro lado del tablero, pensó. Primero Dumbledore me deja aquí para ver si me rompo. Ahora su escuela insiste en reclamar. Nadie preguntó que quiero. Podría haber quemado todas las cartas hasta convertirlas en cenizas con un pensamiento. Podría haberlas congelado en el air y haberlas leído todas a la vez. En cambio, se metió una joya en la camisa cuando nadie miraba. La conservaría como punto de datos. El asedio se rompió cuando la magia envió a una persona en lugar de papel. La puerta tembló bajo un fuerte golpe. Vernon se puso pálido. No abras eso, Cecilio. Son ellos. Los golpes volvieron a sonar, más fuertes. Harry cerró los ojos por un momento y extendió la mano. La corriente cerca de la puerta tembló bajo el peso de alguien grande y cálido, envuelto en magia que crepitaba con la naturaleza, los dragones y el olor a humo. No era una amenaza, tampoco sutil. Lo conseguiré, dijo Harry. Abrió la puerta. El hombre en el escalón llenó el marco. Pelo salvaje. Barba como un seto enmarañado. Ojos oscuros. Un abrigo que podría haber sido una manta en otro tiempo. Miró a Harry de arriba abajo con franco interés. Harry Potter, gruñó. Harry asintió. Sí. El hombre sonrió. Eso transformó su rostro en algo abierto y amable. Te reconocí en cuanto te vi, dijo. Tienes los ojos de tu madre. Me llamo Rubius Hagrid, guardián de llaves y campos en Hogwarts. Su voz tenía una magia profunda que no pertenece a runas ni rituals. Era el vínculo silencioso de alguien en que había pasado su vida cerca de bestias mágicas y árboles viejos. Harry dio un paso atrás. Entonces será mejor que antes. Vernon trató de bloquear el pasillo. Hagrid no lo apartó con hechizos. Implement camino hacia adelante y Vernon tuvo que tropezar hacia atrás o ser derribado. La conversación se desarrolló como Harry esperaba. Vernon protestó. Hagrid gruñó que Harry iba a la escuela. Tunia murmuró algo sobre la rareza y lo que significaba esa palabra. Harry asucó los detalles. Dumbledore había dejado una carta en la puerta con Harry. Les había contado lo suficiente sobre el mundo mágico para asustarlos. No había comprobado las condiciones reales más tarde. Hagrid se volvió por fin hacia Harry. Nunca te preguntaste dónde aprendieron tus padres su magia, preguntó. Me lo pregunté, dijo Harry. No tenía a nadie a quien preguntar. Petunia se estremeció. Hagrid parecía enfadado por él. Harry sintió esa ira como una ola cálida en el aire. Era sincera, torpe y ruidosa. Bien, pensó Harry. Al menos un adulto de ese lado recuerda que existo. Se fueron esa noche. Hagrid lo llevó a Londres.
El caldera chariant lo recibio con palabras susuradas y manos que se extendían para estrecher las suyas. Toda la sala se quedó mirando su cicatriz. Decían su nombre como si fuera una historia, no una persona. Harry sonrió y asintió y dijo las cosas correctas. Dentro, él escuchaba. Con osan la historia que Dumbledore les contó. El chico que vivió. No preguntan cuánto costó. Hagrid dio unos golpecitos en el muro de ladrillo que había detrás de la taberna. El arco se abría diagon alley. La magia fluye de las piedras. Los letreros de las tiendas y los adoquines como agua tibia. Los encantamientos brillaban con un suave tono rojo y dorado en el rabillo del ojo de Harry. Este es tu mundo ahora, dijo Hagrid con orgullo. Harry lo asimiló. Bancos de goblins construidos como fortalezas que han funcionaban con contratos más antiguos que la mayoría de los países. Tiendas de variedades, que llevaban una marca específica como si a nadie se le hubiera ocurrido hacer las suyas propias. Tiendas de libros donde el conocimiento se encontraba en los estantes pero en ningún lugar cerca del nivel que había visto con Etherin. No se burló. Eso sería barato. Esta gente trabajaba con lo que les habían dado. Nunca habían visto la corriente completa. Entraron en gringotts. Hagrid le entregó una llave con tembloroso respeto. El cajero duende le pesó, comprobó un registro y asintió. Harry observó los ojos del duende. Había inteligencia allí, aguda y fría. También había resentimiento contenida en cada movimiento controlado. Tienen magia. Tienen habilidad. Todavía trabajan como servientes, pensó. Sienten el desequilibrio y se lo tragan. Se quedó de pie en su bebeda y dejó que el oro brillara en su rostro. Hagrid emitió un silbido bajo. Harry contó las monedas. Incluso esto es una palanca, pensó. El dinero es una forma de mover un mundo que cree que funciona gracias a galeones y linajes, brillantador de variedades. Cajas se alineaban en altas pilas contra las paredes. El propio hombre salió de las sombras como un actor en un escenario. Harry Potter, murmuró. Me preguntaba cuando te vería. Harry sintió el borde de la curiosidad del hombre hormigar contra su piel. A Ollivander le gustaban las variedades más que las personas. Eso ayudaba. Hacía que sus preguntas fueran más claras. Empezaremos con sauce, dijo Ollivander. Sacando una caja de la pila. 10 pulgadas, bastante crujiente. Harry tomó la varita. La madera zumbó débilmente. Era manejable. No era él. Le agitó una vez. Alge. Unas chispas rojas salieron disparadas de la punta. Ollivander frunció el ceño. Prueba esta, dijo. Roble, once pulgadas. Buena para usuarios testarudos. Trabajar a través de varios. La magia de la es variedades se enredó con la suya propia y perdió su forma. Era como intentar meter un río en una taza. Harry miró las haces de poder sobre él. Líneas le rozaban la ciudad, delgadas pero presentes. Pod. Y sentir el diseño de Etherin detrás de ellas, paciente. No se acercó a él. Este no era el lugar para mostrar ese tipo de poder. Necesitaba algo que pasara por normal. Ollivander sacó una caja larga. Y delgada y la abrió con un pequeño floreo. Holly y pluma de fénix, dijo. Once pulgadas. Bonito y flexible. Harry la tomó. El núcleo tembló en su mano. Por un momento, la varita trató de leerlo. Luego se detuvo. Como si hubiera encontrado una profundidad para la que no estaba hecha. Harry sonrió un poco. Me adaptaré a ti por ahora, murmuró. Levantó la varita y dejó que una pequeña parte de su magia gotiera en ella. El aire se calentó. Un limpio rayo dorado salió disparado de la punta y esparció suaves chispas por toda la tienda. Las líneas le zumbaron de acuerdo y luego volvieron al silencio. Ollivander abrió mucho los ojos. Curioso, susurró. Muy curioso. ¿Qué es? Preguntó Harry.
La verita que te dio esa cicatriz comparte su núcleo con esta, dijo Ollivander. La otra pluma de Fénix. Es extraño que un gemelo así te haya elegido. Harry pensó en el fragmento que Etheren había quemado. No, pensó. Tú elegiste un anfitrión una vez. Perdiste. Este es mío. No estoy seguro de que me gusta la idea de compartir, dijo en voz alta. Ollivander sonrió de una manera que intentaba ser misteriosa. Las varitas eligen al mago, dijo. La razón rara vez está clara al principio. Harry levantó la varita y miró el grano. A veces el mago elige lo que deja ver a la varita, pensó. En el tren, se sentó en un compartimento cerca del centro y observó a las familias despedirse en el andén. Las madres abrazaban a los niños con fuerza. Los padres se daban palmadas en los hombros. Había ruido y vapor y el aliento de los alas de bujo. Harry apoyó la frente contra el cristal por un momento. Tenía el eco del último hechizo de Lily en el pecho. Tenía las enseñanzas de Etheren en su mente. No tenía un padre vivo que lo despidiera. El pensamiento dolía. Lo dejó pasar. No intentó tragárselo. El dolor lavaba la verdad. La puerta del compartimento se abrió. ¿Puedo sentarme aquí? Preguntó un chico pelirrojo. Todos los demás sitios están llenos. Harry levantó la vista. El chico parecía tenso y esperanzado al mismo tiempo. Su ropa estaba gastada. Las mangas de su suéter eran un poco demasiado cortas. Las picas salpicaban su rostro. Claro, dijo Harry. Hay sitio de sobra. El chico arrast. Su bal y se sentó frente a él con un suspiro de alivio. Soy Ron, dijo. Ron Weasley. Harry asintió. Harry. Ron la miró fijamente. Harry como comenzó. Ya sabes. Harry. Harry enarcó una ceja. Hey otro. Ron se sonrojó. Bien. Lo siento. Eso también sonó tonto en mi cabeza. Harry soltó una pequeña carcajada. Está bien, dijo. Yo también estoy acostumbrándome a todo esto. Observó cómo Ron procesaba eso. El otro chico se relajó cuando se dio cuenta de que Harry no iba a actuar como un príncipe. Hablaron de dulces. Ron explicó las ranas de chocolate y los frijoles de Bertie Bot con a seriedad que habría sido apropiada para una conferencia sobre política. Harry escuchaba y hacía preguntas sencillas. ¿Cuál es el peor sabor que tienes? Preguntó en un momento dado. Ron hizo una mueca. Sapos. No, jabón. No. Había uno que sabía a calcetines viejos. Eso fue malo. Harry sonrió. ¿De verdad te los has comido todos? Preguntó. No puedes desperdiciarlas, respondió Ron. Mis hermanos me cortarían la cabeza. El tren se puso en marcha. Pasaron campos. Más tarde, una chica de pelo tupido vino buscando un sapo perdido. ¿Alguno de ustedes ha visto un sapo? Preguntó sin mucha esperanza. Un chico llamado Neville ha perdido uno. No, dijo Harry. Pero puedo ayudar a buscar más tarde si quieres. Entonces lo miró bien a la cara. Oh, dijo ella. Eres Harry Potter. Ron suspiró. Todd. El mundo lo dice como un titular, murmuró. Harry ocultó su diversión. Sí, dijo él. Y tú lo eres. Hermione Granger, dijo rápidamente. Ya he leído todos nuestros libros de texto. Pensé que también podría empezar a prepararme. Tu historia está en algunos de los textos de historia en realidad. Nunca es muy detallada, lo cual es extraño, pero tal vez sí porque los eventos son recientes y las fuentes son limitadas. Harry la observó. Sus palabras salían repetidas, pero había estructura detrás de ellas. Apelaba hechos y preguntas en líneas ordenadas. Sus ojos brillaban con pensamientos inquietos. ¿Has leído las fuentes históricas reales? Preguntó él. Él frunció ligeramente el ceño. Sí. ¿Por qué? La mayoría de la gente solo repite la historia que oye, dijo Harry. Ya estás comprobando la versión impresa.
Hermione cambio de postura. Importa como se escriben las cosas, dijo. Los libros pueden estar equivocados. O pueden elegir que incluir y que omitir. Bien, dijo Harry. Ella parpadeó. Bien que. Buena costumbre, dijo. ¿Te importa si te pido prestadas tus notas alguna vez? ¿Quieres leer mis notas? Preguntó ella. Sonaba insegura, como si esto no ocurriera a menudo. Mi Dios es el arquitecto de la magia. Pensó Harry, y luego se corrigió en silencio. Esa no era información para el tren. En voz alta, dijo, me gusta saber cómo piensa la gente. Tus notas lo mostrarán mejor que los libros. Un rubor le subió por el cuello. Oh, dijo ella. Sí, de acuerdo. Quiero decir, por supuesto. Si quieres. Ron se hundió aún más en su asiento. Ni siquiera hemos comenzado el trimestre y él está hablando de notas, murmuró. Brillante. Harry dejó que las bromas lo inundaran. Por dentro, hacía el mismo cálculo que había estado haciendo desde que había retrocedido en el tiempo. Estos dos serán importantes, pensó. Uno leal hasta la medula. Uno más agudo de lo que la escuela meres. Si me mantengo cerca, obtengo datos y anclas. El sombrero seleccionador tenía problemas. Se posó en su cabeza y se quedó muy calada. La mayoría de los estudiantes oyeron susurros casi de inmediato. Harry no oyó nada durante varios largos segundos. Entonces una voz suspiró dentro de su cráneo. Bueno, esto es nuevo, dijo el sombrero. No eres un caso simple, señor Potter. Harry reflexionó con firmeza. Eres más que tela y voz. ¿Qué eres realmente? Piezas de los fundadores, respondió el sombrero. Fragmentos de sus mentes. Sus valores. Sopaso donde colocar a los estudiantes basándome en lo que leo. Nunca he leído un alma que esté envuelta en tanto poder. ¿Puedes ver el entrenamiento? Preguntó Harry. Puedo ver el espacio a tu alrededor, dijo el sombrero. Hay una estructura aquí que no proviene de esta escuela. Hay la marca de algo más antiguo. Si me siento en Gryffindor, ¿qué pasa? Preguntó Harry. Te unes al camino que todos esperan, dijo el sombrero. Actos valientes. Orgullo de la casa. Conflicto directo. Sda historia que el director te cuente. Ravenclaw, preguntó Harry. Tendrás más distancia, dijo el sombrero. Más ojos en tu trabajo. Un poco menos presión para jugar al aro. Seguirás siendo observado. Pero desde un ángulo diferente. Slytherin, preguntó Harry. El sombrero hizo una pausa más larga. Te iría bien Ali, dijo. Ya piensas en términos de estructura y influencia. Podrías tirar de esa casa hacia algo mejor. O podría tirar de ti hacia algo peor. ¿Qué cosa me permitiría observar con más claridad? Preguntó Harry. El sombrero lo consideró. Ravenclaw, dijo. Puedes moverte entre grupos desde Ali. La gente espera que los Ravenclaw son extraños y curiosos. Puedes hacer preguntas sin asustarlos demasiado. Al principio, Harry asintió bajo el ala. Entonces pongame Ali, dijo. Es Ravenclaw, anunció el sombrero en voz alta. La mesa azul y bronce aplaudió. Hubo algunos susurros. Algunos estudiantes parecían satisfechos, como si lo hubieran adivinado. Otros parecían decepcionados. Los ojos de Dumbledore en la mesa de los profesores se entrecerraron por un momento, luego se suavizaron. Harry caminó hacia su asiento con pasos tranquilos. Podía sentir la mirada del director en su espalda. Esperabas para Gryffindor, pensó. Posición fácil. Narrativa fácil. En el banquet observó al personal. McGonagall, rígida y cansada, pero con una clara línea de preocupación a través de cada mirada. Snape, envuelto en amargura y ingenio agudo, evitando la cara de Harry con esfuerzo. Quirrell, tartamudeando nerviosamente ocultando algo que estaba en el campo mágico. El pasillo del tercer piso estaba bloqueado con un simple hechizo y una puerta cerrada. Detrás de ella,
Harry podia sentir algo pesado, viejo y inquieto. Un perro gigante. Tres cabezas. Un condado vivo. El año transcurrió con un ritmo constante y predecible. Las clases eran sencillas. Se pe. Armadio responder preguntas a un ritmo que coincidía con el de los mejores estudiantes en lugar de mostrar velocidad total. En encantamientos, realizó correctamente el wingardium levioso y luego pasó y el resto de la lección observando como el jaquiza tiraba de la corriente. Hermione se volvió hacia el después de clase un día, con los ojos brillantes. Dijiste que querías ver mis notas, le recordó ella. Sí, dijo Harry. Si sigues dispuesta. Se sentaron en un rincón de la biblioteca que olía a polvo y tinta. Hermione extendió su pergamino en pilas ordenadas. Harry leyó. No se copia simplemente el texto, dijo él al cabo de un rato. Copiar es inútil, dijo ella. Tienes que reformular las cosas con tus propias palabras o no las recordarás correctamente. El asintió. Se organiza por concepto, añadió él. No por orden de capítulos. Su boca se torció. Por supuesto, dijo ella. Los textos se escriben para adaptarse al camino del autor a través del tema. Ese no siempre es el mejor camino para el estudiante. Harry le dio vueltas a eso en su cabeza. Esto es lo que la escuela debería enseñar, dijo. Cómo pensar sobre la magia. No solo que palabra decir. Hermione lo miró fijamente por un segundo. Eso estaría bien, dijo ella. En cambio, tenemos hechizos y fechas. Quiero decir, me gustan los hechizos y las fechas, pero tiene que haber más debajo de ellos. Lo hay, dijo Harry. Puedo enseñarte algo más tarde. Ella vaciló. La curiosidad luchando contra la cautela. ¿No estás diciendo eso solo para sonar misterioso? Preguntó. No, dijo él simplemente. No me gusta perder tiempo. Ella lo estudió, luego asintió. Entonces te mantendré en eso, dijo. Ron se unió a ellos más tarde con un plato de galletas que dijo que había venido de la cocina por accidente. Se quejó de Snape y de la carga. De Devers y de la forma injusta en que funcionaban las reglas de las escobas. Harry asuco. Observó como los ojos de Ron seguían a Hermione cuando ella hablaba y lo rápido que defendía a Harry cuando otros estudiantes susurraban. Observó como Hermione ponía los ojos en blanco ante Ron y aun así se aseguraba de que entendiera los Devers. Ya estaban formando un patrón. La piedra filosofal se reveló en capas. Primero vino el desliz de Hagrid sobre un paquete retirado de Gringotts. Luego la advertencia en la fiesta sobre un pasillo peligroso. Luego la visión de los tres perros con cabeza cuando terminaron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Harry se quedó en la puerta de esa habitación oculta mientras la pata de Fluffy golpeaba el suelo mientras dormía. El olor a perro y baba llenaba el air. Ron susurró un comentario en voz baja sobre patas enormes y el tamaño de los dientes. Hermione apretaba un libro contra el pecho. Es un guardia, dijo Harry en voz baja. ¿Para qué? Preguntó Ron. Para algo que el director quiere ocultar, adivinó Hermione. Harry sintió las protecciones alrededor de la trampa. Eran reales, pero eran simples. Estaban superpuestas de una manera que pondría a prueba un grupo brillante de estudiantes en lugar de detener a un ladrón real. Mira la lógica, dijo Harry. Sabemos que alguien entró en Gringotts. Sabemos que Hagrid se llevó algo de una cámara acorazada antes de ese robo. Sabemos que algo está ahora en algún lugar de esta escuela detrás de un perro que se puede dormir con música. Te suena eso a seguridad para adultos. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par mientras seguía los pasos. Suena como un rompecabezas, dijo ella lentamente. Exactamente, dijo Harry. Un acertijo que estamos destinados a encontrar. Ron susurró. ¿Crees que esto es para nosotros?
Harry penso en la suave voz de Dumbledore en el banquet. En la forma en que el hombre había mencionado el pasillo del tercer piso con un guiño. En la forma en que había observado a Harry mientras los estudiantes ríen. Sí, dijo Harry. Creo que esto es una prueba. ¿De qué? Preguntó Hermione. De si saltaremos o no, dijo Harry. No decidieron ir tras la piedra esa noche. Harry se negó a moverse tan rápido. En su lugar, observó a Quirrell. El profesor de defensa tartamudeaba en clase y olía ligeramente mal. Había un nudo en su oreja en la parte posterior de su cabeza. Como un nudo atado alrededor de un secreto. Harry usó la psiónica con cuidado. Un suave roce en el borde de la mente de Quirrell mostró emociones que no se correspondían con su rostro. Odio. Hombre. Miedo a otra persona. Alguien. O algo. El ancla bajo las costillas de Harry palpitó cálidamente cuando se echo hacia atrás. No hurgues tanto que te conviertas en lo que odias, se recordó a sí mismo. Estudió las protecciones que envolvían el pasillo del tercer piso. Estaban sintonizadas con los profesores. Reconocen ciertas formas mágicas. Dejarían pasar a Dumbledore sin inmutarse. Harry prendió su forma y encontró el pequeño espacio entre las líneas. Cada parte en el dominio de Etherin le había enseñado que ninguna estructura era perfecta. Siempre había lugares donde una mano cuidad. Osa podía añadir o quitar hilos sin que toda la cosa se derrumbara. Pasaba las noches despierto en su cama de Ravenclaw, con los ojos cerrados, trazando esas formas. Los otros chicos del dormitorio roncaban. La luz de la luna bordaba las cortinas. La corriente zumbaba suavemente a través de la piedra. Por fin estaba listo. Se encontró con Ron y Hermione bajo la capa de invisibilidad que había entrado doblada en el fondo de su bol una noche, sin nota. El regalo de Dumbledore, pensó. Otro empujón. Otro suave empujón hacia el camino que quiere. Lo uso de todos modos. A las herramientas no les importaba porque se les daba. Solo como se usaban. Pasaron junto a la señora Norris y Filch. La capa los envolvió con una magia suave que curvaba la luz alrededor de sus cuerpos. Hermione susurró over la teoría detrás de la refracción de la luz mientras caminaban. Ron se quejó de que decía que fuera lo suficientemente grande para más personas para que no tuve. En la puerta, Harry extendió la mano y tocó la cerradura. Dame un segundo, murmuró. Enhebró una fina línea de magia primaria en el metal. Se calentó bajo sus dedos. Los cilindros se movieron con suaves chasquidos, guiados por su voluntad. La cerradura se abrió sin unjaquiza ni unjaquiza. Hermione observaba desde debajo de la capa. Eso no era Alohomora, susurró ella. No, dijo Harry. Te lo mostraré más tarde, cuando no estemos de pie junto a un monstruo dormido. Fluffy se cernía en la habitación, con las tres cabezas apoyadas en enormes patas. El perro roncaba en tres tonos diferentes. Harry se acercó lo suficiente como para sentir el aliento de una nariz gigante rozar la cara. Puso la mano en la frente de la bestia y susurró una palabra que pertenece a antiguos pactos entre la magia y las criaturas. Descansa, dijo. Los músculos de Fluffy se relajaron. El perro se deslizó en un sueño más profundo sin moverse. La música funciona, dijo Harry por encima del hombro. El respeto también. Se deslizaron a través de la trampilla y afrontaron cada desafío con silenciosa precisión. Devil's Snare retrocedió al primer truque de magia santa. Harry dejó que Hermione sermonara a Ron sobre la preferencia de la planta po. La oscuridad mientras inundaba las enredaderas con una suave luz de su ancla. La planta se encogió y se retiró hacia las grietas del suelo de piedra. La habitación con las llaves voladoras le dio a Hermione la oportunidad de brillar. Analizó el patrón de movimiento en segundos y los dio hasta la llave correcta con una serie de repetidas instrucciones.
Harry le dejo tomar la escoba. No tenía inten. Cien de revelar que podría haber detenido cada llave de la habitación con un pensamiento. En la sala de ajedrez, Ron tomó la delantera. Estudió el tablero, murmuró sobre estrategia y insistió en ocupar el lugar de un caballo. Esto es lo que se me da bien, dijo. Vosotros dos continuad cuando yo despeje el camino. Harry observó los primeros movimientos. Vio la forma en que los piezas encantadas respondían al sacrificio y la posición. Sintió como la magia en la habitación pasaba tanto la intención como el movimiento. Te das cuenta de que esto está destinado a hacernos aceptar que alguien tiene que ser por el bien mayor, dijo en voz baja. Ron lo miró, con el rostro pálido pero firme. Lo sé, dijo él. Pero sigue siendo el mejor movimiento. Hermione hizo un pequeño sonido de protesta. Harry le puso una mano en el brazo. Tiene razón sobre el tablero, dijo Harry. Nos aseguraremos de que no se la regla fuera de esta habitación. Cuando cayó el golpe final y Ron cayó, la magia se encendió y luego se estabilizó. Se lastimaría. No se rompería. El patrón de la habitación lo permitía. Harry había comprobado los límites mientras llegaban. En la última cámara, Harry estaba solo. No había querel esperando. La habitación solo contenía el espejo de la Arizona y un campo de protección sintonizado con la firma de Dumbledore. Harry se acercó al espejo y miró su reflejo. No vio a sus padres a su lado. No se vio a sí mismo con una copa de la casa o un trofeo de Quidditch. Su deseo más profundo en ese momento era más simple. Se vio a sí mismo de pie en un mundo donde la magia era honesta. Donde nadie le había mentido sobre de donde venía. Donde los maestros no ponían a los niños en trampas para ver que harían. La imagen en el cristal mostraba un Hogwarts con paredes diferentes y reglas diferentes. El diseño de Etherin susurraba detrás del cristal. La piedra apareció en su bolsillo con un peso suave. El encantamiento del espejo reconoció que él quería protegerla, no usarla. Harry la sacó y la sostuvo en alto. Una simple gema roja descansaba en su palma. Se sentía pesada en el aire, no solo en su mano. Las líneas de ley alrededor de Hogwarts zumbaban ante su presencia. Este es otro artefacto que dobla las reglas sin pensar en el costo, pensó. Se rodeó en el suelo y comenzó a trabajar. Las construcciones rúnicas en el mundo mortal eran cosas lentas y cuidadosas hechas con tiza y tinta. Harry no tenía tiempo para eso. Dibujó su patrón en la propia corriente. Líneas de intención grabadas en el espacio alrededor de la gema. Contener. Ocultar. Estabilizar. Informar. Hilo. Esta magia sagrada se envolvían alrededor de la piedra como bandas. La magia primal anclaba esas bandas al suelo, a las paredes, al castillo y luego a la red de líneas la más ala. Si alguien intenta va tocar la piedra sin su consentimiento, el constructo se encendería y enviaría un mensaje claro a través de la corriente a Etherin. También informaría a Harry de inmediato. Cuando terminó, la gema colgaba en el aire dentro de una jaula de luz suave. Dio un paso atrás y estudió su trabajo. Al constructo no le importaba quién era Dumbledore. No le importaban las profecías ni las pruebas. Simplemente aguantaba. Harry se sacudió el polvo de los redilas y salió. Al día siguiente, Dumbledore lo llamó a su despacho. La habitación estaba llena de pequeñas partes móviles. Dispositivos de plata hacían clic y zumbaban. Retratos roncaban en pasadas marcos. Un fénix estaba sentado en su percha y inclinó la cabeza cuando él entró. Harry, dijo Dumbledore con una cálida sonrisa. Por favor, sentate. Gota de limón. Harry se sentó. No tomó un dulce. Gracias por venir, dijo Dumbledore. Imagino que anoche fue bastante ajetreado. Harry lo observó. Ya sabes lo que hacemos.
Dumbledore extendió las manos. Tuvimos alarmas, dijo. Y mucha fe. Debo decir que estoy orgulloso de ti. Ir tras la piedra para mantenerla a salvo del profesor Quirrell requirió mucho valor. Esa es una lectura, dijo Harry. La sonrisa de Dumbledore se atenuó un poco. ¿Cuál sería tu lectura? Preguntó. Harry cruzó las manos en su regazo. Pusiste un objeto de enorme valor en una escuela, dijo. Lo protegiste con trampa. Es que un grupo brillante de primeros años podría resolver. Te aseguras de que los primeros años tuvieran una razón para notar esas trampas. Me diste una capa que nos permitió evitar las patrullas. Luego esperaste ver que hacíamos. Los dedos de Dumbledore se tensaron en el borde de su escritorio. ¿Crees que te alenté? Dijo. Creo que creaste una situación en la que podías decirte a ti mismo que solo abrías puertas, dijo Harry. No presionabas. El camino estaba allí. Si elegíamos caminar por él, podrías llamarlo destino. Se echo un poco hacia atrás. También me dejaste con parientes que desprecian la magia, añadió. Les dijiste cosas que les hicieran temer. No te aseguras de que me alimentaran adecuadamente. Llamaste a eso protección. La habitación se sintió muy silenciosa. Incluso os retratos parecían contener la respiración. Dumbledore entrelazó los dedos y estudió a Harry por encima de ellos. Sus ojos habían perdido el brillo fácil. Lo que quedaba era cálculo y algo que podría haber sido arrepentimiento. ¿Has pensado mucho en esto? Dijo. Sí, dijo Harry. Ese era el punto, no. Ver que haría. Ver cómo reaccionaría. Ver si me inclinaría hacia el camino que usted quería. ¿Y qué camino crees que es ese? Preguntó Dumbledore en voz baja. Martir voluntario, dijo Harry. Héroe que se sacrifica. Un niño que se lanza al peligro porque cree que es la única manera de salvar a la gente. Es una historia bonita. Fácil de vender. Fácil de controlar. Las palabras caen como piedras entre ellos. El calor bajo las costillas de Harry palpitaba. No alzó la voz. No se inclinó hacia delante. Mantuvo el tono uniforme y claro. Yo no soy ese chico, dijo. Dumbledore cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, parecía mayor. Las protecciones de la casa de tus parientes te protegirán, dijo en voz baja. La magia de sangre que hay allí es fuerte. Te protege de ciertos tipos de ataques. No voy a fingir que elegí lo que era amable sobre lo que era seguro. Elegí lo entendría con vida. Estoy vivo, dijo Harry. También soy el producto de un acto deliberado de negligencia. Sabías que no me querían. Sabías lo que el miedo es a la gente como ellos. Lo hiciste de todos modos. No fue un accidente. Fue una prueba. Tal vez, dijo Dumbledore. No intento negarlo. Eso contaba para algo. ¿Y la piedra? Preguntó Harry. Dumbledore miró hacia el estante detrás de Harry donde la piedra había estado una vez. Esta es salvo, dijo. Sí, dijo Harry. La arreglé. La mirada de Dumbledore se volvió bruscamente hacia él. ¿La has quitado? Preguntó. No, dijo Harry. Lo contuve. Tu plan de seguridad era por eso. Decidí que eso no era aceptable. Así que añadí mi propia capa. Si alguien intenta usarlo, lo sabré. Y también lo sabrá alguien que nunca hayas conocido. El director lo estudió con nueva cautela. Hablas como si estuvieras fuera de este mundo, dijo. Harry consideró eso. Tengo un pie dentro y otro fuera, dijo. Su mundo es mi hogar. También es mi tarea. El silencio se prolongó. ¿Quién lo asignó? Preguntó Dumbledore. Harry sonrió sin humor. El arquitecto de la magia, dijo. Él diseñó las cosas con las que juegas. Estaba interesado en lo que pasaría si algo. En que conociera ese diseño desde dentro entrara en tu escuela. Dumbledore lo miró fijamente. Ya veo, dijo lentamente. Y tú eres ese alguien.
C. Dijo Harry. La admisión no cambió el aire. Las líneas le no se encendieron. Los retratos no se desvanecieron. Era simplemente una verdad colocada sobre la mesa con el resto. ¿Qué piensas hacer con ese puesto? Preguntó Dumbledore. Por ahora, dijo Harry, observa. Observa cómo enseñas. Observa a quién favoreces. Observa cómo manejas las amenazas. Aprenderé todo lo que estés dispuesto a mostrar. Entonces decidiré que necesita cambiar y con qué rapidez. ¿Y si pido formar parte de esa decisión? Preguntó Dumbledore. Harry lo miró a los ojos. Eres parte de los datos, dijo. No puedes escribir las conclusiones tú solo. Algo en los hombros de Dumbledore se relajó ante eso. La respuesta no era de perdón, pero tampoco era una declaración de guerra. Eres muy joven para llevar esto, dijo Dumbledore en voz baja. Así que sigues diciéndolo en tu cabeza, respondió Harry. Puedo sentir que lo piensas cada vez que me miras. Sin embargo, no tuviste ningún problema en poner el peso de una profecía sobre un bebé. No puedes tenerlo de ambas maneras. Una débil sonrisa tiró de la comisura de la boca del director. Tienes razón, dijo. Parece que no puedo. Se puso de pie. Muy bien, señor Potter, dijo. Continuará con sus observations. Yo seguir. Dirigiendo esta escuela como consider oportuno. Sin duda chocaremos. Espero que también podamos cooperar. Por nuestro propio bien. Harry también se levantó. No disfruto del conflicto por sí mismo, dijo. Si trabajas hacia un mundo donde los niños no son utilizados como herramientas, me encontrarás muy cooperativo. Si intentas establecer más pruebas como la piedra, quitaré los piezas de tu tablero. La presencia de Ethan rozó el borde del castillo, fría y firme. Dumbledore inclinó la cabeza. Entonces tratamos de ser mejores de lo que hemos sido, dijo. Harry se volvió hacia la puerta. En el umbral, se detuvo. Una cosa más, dijo sin mirar atrás. Sí, preguntó Dumbledore. Cuando llamas a algo protección, comprueba si la persona que hay dentro está de acuerdo, dijo Harry. Si no lo está, no es una protección. Es una jaula. Salió antes de que el silencio detrás de él pudiera convertirse en un discurso. Los pasillos de Hogwarts se sienten diferentes ahora. La piedra lavaba su construcción rúnica. Las líneas le zumbaban suavemente alrededor de su trabajo. Los estudiantes rían y se empejaban unos a otros y se preocupaban por los exámenes, sin darse cuenta de que un niño pequeño. Y colada del armario debajo de las escaleras acababa de reescribir la primera línea de su seguridad. Harry se dirigió hacia la biblioteca donde Hermione lo esperaba con una pila de libros y una lista de preguntas. Estaba cansado. Su magia yacía en silencio en sus huesos, lista para estallar si era necesario. El calor bajo sus costillas lo anclaba a su propia elección. Primero observa, se recordó a sí mismo. Cambia después. El observador silencioso se sentó a una mesa y abrió un libro. El agua corría sobre los zapatos de Harry. Resbaló hasta detenerse justo antes de golpear a Ron de vuelta. El pasillo fuera del baño de las chicas estaba empapado, charcos se extendían desde debajo de la puerta. Los estudiantes se apiñaban en un apretado nudo, las voces se elevaban en breves estallidos asustadas. Hermione se agarró a la manga de Harry para no perder el equilibrio. ¿Qué ha pasado? Le preguntó a una chica de Ravenclaw que estaba cerca. La chica señaló con una mano temblorosa. Mira, dijo ella. Harry siguió su dedo. Las palabras brillaban en la pared entre dos antorchas, escritas en algo que ya había comenzado a secarse. Trazos gruesos. Letras cuidadosas. La cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero. Ten cuidado. Los ojos de Harry se movieron una vez sobre el mensaje. La magia adherida a la piedra era vieja y ácida.
Resonaba en el borde de sus sentidos como una nota desafinada. Un gato colgaba del soporte de la antorcha bajo las palabras. Señora Norris. Cuerpo rígido. Ojos muy abiertos y nublados. Ron trago saliva. Maldita sea, murmuró. Filch se va a volver loco. No está muerta, dijo Harry. Hermione lo miró fijamente. Como lo sabes? Preguntó ella. Se acercó más. La multitud se movió, haciendo espacio sin darse cuenta del todo. Harry mantuvo la mano a unos centímetros del pelaje del gato y dejó que la magia sagrada se elevara en un fino hilo desde su palma. El hechizo rozó el oro de la sra. Norris y rebotó hacia atrás. Ella estaba bloqueada en estasis, no se había ido. Una maldición espera la había congelado. Petrificado, dijo. Se puede deshacer. Bajo la mano antes de que nadie pudiera comentar. Unos pasos golpearon la piedra detrás de ellos. Apartaos, gritó alguien. Filch se abrió paso entre la fila de estudiantes. Sus ojos se dirigieron directamente al gato. Su rostro se puso blanco y luego rojo oscuro. Está muerta, dijo con voz ronca. Tú la mataste. Por fin lo habéis conseguido, monstruos. Se giró hacia Harry. La ira en su mente golpeó como un empujón físico. Harry se mantuvo firme. No la he tocado, dijo Harry. Te he visto, gritó Filch. Estabas aquí. Tú y tus amigos. ¿Crees que no sé lo que eres? Harry oyó pasos otra vez, más lentos y pesados. McGonagall y Snape llegaron al grupo primero, con las túnicas susurrando por el agua. Dumbledore los siguió. Con la expresión ya establecida en esa calma cuidadosa y grave que usaba en público. Argus, dijo Dumbledore. ¿Qué ha pasado? Filch señaló con una mano temblorosa. Mira lo que han hecho, gritó. Mira a mi gato. Dumbledore se acercó a la antorcha. Extendió la mano y tocó a la señora Norris con sus largos dedos. La magia que la rodaba reaccionó a su varita, luego se estabilizó. No está muerta, dijo Dumbledore. Ha sido petrificada. Filch dejó escapar un sonido salvaje que no era exactamente una risa. Así esta mejor, dijo con amargura. Transformada en piedra en lugar de muerta. Maravilloso. La mirada de Dumbledore se dirigió a Harry y los demás. Señor Potter, dijo. Señor Weasley. Señorita Granger. Vengan conmigo, por favor. El resto de ustedes, regresen a sus dormitorios. El ruido aumentó cuando los estudiantes comenzaron a moverse. Los profesores los alejaron. Harry sintió el cambio en la multitud cuando la gente lo miró, luego apartó la mirada rápidamente. Se elevaron susurros. Cámara. Heredero. Potter estaba allí. Los ignoró. Su enfoque se mantuvo en la magia rancia adherida a la pared y el frío y cunt de Dumbledore. El camino hasta la oficina del director fue corto y húmedo. Los zapatos de Harry chirriaban en las escaleras. Ron arrastraba los pies, murmurando en voz baja sobre lo injusto que era esto. Hermione no dejaba de mirar a Harry, con los ojos entrecerrados. Dentro de la oficina, Fox los observaba desde su percha. Dispositivos de plata zumbaban y sizaban en los estantes. Las paredes de piedra contenían el familiar zumbido de fuertes protecciones. Harry se paró frente al escritorio con Ron a su derecha y Hermione a su izquierda. McGonagall y Snape tomaron posiciones detrás de ellos. Dumbledore se sentó y cruzó las manos. Cuéntenme lo que pasó, dijo. Estábamos en la fiesta del día de la muerte de Nick casi decapitado, dijo Harry. Al volver oímos algo. Una voz. Nadie más parecía oírla. Seguimos el sonido y terminamos junto al baño. El pasillo estaba inundado. Las palabras estaban en la pared. La señora Norris ya estaba colgada. Mantuvo el tono plano y claro. Cada hecho en su orden. Oístes una voz, repitió Dumbledore. Sus ojos escudriñaron el rostro de Harry. Sí, dijo Harry. Cruel. Repetía que quería desgarrar,
desgarrar y matar. Ron se estremeció. Sí, dijo él. Me dio escalofríos. Hermione frunció el ceño. No he oído nada, dijo ella. Solo el agua. Dumbledore se recostó en su silla. Sus pensamientos superficiales parpadean. Preoccupation. Calculation. Un tirón hacia la profecía. Interesante, dijo. Muy interesante. Director, dijo Snape en voz baja. Sugiero que consideremos la posibilidad de que Potter esté mintiendo. Los ojos de Harry se deslizan hacia él. No tengo nada que ganar. Inventando amenazas adicionales, dijo Harry. Los reales ya la mantienen bastante ocupado. Snape apretó los labios. Dumbledore levantó una mano. Severus, dijo, no partiremos de la suposición de que nuestros estudiantes mienten. En su mente, sin embargo, sopesó la idea. Harry lo sintió. También sintió la forma en que Dumbledore empujó su propia culpa por el año pasado a un rincón estrecho, donde no se interpondría en el camino del siguiente pensamiento del hombre. Usted cree que la cámara de los secretos ha sido abierta, dijo Dumbledore. Creo que algo quiere que pensemos eso, respondió Harry. La magia de la parte es antigua. Pero la escritura es reciente. Alguien está usando la historia. Los ojos de Dumbledore se agudizan. ¿Y crees saber quién? Preguntó. Harry sostuvo su mirada. Tengo mis sospechas, dijo. Necesito confirmarlas antes de acusar a nadie. Snape resopló suavemente. Que noble, dijo él. Hermione dejó escapar un suspiro. Profesor, dijo ella, Harry no le está pidiendo que tome sus conjeturas como prueba. Le está diciendo lo que ha observado. Snape le dirigió una mirada amarga. Hablas como si lo supieras todo, dijo él. Eso no es una frase real, replicó Hermione. Ni siquiera tiene sentido gramaticalmente. Incluso en medio de una crisis ella lo corrigió. Harry casi sonrió. Dumbledore se aclaró la garganta. Eso servirá, dijo. Por ahora, ustedes tres deben regresar a sus dormitorios. No irán a buscar esta cámara. El personal se encargará de la investigación. Lo dijo con el tono firme y suave de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Harry observó el pensamiento detrás de las palabras. Dumbledore veía la cámara no solo como una amenaza, sino como otra posible prueba. Otra oportunidad para ver quién se adelantaba. No lo prometo, dijo Harry. La cabeza de Ron se volvió bruscamente hacia él. Hermione se estremeció. McGonagall inhaló bruscamente. Dumbledore enarcó las cejas. Perdón, dijo. No voy a prometer que me mantendré al margen mientras otros niños se convierten en estatuas, dijo Harry. Sabes que no lo haré. Así que no voy a mentir y decir que esperaré en mi torre como un buen héroe de libro de cuentos. El aire en la habitación se tensó. Snape lo miró fijamente como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Detención, dijo McGonagall de inmediato. Por hablarle al director en ese tono. Está bien, Minerva, dijo Dumbledore. Su voz permaneció suave. Sus pensamientos no se arremolinaban con inquietud. Harry simplemente está siendo honesto. Exactamente, dijo Harry. El año pasado me dijiste que valorabas la verdad. Yo te estoy dando la mía. Si quieres que Cooper, trátame como alguien cuyas decisiones importan, no como una pieza en tu tablero. Dumbledore lo estudió en silencio. Muy bien, dijo finalmente. Puedes regresar a tu dormitorio. Volveremos a hablar pronto. Harry asintió una vez. Cuando quieras, dijo. Salieron de la oficina y volvieron a subir por el silencioso castillo. Ron finalmente dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Amigo, dijo, estás loco. No puedes responder así a Dumbledore. Puedo, dijo Harry. La cuestión es si tengo razón. Hermione se abrazó a sí misma. Tienes razón sobre la petrificación, dijo ella. Pero si vas tras esto solo podrías lastimarte. O peor.
No he dicho solo, respondió Harry. He dicho que no me quedaré quieto. Extendió la mano y tocó la corriente del castle. Lo con la parte de su mente que edern había aguzado. Algo viejo y resbaladizo se movió en las tuberías bajo los suelos. Algo más inteligente y hambriento se movió detrás de los ojos de una niña pel. Iroha mientras pasaba corriendo junto a ellos con la cabeza gacha. La mente de Ginny parpadeó con estática y puntos en blanco. Harry entrecerró los ojos. Te he encontrado, pensó. El diario se sentía mal incluso antes de verlo. Pasó una semana. La escuela se hundió en una rutina nerviosa. Los rumores rebotaban en las paredes de piedra. Ron hacía chistes malos en las comidas y luego parecía culpable cuando Hermione lo regañaba. Harry observaba a Ginny. Estaba cada vez más pálida. A veces le temblaban las manos en clase. La tinta se le manchaba más a menudo. Se sobresaltaba cuando alguien pronunciaba su nombre. Harry siguió los hilos en el campo mágico que la rodeaba. Algo se aferraba ella como aceta en el agua. No era una maldición lanzada desde el exterior. Una presencia invitada a entrar. Esperó hasta que estuvo sola. La encontró en un aula vacía justo al lado del pasillo principal, agachada junto a un escritorio con su mochila abierta. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Un pequeño libro negro yacía cerca de su rodilla. Por favor, susurró al aire vacío. No sé qué hacer. Lo siento mucho. Harry entró por la puerta. Ginny, dijo él. Ella se sobresaltó y se dio la vuelta. Tenía los ojos muy abiertos, enrojecidos. Se frotó la cara con el dorso de la mano. Harry, tartamudeó. Solo estaba, quiero decir, estaba buscando mi pluma. Su mirada se dirigió hacia el diario y volvió. Su mentira se quedó en la superficie de sus pensamientos como una mancha brillante y pegajosa. Harry entró y cerró la puerta tras de sí. Lista de escenas en su cabeza. Harry, Ginny, el diario. Nady más. Se sentó en el escritorio más cercano, con las manos abiertas a los lados, y mantuvo su voz suave. No estoy aquí para gritar, dijo él. Parece que necesitas ayuda. Ella negó con la cabeza con fuerza. Estoy bien, insistió. Todo está bien. Su mente gritaba lo contrario. Imágenes parpadeaban en el campo chinico. Corredores cubiertos de palabras. Un gato colgado. Apagones. Despertar con tinta en las manos y sin memoria de cómo había llegado allí. Harry no presionó con fuerza. No irrumpió en su mente. Dejó que los ecos lo inundaran y los usó para cartografiar los bordes del problema. Su mirada se posó en el diario. ¿Puedo ver eso? Preguntó él. Ginny apretó los labios. Es solo un diario, dijo. De la escuela. ¿De cuando estabas en la escuela? Preguntó él. ¿O de cuando alguien más lo estaba? Vaciló. El nombre de Tom rozó sus pensamientos. Tom que escuchaba. Tom que entendía. Tom que respondió Harry. Te pido secretos. Sus hombros se hundieron. Dijo que era mi amigo, susurró ella. Dijo que quería ayudar. Dijo que había sido estudiante aquí y que sabía lo que era sentirse solo. La ira de Harry aumentó. No hacia ella. Hacia la mente fría y inteligente de. Entro del libro que había elegido a un primer año solitario y se había alimentado de su confianza. Te creo, dijo. Nada de esto es culpa tuya. Es culpa suya. Señaló el diario con la cabeza. Tom Riddle, añadió Harry. Ginny se estremeció al ver el nombre. ¿Lo conoces? Preguntó. Sé en que se convirtió, dijo Harry. Y sé que es realmente ese libro. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Traté de tirarlo, se atragantó. Lo tiré al inodoro. Pero volvió. Me desperté y estaba de nuevo en mis cosas. Eso encajaba. La magia del diario se había aferrado a ella.
Podia rastriola, volvera su orbita. Ginny, dijo Harry. Puedo arreglar esto. Pero necesito que confíes en mí más de lo que confías en él. Puedes hacer eso. Él lo miró durante un largo momento. En el campo shiniko el sintió miedo, vergüenza. Esperanza y una obstinada pizca de valor que se sentía muy parecida a su madre. Sí, dijo ella. Bien, dijo él. Primer paso. Dámelo. Sus dedos temblaban cuando tomó el diario. El libro. Palpitaba débilmente en el campo mágico, consciente, curioso. Las páginas habían absorbido el miedo de Ginny, la sangre y la tinta. Ella lo extendió. Harry lo tomó. Por un segundo, el vínculo se resistió. Como si el libro no quisiera dejar sus manos. Harry envolvió su voluntad alrededor y tiró. La resistencia se rompió. La habitación se sintió más ligera de inmediato. Ginny se desplomó contra el escritorio. Me siento enferma, murmuró ella. Has estado levando un parásito, dijo Harry. Tu cuerpo está reaccionando a la queda. Respira. Él envió una pequeña olita de magia santa a través del aire a su alrededor. No lo suficiente para revelar la fuente, solo lo suficiente para estabilizar su pulso. Su respiración se estabilizó. ¿Qué vas a hacer con él? Preguntó ella. Llevarlo a un lugar seguro, dijo. Luego quemar lo que hay dentro. Después de eso, solo será papel. Trago saliva. Me expulsaron, susurró ella. No, dijo Harry. No has invitado a un monstruo al colegio a propósito. Voy a dejar eso muy claro. Ella lo miró fijamente. ¿Por qué me estás ayudando? Preguntó ella. Ni siquiera me conoces. Harry pensó en las lecciones de Etheren sobre la no interferencia, sobre permitir elecciones mortales. Pensó en una niña pequeña llorando en una habitación vacía con un diario maldito en las manos. Sé lo que se siente al tener tu vida arrancada de tu control, dijo. No voy a dejarte en ese lugar si puedo evitarlo. Miro hacia la puerta. Necesito que vayas directamente a la sala común, dijo él. Si alguien pregunta, ¿estabas enferma y necesitabas sentarte? No menciones el diario todavía. Déjame manejar eso. Ginny asintió. De acuerdo, dijo ella. Pasó rozando y salió de la habitación. Harry esperó hasta que sus pasos se desvanecieran. Entonces miró el libro. Tom Riddle, dijo en voz baja. Necesitamos hablar. La cámara que Etheren había hecho para él no estaba en la escuela, pero rozaba las mismas líneas ley. Harry estaba de pie en medio del suelo blanco con el diario en la mano. Él era que se sentía como agua quieta. Magia verdadera pura corría por debajo. Etheren, dijo Harry. La presencia del dios era una presión ingravida a su alrededor. Sin cuerpo. Sin fuego. Solo una mente que había visto universos girar y enfriarse. Estás sosteniendo un ancla tosca, dijo la voz de Etheren. Un fragmento de un alma que intentó burlar la ley. Un horcrux, dijo Harry. Sí, respondió Etheren. Has visto uno antes. En tu propia cicatriz. La cicatriz de Harry ya no ardía. Había estado limpia desde el protocolo de pureza. Este es diferente, dijo Harry. Se ha estado alimentando de un niño. Para eso fue construido, dijo Etheren. Un patrón que se repita. Un hombre que se niega a morir más de sí mismo y usa mentes vivas como jalas. Los dedos de Harry se tensaron sobre la cubierta de cuero. Quiero que desaparezca, dijo. No solo eliminada. Purificada. No más escuelas. No más camino de regreso para él a través de este objeto. Etheren reflexionó. 2. Magia santa es lo suficientemente fuerte, dijo el dios. Puedes quemar la mancha y abandonar la estructura. Hará daño al fragmento. Gritera. No me importa, dijo Harry. Dejó el diario en el suelo y se arrodilló. Colocó las manos a ambos lados y respiró hondo. La magia sagrada no era un elemento separado.
Era la misma corriente, formada a través de un concepto elegido. Pureza, curation, verdad, de, yo que esas ideas se asentaron en su mente. Cada mentira que había dicho el diario. Cada media verdad. Cada falso consuelo. Penso en la cara de Ginny cuando dijo que lo sentía. Basta, dijo. La luz se elevó de sus palmas. No era brillante de una manera ostentosa. Era clara. El tipo de luz que hacía difícil que las sombras fingieran ser otra cosa. El diario reaccionó de inmediato. La tinta de sus páginas hervió. Una voz trató de hablar desde el cuero, delgada, aguda y furiosa. La presencia de Tom Riddle golpeó la mente de Harry, buscando agarre. Harry se mantuvo firme. No puedes entrar, dijo. No puedes salir. Terminas aquí. La magia sagrada se derramó a través del libro. Atravesó el ancla del horcrux y siguió cada línea hasta el fragmento de alma unido. Hubo un grito silencioso cuando la forma se rompió. Luego desapareció. Sin rastro. Sin residuo. Harry dejó que la luz se desvaneciera. Cogió el diario. Ahora se sentía como cualquier otro cuaderno usado. Las páginas estaban en blanco. El mal había desaparecido. Ya está hecho, dijo Etherin. Bien, respondió Harry. Se puso de pie. Los niños están siendo petrificados, añadió. Quiero que eso también se detenga. Estás eligiendo intervenir a escala local, observó Etherin. Eso tendrá efectos ondulatorios. Harry pensó en la señora Norris rígida en el soporte de la antorcha. Los susurros en el pasillo. Ginny temblando. Las ondas son mejores que los cadáveres, dijo. Etherin no discutió. El ala hospitalaria olía a pociones y sabanas limpias. La luz de la luna entraba por las altas ventanas. La señora Norris yacía en una cama cerca de la puerta. Nick, ahora sólido pero on débil por los bordes, flotaba cerca. Colin Creevy ocupó la cama de al lado, con la cámara a su lado. Justin Finch Fletchley yacía más lejos. Todos estaban regidos, con los ojos vacíos. Madame Pomfrey estaba sentada en un taburete cerca de Colin, leyendo un libro. Su rostro estaba contraído por la preocupación y la ira. Harry entró. Las horas de visita han terminado, dijo Madame Pomfrey sin levantar la vista. Lo sé, dijo Harry. No he venido de visita. Entonces levantó la vista y suspiró. Siempre estás metido en problemas, Potter, dijo. Permiso del director. Todavía no, dijo Harry. Habrías dicho que no si te lo hubiera pedido primero. Ella se irrizó. No necesito que ningún alumno me diga cómo reaccionaría, dijo ella. Harry no discutió con ella en voz alta. Por dentro. Sentía su miedo. Cada niño petrificado era otra marca contra la seguridad de la escuela. Contra su capacidad de mantenerlos bien. Puedo arreglar esto, dijo. Si me dejas intentarlo. Ella lo miró fijamente durante un largo segundo. Si les haces daño, dijo ella, te enviaré a San Mungo a mano. Muy bien, respondió Harry. Él se acercó a la señora Norris. ¿Puedo? Preguntó. Madame Pomfrey asintió. Tensa. Harry puso la mano suavemente sobre el pelaje delgado. Dejó que la magia santa se elevara de nuevo, delgada y constante, afinada no para quemar sino para desenredarse. La maldición que la retenía era en barata del viejo poder del basilisco a través del reflejo en un charco. Tocó los hilos con cuidado. Los desenroló. La rigidez patria abandonó su cuerpo. Sus pulmones volvieron a funcionar. La señora Norris jadió. Alo y se debatió. Harry dio un paso atrás y dejó que se lanzara directamente a los brazos de Filch, que entró corriendo por la puerta al war el rito. ¿Qué has hecho? Gritó Filch. Luego miró hacia abajo y se dio cuenta de que su gato se estaba moviendo. Se le quebró la voz. Señora Norris. Está bien, está bien. Madame Pomfrey miró fijamente a Harry. Con los ojos muy abiertos.
Hazlo otra vez, dijo. Se movió hacia Colin. El mismo patrón, ajustado para un cuerpo humano. La maldición se envolvió alrededor de sus nervios, manteniéndolo congelado en el momento del miedo. Harry deslizó su magia entre la maldición y el chico y cortó las líneas correctas. Colin se sacudió y aspiró air. Sus dedos arañaron las sabanas. Tranquilo, dijo Harry. Estás a salvo. Se ha ido. Madame Pomfrey agarró a Colin por los hombros y lo hizo retroceder. Potter, dijo ella. ¿Qué es esto? ¿Cómo estás haciendo eso? Cura de conceptos, dijo Harry. Tienes un estado de petrificación. Lo estoy eliminando. Ella negó con la cabeza, medio incrédula, medio maravillada. Sigue, dijo ella. Lo hizo. Justin se despertó con un grito ahogado y un torrent de ma. El ditions que hizo que incluso Ron se sintiera orgulloso cuando se enteró más tarde. Nick brilló en pleno movimiento fantasmal, girando sobre sí mismo con delight. Se oía ruido. Llegó el personal. También los estudiantes. Para cuando Harry se apartó de la última cama, la habitación estaba llena. Dumbledore estaba de pie cerca de la puerta. McGonagall a su lado. Ron y Hermione miraban por encima de los hombros desde el pasillo. Todos los ojos de la habitación estaban puestos en Harry. ¿Qué hiciste? Preguntó Dumbledore. Su voz sonaba tranquila. Su mente no lo estaba. Harry se secó el sudor de la frente. La magia sagrada no lo cansaba como los hechizos normales, pero mantener tanta emoción en sus manos lo hacía. Desheché la maldición, dijo. La fuente ha desaparecido. El efecto restante era solo un patrón. Una vez que conoces ese patrón, solo es cuestión de desmontarlo. Hablas como si estuvieras desatando los cordones de los zapatos, dijo Snape desde atrás. Harry se encogió de hombros. Si el nudo está mal atado. No es difícil, dijo. Ron levantó la voz desde la puerta. Acabas de curar a 3 personas y un gato, amigo, dijo. Tal vez puedas dejar que alguien te dé las gracias sin sonar aburrido. Las risas burbujaron alrededor de las camas, temblorosas pero reales. Harry dejó que lo inundara. En el campo chinico sintió que algo más surgía. Asombro. Alivio. Una sensación, pequeña y aguda. De que Harry era más que solo otro estudiante. El pensamiento se extendió de mente a mente. El chico que vivió. El chico que sanó. No lo había pedido. No quería adoración. Pero a los humanos les gustaban las patronas. El milagro se alineaba con la leyenda, y la gente hacía una historia. Podemos hablar en mi despacho, dijo Dumbledore en voz baja. Harry asintió. Sí, dijo él. La oficina del director parecía más pequeña esta vez. O tal vez Harry simplemente ocupaba más espacio en ella. Se sentó en la silla frente al escritorio. Dumbledore se sentó frente a él. Fawkes observaba desde su percha. Los retratos estaban despiertos ahora, fingiendo dormir pero escuchando. Lista de escena. Harry. Dumbledore. Fawkes. Retratos. Nady más. Dumbledore puso una lata de gotas de limón sobre el escritorio entre ellos. Has tenido una noche ajetrada, dijo. Usted también, respondió Harry. Dumbledore sonrió, lento y cansado. Las noticias viajan rápido en un castillo como este, dijo. Par. El desayuno toda la escuela sobre que Harry Potter entró en el ala hospitalaria y despertó a los petrificados. Algunos ya hablan de ello como una bendición. Otros lo llaman una señal. ¿Una señal de qué? Preguntó Harry. Que eres algo más de lo que pareces, dijo Dumbledore. Que tal vez el chico que vivió esté más cerca de un milagro de lo que pensábamos. Harry se echó hacia atrás. ¿Y qué piensas tú? Preguntó. Dumbledore tamborileó suavemente con los dedos en el brazo de su silla. Creo que tienes un poder que no entiendo, dijo.
Creo que esta noche has utilizado ese poder para salvar vidas. Te estoy agradecido. También estoy preocupado. Preocupado porque lo has, preguntó Harry. O preocupado porque ahora la gente me ha visto hacerlo. Dumbledore no respondió de inmediato. Sus pensamientos se deslizan sobre la junta directiva, el ministerio, el profeta. Rostros en reuniones, titulares. Ambas cosas, dijo por fin. Harry sintió los susurros en las paredes. Se estaba formando una nueva historia, y Dumbledore lo sabía. Querías un símbolo, dijo Harry. Hiciste uno cuando me dejaste en ese umbral con una cicatriz y una profecía. Ahora ese símbolo tiene su propio plan. Dumbledore cruzó las manos. Hice lo que pensé que era mejor para el bien mayor, dijo. La palabra pasaba entre ellos. El bien mayor, repitió Harry. Las palabras que usas cuando quieres mover a la gente como piezas de ajedrez. Los ojos de Dumbledore brillaron. Eso no es justo, dijo. Es exacto, respondió Harry. El año pasado pusiste la piedra en esta escuela y construiste un pequeño y ordenado camino de pruebas. Sabías que alguien la buscaba. Aun así, dejaste la puerta final lo suficientemente abierta como para que un estudiante de primer año pudiera pasar. Esperaste para ver si yo lo haría. Lo llamaste una prueba. Una oportunidad para probar, o fracasar. Dumbledore abrió la boca, luego la cerró. Hablaste esto después del asunto de la piedra, dijo. Llegamos a un cierto entendimiento. No, dijo Harry. Llegamos a una pausa. Acordaste no fingir que lo que hiciste fue amable. Eso no es lo mismo que cambiar el patrón. Se inclinó hacia adelante. Este año tienes a una chica siendo devorada viva por un diario, dijo. Un monstruo moviéndose a través de las tuberías. Niños convertidos en piedra. Me dijiste en tu oficina que el personal se encargaría de ello. Que debíamos retroceder. Pero, no te moviste lo suficientemente rápido. No fuiste a buscar el ancla. Dejaste que la historia se desarrollara, porque querías ver quién se adelantaría esta vez. Dumbledore apretó la mandíbula. No decía ningún daño a ningún niño, dijo. Esperaba contener el problema mientras recopilábamos más información. Hay realidades políticas, Harry. Lucius Malfoy está en la junta directiva. El ministerio vigila cada paso. Si actuó demasiado directamente sin pruebas, corro el riesgo de perder el poco control que tengo. Ahí está, dijo Harry. Tenías más miedo de perder tu posición que de perder estudiantes. Las palabras cayeron como una bofetada. Fox se movió en su percha y dejó escapar una pequeña nota baja. Presumes mucho, dijo Dumbledore en voz baja. No, dijo Harry. Te he leído. Se dio unos golpecitos en la sien. Vio como sopesas las vidas contra la influencia, añadió Harry. Te dices a ti mismo que eres el único que puede interponerse entre este lugar y el saus. Así que cualquier costo, cualquier mentira, cualquier sacrificio puede justificarse, siempre y cuando mantengas tu lugar en el centro. Dumbledore lo miró fijamente. Psiónica, dijo lentamente. Estás usando magia mental. Estoy usando la conciencia, dijo Harry. No hurgo en tus recuerdos sin motivo. Observo lo que piensas en el momento en que dices una cosa y quieres decir otra. He leas sobre esta clase de magia, dijo Dumbledore. También he leas sobre dejar objetos malditos con niños, respondió Harry. Si empezamos a lanzarnos códigos el uno al otro, puedo llenar la habitación más rápido de lo que tú puedes. Se serán unas largas respiraciones. La mirada de Dumbledore cayó sobre las gotas de limón, luego volvió a subir. Sus pensamientos daban vueltas. No podía encontrar un lugar cómodo para estar de pie que no implicara admitir la culpa. Estás enfadado, dijo. Sí, dijo Harry. Estoy enfadado porque sigues escribiendo tragedias y llamando las lección.
Estoy enfadado porque esperas que siga el juego. Go porque crees que sabes cómo tiene que terminar la historia. Y como quieres que termine, preguntó Dumbledore. Su tono era más tranquilo ahora, un poco seco. Conti gobernando sobre todos nosotros como un dios de la magia. Harry resopló. Eso suena como si hablara tu miedo, dijo. No quiero un trono. Quiero un mundo donde los niños no sean cebo y la justicia no sea una manita lanzada en habitaciones privadas. Dumbledore lo miró durante un largo rato. Tienes 15 años, dijo. Eso no es una respuesta, replicó Harry. El director dejó escapar un suspiro lento. Tienes razón al pedirme cuentas, dijo finalmente. Me he acostumbrado a pensar en patronas. Profecía, guerra, sacrificio. Vio el tablero desde demasiado arriba. Puede hacer que los piezas se vuelvan borrosas. Esas piezas son personas, dijo Harry. Dumbledore asintió. Lo sé, dijo. Y sin embargo, hasta ahora, no he sido yo quien tenía el poder de cambiar todo el tablero de una vez. Ese poder ahora parece estar sentado en la silla frente a mí. Harry sintió el cambio. Ahí estaba. El momento en que el sabio mentor se convertía en otra cosa. No en el poseedor de la narración, sino en un jugador forzado a un nuevo papel. No soy tu enemigo, dijo Dumbledore. Bien, respondió Harry. Entonces deja de tratarme como una herramienta y empieza a tratarme como a un socio. Podemos comparar notas. Tú manejas las piezas que conoces. Yo manejo las partes que están fuera de tu marco. ¿Y qué pasa si discrepamos? Preguntó Dumbledore. Entonces discutimos, dijo Harry. Como ahora. Tú defiendes tu caso. Yo defiendo el mío. Pero no. Puedes ocultarme información y llamar a eso protección. Ya no. Dumbledore cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, había menos brillo, más honestidad cansada. Muy bien, dijo. No más secretos sobre este asunto. Cuéntame todo lo que has hecho. Necesito saber la forma del campo antes de que llegue Lucius Malfoy. Harry arqueó una ceja. Lucius está llegando, preguntó. Oh, sí, dijo Dumbledore. Tan pronto como le llegue la noticia de que los petrificados están curados y de que fuiste tú quien lo hizo, aparecerá. Exigirá explications. Intentará convertir esto en su ventaja. Har. Y sintió una pequeña y aguda línea de interés. Bien, dijo. Entonces podremos enfrentarnos a él mientras todos nos observan. Le contó a Dumbledore todo sobre el diario. La confianza de Ginny. La voz de Tom. La forma en que el libro había intentado aferrarse cuando él lo tomó. La purga en la cámara de Etherin. Omitió el nombre del dios, pero no el método. Dumbledore asuco, frunciendo el ceño más profundamente con cada detalle. Un horcrux, dijo en voz baja cuando Harry terminó. En un diario. Le fue dado a una niña. Se coló en el colegio a través de sus pertenencias. Por Lucius Malfoy, dijo Harry. Eso ya lo había adivinado. Lo sospechaba, admitió Dumbledore. Lucius ha estado ansioso por socavar a Arthur Weasley durante algún tiempo. Un escándalo que involucrara a la hija de Arthur le causaría gran dolor. El estómago de Harry se retorció ante la forma tranquila en que lo dijo. Usted sabía que tenía un motivo, dijo Harry. Sabía que tenía acceso. Aun así, no registró los pertenencias de los Weasley ni presionó para obtener cheques adicionales. No tenía pruebas, dijo Dumbledore. Si acusó a un hombre como Lucius sin pruebas, gritaría persecución y el ministerio lo escuchará. Se convertirá en un mártir. Ahora tiene pruebas, dijo Harry. Sacó el diario de su túnica y lo puso sobre el escritorio. Parecía ordinario. Ese era el punto. El horcrux se ha ido, dijo. El libro está limpio. El jefe de la casa de Slytherin puede confirmar el residuo que solía estar allí. Tú también puedes, si compruebas el eco.
Dumbledore tomo el diario. Sus datos rozan la portada. Su verita hizo un pequeño hechizo silencioso. Sus ojos se abrieron de par en par. Está vacío, dijo. Sí, respondió Harry. Borre la parte que Tom dejó atrás. Lo que queda es el objeto y el rastro. Ginny puede decirte quien lo metió en su caldera. Puedes leer la verdad en su mente si es necesario. O puedes confiar en que no tiene razón para mentir sobre el hombre que intentó alimentarla con un monstruo. Dumbledore levantó la vista. Piensas enfrentar a Lucius, dijo. En público, respondió Harry. Quiero que los padres vean lo que hizo. Quiero que el ministerio vea que eliges la seguridad de los niños por encima de su influencia. Si te pones a mi lado cuando lo exponga, le mostrarás al mundo de que lado estás. Si no lo haces, también lo verán. Eso suena como una amenaza, dijo Dumbledore en voz baja. Es una elección, dijo Harry. El silencio se prolongó. Muy bien, dijo Dumbledore por fin. Lucius llegara mañana. Ya ha escrito al consejo, pidiendo una reunión a la luz de los recientes acontecimientos. Celebraremos esa reunión en el gran comedor. Los estudiantes ya estarán reunidos para la cena. El personal estará presente. Si deseas hablar, no te detendré. Harry asintió. Bien, dijo él. Dumbledore volvió a dejar suavemente el diario sobre el escritorio. Estás convirtiendo tu fama en una palanca, dijo. Te das cuenta de lo que eso te hará los ojos de los demás. Harry pensó en las miradas en el ala del hospital. La forma en que Colin había dicho su nombre con los ojos muy abiertos incluso mientras temblaba. La forma en que la señora Pomfrey había apretado su agarre en su brazo si. Cuando lo había llamado de vuelta a otra cama. Creeran sus propias historias, dijo. Si quieren verme como una especie de salvador, no puedo impedirlo. Lo que puedo hacer es dirigir su atención a las personas que realmente toman decisiones. La boca de Dumbledore se crispó. Estás construyendo un culto, dijo. Aunque no tengas intención de hacerlo. Accidental, dijo Harry. La palabra que buscas es accidental. No estoy pidiendo a nadie que me adore. Simplemente no estoy ocultando lo que puedo hacer. ¿Y te sientes cómodo con eso? Preguntó Dumbledore. No, dijo Harry. Pero me siento más modo con Lucius Malfoy jugando con vidas de niños mientras todos miran hacia otro lado. Dumbledore se miró las manos. Entonces asegurémonos de que esta reunión sirva a la verdad, dijo. No solo al espectáculo. Lucius Malfoy llegó vestido para el teatro. A la noche siguiente, el gran comedor zumbaba más fuerte que de costumbre. La noticia de la reunión se había extendido. Los estudiantes se alineaban en las mesas. El personal se sentaba tenso en el estrado. Dumbledore estaba de pie en el centro, con las manos apoyadas ligeramente en el respaldo de su silla. El diario estaba guardado bajo llave en una caja protegida junto a su codo. Las puertas se abrieron. Lucius entró con su bastón, su cabello perfecto y la débil sonrisa de un hombre que cree que la sala ya le pertenece. Draco iba detrás, con el rostro marcado por una mezcla de orgullo y nerviosismo. Director, dijo Lucius arrastrando las palabras al llegar al frente. Debo decir que estos son tiempos interesantes. Estudiantes petrificados, rumores descabelados. Y ahora historias de curaciones divinas. Uno se pregunta si la escuela está bajo el control adecuado. Su voz se propagó fácilmente. Los estudiantes de las mesas más cercanas se inclinaron hacia adelante. Buenas noches, Lucius, dijo Dumbledore. Solicitaste una reunión con el consejo sobre los recientes acontecimientos. Como todos están presentes y no están reunidos. Pensé que era mejor que habláramos claramente. La sonrisa de Lucius se agudizó. Claramente, dijo. Un placer raro.
Harry se sentó amid de la mesa de Gryffindor por una vez, flanqueado por Ron y Hermione. Se levantó cuando Dumbledore le hizo un gesto con la cabeza. La mirada de Lucius se dirigió hacia él. Ah, dijo. Y aquí está nuestro chico milagro. Dime, Potter, que se siente al jugar a sanador ante toda una escuela. Harry caminó por el pasillo entre las mesas. El salón se quedó en silencio. Cada paso hacia clic sobre la piedra. Llegó al espacio junto a Dumbledore y se volvió para mirar a Lucius. Se siente pesado, dijo. Cada persona que podría haber sido un cadáver en lugar de un paciente es un peso. Me alegro de que respiren. No me alegro de que hayan sido amenizados en primer lugar. Los ojos de Lucius se enfriaron. Los accidentes ocurren, dijo. La magia es peligrosa. Tal vez, si ciertos estudiantes no insistieran en involucrarse en asuntos más allá de su edad, veríamos menos desastres. Harry sintió que el ambiente en la habitación cambiaba. Algunos estudiantes se enfurecieron. Otros asintieron, acostumbrados a ver a los adultos culparlos de todo. Eso sería un punto justo, dijo Harry. Si el peligro esta vez no tuviera nada que ver con una elección deliberada. Miró a los miembros de la junta. Fudge estaba sentado entre ellos, con el rostro brillante de sudor. Alguno. Es otros magos y brujas que Harry apenas reconocía los observaban con interés y inquietud. Lo simplificaré, dijo Harry. Una chica estaba poseída por un diario. Ese diario contenía un trozo del alma de Tom Riddle. El mismo hombre que más tarde se llamó a sí mismo Voldemort. Suaves judíos. El nombre on tenía peso. Ese objeto se le dio con la esperanza de que matara estudiantes y destruyera esta escuela, continuó Harry. La persona que lo puso en sus pertenencias está en esta habitación. Lucius se rió. Era un sonido controlado, pero seguía siendo una risa. Acusas a alguien de intento de asesinato delante de todo el cuerpo estudiantil, dijo. Será mejor que tengas pruebas, muchacho. Harry no se inmutó. Tengo el diario, dijo. Tengo el testimonio de la chica. Tengo los rastros de la magia que solía estar dentro. Tengo el motivo. También puedo leer mentes, si queremos estar muy seguros. La última línea cayó como una piedra caída. Los estudiantes susurraron. Fudge palideció en más. Dumbledore, dijo Lucius con brusquedad. Permites que este niño use magia mental como si fuera un horror. Le permito hablar, respondió Dumbledore. Su voz era suave. Sus ojos no lo eran. Harry levantó la caja protegida. Esto fue deslizado en el caldera de Ginny Weasley en flourish y blots, dijo. Entre sus libros, por un hombre que no tenía nada que hacer tocando sus cosas. Ginny está dispuesta a nombrarlo. Está dispuesta a jurar que él lo hizo. Ella no tenía razón para sospechar el peligro. Lucius frunció los labios. Así que debemos aceptar la palabra de una chica asustada antes que la de un respetado miembro de la comunidad, dijo. Tenemos que tomar las pruebas, dijo Harry. Solo tú tenías tanto el diario como la razón para atacar a la hija de Arthur. Querías lastimar a su familia y socavar su trabajo. Usaste una niña para hacerlo. Eso te convierte en un cobarde, no en alguien respetado. Un murmullo recorrió el pasillo. Incluso algunos Slytherin parecían inquietos. Draco miró fijamente a su padre, con el rostro relajado. Lucius se irguió. Olvidas tu lugar, dijo. Eres un estudiante. Yo soy el director. Puedo encargarme de que Dumbledore se destituido si esta escuela continúa transformándose en un cerco. Harry dejó que sus psionics se estiraran. Subió los bordes decadamente en el pasillo. Miedo. Curiosidad. El enfoque agudo y ardiente de aquellos que habían estado petrificados y ahora observaban al hombre que casi los había matado. La ola creciente algo cercano a la fe de aquellos que lo habían visto trabajar.
No le gusto la sensación de esa última parte, pero la utilizo. Puedes intentarlo, dijo Harry. Pero lo harás delante de gente que acaba de verme arreglar el desastre que hiciste con tu diario. Giró ligeramente la cabeza hacia los estudiantes. Si creen que Lucius Malfoy debería tener algo que decir sobre cómo se dirige esta escuela, dijo, no diga nada. Si creen que un hombre que utiliza artefactos malditos contra niños debería ser eliminado del consejo, hablan. Ahora. Por un instante se hizo el silencio. Luego Colin se subió a su banco. Casi me mata, gritó Colin. Llévenlo. La voz de Justin se unió a la suya. Él puso esa cosa en la bolsa de Ginny, dijo Justin. Debería estar en Azkaban, no en un tablero. Las voces se elevaron. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw. Incluso algunos de Slytherin hablaron, con más cuidado pero con claridad. Sacadlo de ahí. No puede cuidarse. No después de esto. El ruido aumentó. No era un cantico. No estaba organizado. Era la reacción cruda de una sala llena de personas que casi habían sido víctimas. Harry dejó que se elevara. Luego levantó la mano. El pasillo se calmó más rápido de lo que debería haber sido. La atención volvió a él. Esa era la frase del culto otra vez, el instinto de mirar. La persona que acababa de hacer algo imposible. Yo no soy la ley, dijo Harry. No soy un juez. Lo que soy es un testigo con más alcance que un primer año aterrorizado. Todos ustedes saben lo que pasó ahora. La Junta lo sabe. El representante del ministerio lo sabe. Miro directamente a Fudge. Si Lucius Malfoy mantiene su posición después de esto, no será porque no lo supieras, dijo. Será porque decidiste que las vidas de los niños valen menos que su dinero. Recuerda eso cuando vuelvas a casa y miras a tus familias a los ojos. Fudge tragó saliva. Miró a los estudiantes, al personal, a Harry. Sus pensamientos se agolpaban en la mente de Harry. Riesgo. Votos. Papeles. Creo, dijo Fudge, con la voz un poco temblorosa, que sería prudente que el señor Malfoy se retirara de la junta mientras investigamos estas acusaciones. Sabio, dijo McGonagall bruscamente. Es lo mínimo. Lucius se quedó muy quieto. Su mano se apretó sobre el bastón hasta que los nudillos se pusieron blancos. No puedes pensar que puedes echarme besando en historias y trucos, dijo. Creo que subestimas lo mucho que la gente puede ver cuando se descarga la cortina, respondió Harry. Miró a Draco. Esto no es culpa tuya, dijo Harry. Lo que hizo tu padre. Eso es culpa suya. Draco se estremeció, como si las palabras dolieran más que cualquier insulto. Los ojos de Lucius brillaron. Te arrepentirás de esto, dijo en voz baja. Harry sintió la intención detrás de las palabras y no le gustó. Rodeó con más fuerza el castillo con las protecciones rúnicas casi sin pensar, un patrón mental que respondía a cualquier movimiento hostil cerca de los estudiantes con un firme empujón hacia atrás. Tal vez, dijo Harry. Pero al menos lamentaré algo que elegí, no algo que deje que sucediera. Dumbledore dio un paso adelante. Lucius, dijo. Hasta que esta investigación esté completa, tu presencia en el consejo está suspendida. Dejarás el castillo ahora. Lucius miró de Dumbledore a Harry y viceversa. Por un segundo Harry vio verdadero miedo en sus ojos. No de magia. De perder terreno. Giró sobre sus talones y salió, la capa chasquindo detrás de él. Draco lo siguió, con los hombros regidos. Las puertas se cerraron. El pasillo exhaló. Dumbledore miró a Harry. Acabas de cambiar todo el mapa político de esta escuela, dijo en voz baja. Harry se sentía cansado hasta los huesos. El trabajo de magia sagrada de la noche anterior y la confrontación ahora pasaban en sus músculos como un peso extra.
Hais lo que tu tenías miedo de hacer, dijo. Dumbledore asintió una vez. Sí, dijo él. Lo hiciste. Los estudiantes conmuevo, más fuerte, emocionados. Algunos miraban a Harry con abierta admiración. Otros susurraban entre sí y señalaban. Casi podía ver la forma de la historia tomando forma. El chico que los salvó. El que se enfrentó a Malfoy. El niño que hizo que los adultos se movieran. Hermione se acercó a él y le tocó la manga. Eso fue arriesgado, dijo. Le temblaba la voz. Lo sabes, verdad. Sí, dijo Harry. Ron se acercó a su otro lado. Con el rostro enrojecido. Eso fue brillante, dijo Ron. Completamente mental, pero brillante. Harry dejó escapar un suspiro. Tenía que hacerse, dijo. Miró hacia la mesa de los profesores. Dumbledore lo observaba con una extraña mezcla de orgullo y preocupación. McGonagall parecía querer llorar y gritar al mismo tiempo. La expresión de Snape era ilegible, pero sus pensamientos parpadeaban con un respeto reticente y una profunda inquietud. Las líneas leales bajo el castillo zumbaban, ajustándose al nuevo patrón que él había tejido. El culto accidental era real ahora. La gente lo había visto actuar como una especie de juez divino. No lo olvidarían. Harry se pasó una mano por la cara. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Las manos le temblaban un poco medida que se desvanecían los últimos restos de adrenalina. Vamos, dijo Hermione en voz baja. Sentate antes de que te caigas. Él dejó que el lo guiara de vuelta al banco. Ron se dejó salir a su lado. Y comenzó a parlotear sobre cómo se veía la cara de Malfoy, las palabras tropezandos unas con otras. Harry escuchaba a medias. Podía sentir el peso de cada mirada en su espalda. El dios de la magia estaba en silencio en su mente. Observando. Dumbledore ya no era el único que mantenía una narración. Por primera vez, Harry sintió realmente que no estaba simplemente observando Hogwarts. Lo estaba reescribiendo. Cogió el tenedor con una mano que casi había dejado de temblar y respiró lentamente. Un paso a la vez, se dijo a sí mismo. El ruido de la cena se elevó a su alrededor. Por un momento, sí. En el hombro cálido de Hermione contra el suyo y Ron quejándose de lo poco que quedaba de Putin, casi se sintió normal. Fuentes. Peter Pettigrew gritó cuando la luz lo tocó. El sonido rebotó por la sala circular del tribunal, agudo y crudo. Más fuerte que el roce de las plumas y el roce de las túnicas. Los bancos del Wizengamot se curvaban sobre él en filas ascendentes, llenos de brujas y magos con profundas túnicas color ciruela y pesadas cadenas de cargos. No había dementores alanidos en las paredes. El aire era frío, pero limpio. En el centro mismo del suelo, dentro de un anillo de líneas pálidas grabadas en la piedra. Harry estaba de pie con la varita baja a su lado y la mano derecha levantada. No había ninguna haquiza visible en sus labios. La luz que ardía alrededor de Pettigrew no venía de la madera de la varita ni de palabras humanas. Se derramaba desde un punto justo por encima de la cabeza del hombre rata. Luego se hundía en el angelos lentos, brillantes y despiadados. Harry apretó la mandíbula. Sus ojos se quedaron fijos en el rostro de Pettigrew. Él mismo había diseñado el círculo. Las runas parecían delgadas y simples, trazos pulcros talados en la piedra, pero cada marca contenía capas de intención. Una para atar el cuerpo. Una para evitar que la mente se rompiera. Una para anclar el concepto que gobernaba este espacio ahora. La verdad. Nada de mentiras. Nada de recuerdos borrosos. Nada de cortezas ediciones antes de que las palabras llegaran a la lengua. Solo lo que era. Pettigrew arqueó la espalda contra la silla de metal que lo sujetaba. Las esposas le cortaban las muñecas. El sudor empapaba el cuello de su túnica de prisión. Sus ojos giraban salvajemente, tratando de escapar de la luz que seguía a cada espasmo.
Harry podia sentir que la sala lo observaba. El ros de los cielos había cesado. Las plumas se habían detenido sobre el pergamino. Incluso fudge, en su plataforma elevada, se había quedado en silencio por una vez. Hermione estaba de pie en el borde del círculo. Justo más allá de la línea exterior de runas. Su rostro estaba pálido. Sus manos agarraban la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Ron estaba a su lado, con el rostro pecoso tenso. Las orejas rojas, los ojos fijos en pedigrí. Sirius observaba desde el otro lado de la cámara. Estaba de pie, flanqueado por dos horrores que ahora estaban ali más para mostrar que para controlar realmente. Azkaban había dejado sus túnicas colgando de un marco que solo estaba medio lleno, pero había fuerza en sus hombros de nuevo. Harry había arrastrado el sabor del dementor fuera de su alma la noche anterior, quemándolo con suave luz sagrada hasta que desapareció el último frío entumecedor. Sirius todavía parecía cansado, pero sus ojos estaban claros. Observaba a Harry tanto como a Pettigrew. Empieza la proyección, dijo Madame Bones en voz baja. Su voz se oía claramente en el silencio. Harry asintió una vez. Inspira lentamente, exhala y empujó. La luz cambió. Ya no se hundía solo en Pettigrew. También se elevaba, derramándose hacia arriba en una columna estrecha que se ensanchaba y ondulaba en el aire sobre ellos. El techo de piedra se volvió borroso. Las paredes se volvieron borrosas. Los recuerdos se desplegaron. La primera imagen se estrelló contra la habitación con brutal honestidad. Una calle, estrecha, llena de humo y el penetrante hedor a piedra quemada. Gente gritando. El eco de pasos. El pánico sin aliento de Pettigrew latía en la cabeza de Harry, caliente y salvaje. Por favor, gimió la voz de Pettigrew, excepto que su boca real estaba cerrada alrededor de un grito silencioso en la silla. La súplica vino del recuerdo en su lugar. Sirius, confía en ti, confía en todos vosotros, por favor. Harry no se movió. La escena continuó. El recuerdo Sirius estaba de pie en la calle, con el cabello negro agitado por el calor y el viento, la varita en la mano, el rostro retorcido por el dolor y la furia. Pettigrew retrocedió, agarrando su varita. Con los ojos mirando a la multitud. A Harry se le hizo un nudo en la garganta. Este era el día que había reescrito dos vidas. Ya lo había visto en la mente de Pettigrew cuando lo capturó por primera vez. En una celda silenciosa iluminada solo por luz de runas. Esta vez era público. Nadie podía apartar la mirada. Pettigrew gritó unas palabras ensayadas en el recuerdo. El verdadero Pettigrew, en la silla de metal. Trató de liberarse. Las ataduras de sus muñecas se encendieron, luego se tensaron. Un destello. La sala del tribunal se estremeció al unísono. Sintieron la explosión, no solo como un sonido, sino como un empujón a través de sus pechos, porque Harry no había silenciado la sensación. Polvo y sangre. Cuerpos cayendo. Sirius cayendo de rodillas, riendo una risa quebrada porque algo en su mente se había roto. Las plumas volvieron a rascar, ahora frenéticas. Arriba, un mago de cabello gris con pesadas cadenas de oro trago saliva con dificultad, sus labios se movían con los palabras que una vez había usado en la primera página del profeta. Negro mata a doce. No, dijo Harry en voz baja. Esta vez mira bien. El recuerdo rebobino, no con un salto limpio, sino con un tirón que todos pudieran sentir. Como si el mundo fuera arrastrado hacia atrás por la espina dorsal. Pettigrew solozo. Esta vez, Harry ralentizó el segundo que importaba. La mano de la varita de Pettigrew, temblando. La pequeña y sonrisa cuando los ojos de Sirius se abrieron de par en par. La llamarada de la maldición explosiva no se dirigió hacia Sirius, sino hacia la calle de atrás, donde los cure. Pas querían y la historia de portada se escribiría por sí sola.
La sala se quedó muy silenciosa. La firma de la vereda, dijo Madame Bones, entrecerrando los ojos. Puedes ver el patrón. Harry levantó ligeramente la mano. Las runas en el borde del círculo se iluminaron. La trama exacta del Hakiza quedó suspendida en el aire durante un latido en líneas de luz. Incluso el más testarudo tradiciona. Lista de sangre pura de las filas superiores podía ver que no era el mismo patrón que el Hakiza furioso y incontrolado de Sirius que siguió en la primera ronda. Peter Pettigrew, dijo Harry. Su voz resonó, plena y fría. Trainista James y Lily Potter y Lord Voldemort. La luz se apretó alrededor de la garganta de Pettigrew. Intentó hablar. Harry sintió que trataba de retorcerse, de levantar algún escudo. Algún bloc mental a medio formar. El concepto de verdad presionó con más fuerza. Sí, judío Pettigrew. La palabra se arrancó de él. Un sonido bajo recorrió los bancos. Con tus propias palabras, dijo Harry. Díselo. Los recuerdos cambiaron de nuevo. La puerta principal de la cabaña en Godric Hollow. Sus padres, riendo, confiando en su amigo. El pequeño destello del secreto en la mente de Pettigrew. Entregado a Voldemort más tarde con manos temblorosas y excusas ensaiadas. El destello verde en el cuarto de los niños. La voz de Lily, cruda de amor y miedo, y luego el silencio. A Harry se le revolvió el estómago. Le temblaban las manos. Mantuvo los ojos fijos en Pettigrew mientras el hombre balbuceaba, cada confusión arrastrada por la presión del concepto que no le permitía contenerse. Tomé el secreto, gritó Pettigrew. Me dijo que me mataría si no lo hacía. Ellos confiaban en mí. James, me dio una palmada en el hombro y bromeó sobre lo más seguros que estaban con su pequeña rata. Fui a él. Se lo dije. Le dije donde estaba la cabaña, le dije las palabras del Hakiza, lo vi lo sentí cuando la marca ardió y él se alegró, supo lo que significaba, supo que estaban muertos. La voz de Pettigrew se quebró en sollozos histéricos. El aire de la cámara parecía más denso. Harry podía ver a alguien vomitando en silencio en una de las filas laterales. Otra bruja lloraba abiertamente. Con el rostro enterrado en las manos. Ron parecía enfermo, las picas destacaban sobre la piel blanca. La mirada de Hermione no se apartaba de Harry. Él lo sabía. Podía sentirlo, el pez. O de su preocupación en el borde de su conciencia. Ella se mantuvo erguida, pero su nuez de Adán se movió mientras tragaba. Una mano se había deslizado de la barandilla para agarrar la parte trasera de su manga justo fuera del círculo. Deteniéndose en la línea de runas. Ella no cruzó. No rompería la protección, pero quería contacto. Harry dejó que el dorso de su mano rozara la de ella. Solo ese breve contacto. Justo lo suficiente. Los recuerdos continuaron. Azkaban sin juicio. Fue sintiendo con la cabeza años atrás cuando asuco la historia y decidió que un juicio era una pérdida de tiempo porque las pruebas parecían tan claras. La primera vez que un dementor se deslizó junto a la celda de Sirius. El frío. La forma en que su propia risa lo perseguía más que los gritos. Harry dejó que la habitación sintiera esa parte también. Quería que se ahogaran con ella. Quería que entendieran exactamente lo que su sistema ordenado y eficiente había hecho. Cuando finalmente liberó el concepto, sí. Ando las runas se enfriaron y la luz sobre Pettigrew se desvaneció. El silencio fue más profundo que cualquier cosa que Harry hubiera escuchado en esa habitación antes. Pettigrew se desplomó en la silla. Solozaba con pequeños solozos entrecortados. Su cabello se pegaba a su frente húmeda. Sus ojos estaban salvajes y desenfocados, pero las protecciones de la silla zumbaban suavemente, manteniendo su mente unida. Harry había construido esa parte con mucho cuidado. No se podía escapar con la locura. No hoy. Harry bajó la mano. Sentía los rodiles débiles. El sudor le corría por la espalda bajo la túnica.
El corazón la latia fuerte y rápido. Hermione se movió de inmediato. Se acercó al borde del círculo mientras el resplandor se desvanecía y envolvió sus dedos alrededor del antebrazo de Pettigrew. Su piel estaba caliente. Has terminado, susurró. Puedes parar. Harry asintió. Respiró una vez más y luego retrocedió sobre las runas. Se incendiaron una vez cuando rompió el contacto, luego se hundieron en la piedra. El círculo volvía a ser solo marcas vacías en el suelo. Fudge se aclaró la garganta. El sonido crujió. Bueno, dijo. Bueno. Creo que todos hemos visto bastante de eso. Tal vez deberíamos, retirarnos para considerar. Considerar que, espeto Madame Bones. Su voz cortó la niebla que colgaba sobre la cámara. Cada bruja y mago de esta habitación acaba de ver el mismo conjunto de recuerdos. Viste funcionar el hechizo. Sentiste el resultado. Viste la traición y los asesinatos. Viste la falta de juicio. No queda nada que considerar. Se puso de pie. Su monóculo brilló. Sirius Orion Black, dijo. Volviéndose hacia él. Este tribunal te deba un juicio que debería haber emitido hace 13 años. Sirius abrió y cerró la boca. Miró a Harry, luego de nuevo a ella. Sus manos temblaban donde agarraban la barandilla. Sobre las pruebas presentadas, dijo Bones, y sobre la verdad forzada de la propia mente de Peter Pettigrew, este cuerpo te declara inocente del sí. Argo de asesinato y de traición contra la familia Potter. Tu sentencia fue injusta. A partir de este momento, estás exonerado de todos los cargos. Eres libre. La palabra quedó suspendida ali. Libre. Harry sintió que algo se aflojaba en su pecho. Ni siquiera se había dado cuenta de lo apretado que había estado hasta ahora. Fudge emitió un sonido débil. Madame Bones, no podemos revocar así como así. Un veredicto del ministerio basado en alguna extraña magia extranjera, por muy impresionante que pareciera. Hay estándares, hay formas. Su ministerio nunca celebró un juicio, dijo Harry. Su voz salió plena. Giró la cabeza lentamente hacia Fudge. Colocaron a un hombre inocente en una prisión de dementores y lo dejaron pudrirse con cuchillos, y se preocupan por los formularios. Algunas brujas se removieron en sus asientos. Nadie saltó a defender a Fudge. El método utilizado aquí, añadió Dumbledore en voz baja desde su propio banco, era más fiable que el veritaserum y mucho más humano que la presencia de dementores. Sus ojos azules se encontraron con los de Harry por un segundo. Ahora no había ningún intento de calidez paternal. Solo una honestidad cansada y una pizca de respeto cauteloso. Hemos usado los arts mentales en el tribunal antes, dijo Madame Bones. Nunca a esta escala, y nunca con este nivel de claridad, pero el principio se mantiene. La magia utilizada hoy estaba diseñada para revelar la verdad sin sugestión. Yo misma verificé las runas. También lo hicieron dos aritméticos independientes. Harry mantuvo su mirada en Fudge. El ministro se movió, con gotas de sudor formandos en la línea del cabello. Ya viste lo que es tu sistema cuando dejas que el miedo y la conveniencia tomen el control, dijo Harry. Confías en los dementores y los titulares. Lo llamas justicia, porque es rápido. No es justicia. Es pereza y miedo. Todavía eres un niño, espetó Fudge, la ira finalmente venciendo al shock. Entras tranquilamente en mi sala de justicia y actúas como si entendieras el peso de estas decisiones. ¿Crees que el poder te da el derecho a anular nuestras leyes? Harry sintió que los dedos de Hermione se apretaban en su manga. Oyó a Ron murmurar algo en voz baja que sonó como una maldición. Él respondió de todos modos. Creo, dijo Harry lentamente, que cuando un sistema mete un hombre inocente en una prisión devoradora de almas sin molestar siquiera en una audiencia adecuada.
Y cuando ese mismo sistema estaría encantado de enviarlo de vuelta a la hora para evitar la vergüenza, alguien con suficiente poder tiene la responsabilidad de detenerlo. Hoy no he destrozado todo su ministerio. No he reemplazado sus tribunals. He sacado a la luz la verdad en el único caso que sabía que estaba equivocado. Dio un paso adelante, de vuelta sobre las runas que se enfriaban. Su voz permaneció tras hecho tu trabajo hace 13 años, no habría necesitado usar poder de nivel divino en esta habitación. Pero no lo hiciste. Así que lo hice yo. Un murmullo recorrió los bancos. Algunos rostros estaban enojados. Algunos estaban avergonzados. Unos pocos estaban agradecidos y intentaron ocultarlo. Hermione se inclinó más cerca, con la voz baja. Harry, susurró, solo para él. Has puesto el punto. El exhaló. Asintió. Dejó que la tensión sangrara de sus hombros, solo un poco. Peter Pettigrew, dijo Madame Bones de nuevo, con voz dura, será retenido para un juicio adecuado. Con testigos. Con registros pensativos de los recuerdos mostrados hoy. Con un examen completo. Y esta vez la lejara lo que debería haber hecho. Su mirada recorrió los bancos. Pocos se encontraron con ella. En cuanto a Sirius Black, añadió, hay documentos que firmar, por supuesto. Reparaciones que discutir. Pero esto puede esperar hasta que el hombre haya comido una comida decente y dormido en una habitación sin dementores fuera. Sirius soltó una risa espera anti-eso, mitad saloso, mitad verdadero humor. Miró a Harry de nuevo. Había gratitud ali, brillante y feroz y casi dolorosa de ver. Harry asintió una vez. No confiaba en su voz. La audiencia se disolvió pieza a pieza. Las brujas se levantaron. Las túnicas susurraron. El zumbido de voces se hizo más fuerte a medida que la conmoción se convirtió en discusión. Algunos corrieron hacia Fudge. Algunos hacia Bones. Algunos hacia Dumbledore. Harry dejó que todo se desdibujara. Él dio un paso cauteloso fuera del círculo. Hermione se movió con él. Su mano nunca dejó su brazo. Ron se colocó en su lugar al otro lado de él, con expresión fía. Salieron juntos. El pasillo fuera de la cámara estaba más fresco que la sala del tribunal. El aire lavaba un leve olor a pulido de piedra y tinta de pergamino. Las velas flotaban en líneas constantes a lo largo del techo, su luz suave después del duro resplandor del círculo de la verdad. Harry se detuvo cerca de una ventana alta y se apoyó con una mano en el alféizar. Le costaba respirar. Se le revolvió el estómago. La cabeza le palpitaba con el eco de los recuerdos de Pettigrew. Todavía podía ver esa risa en la calle. Todavía podía saborear Azkaban en Sirius, aunque ya había quemado la mayor parte. Harry. Hermione se puso delante de él. Le soltó el brazo para poder tomar ambas manos en su lugar. Sus dedos eran cálidos, sólidos, reales. Había tinta en uno de sus nudillos de las notas frenéticas tomadas antes. Tienes que sentarte, dijo. Estoy bien, dijo Harry automáticamente. Sus piernas eligieron ese momento para temblar. Hermione puso los ojos en blanco, sin siquiera tratar de ocultarlo, y lo tiró hacia abajo en un banco de piedra bajo a lo largo de la pared. Ron se dejó caer junto a él al otro lado, todavía respirando con dificultad. No tienes buen aspecto, murmuró Ron. Parece que te hayas tragado una bludger. Y luego la hayas dejado explotar. Harry dejó escapar una risa corta y involuntaria. El sonido ayudó. Se pasó una mano por la cara, con cuidado de no mancharse los ojos de sudor. Es más ruidoso ahí dentro que la primera vez, dijo en voz baja. Cuando lo atrapé, Hermione frunció el ceño. Ya has estado dentro de su cabeza tan profundamente. En las celdas de detención, dijo Harry. Necesitaba saber si realmente era él. No lo mostré todo entonces.
Solo lo suficiente para estar seguro. Hoy, saque todo lo que importaba a la luz. Para ellos. Señalo con la barbilla hacia las pasadas puertas. Por serious, corrigió Hermione con suavidad. Harry la miró. Sí, dijo. Por él. Ron se movió en el banco. Fumental, dijo. Quiero decir, no de la manera insultante. Quiero decir la forma en que lo sacaste y hiciste que todos lo sintieran. Todos sintieran. La parte de Azkaban también. Sí. Harry cerró los ojos por un segundo. Necesitaban hacerlo. Es fácil formar papel sobre enviar a alguien a la cárcel cuando son solo palabras. Es difícil cuando sientes lo que ellos sienten. Ese círculo daba miedo, admitió Hermione. Incluso desde el bord. Sus manos se apretaron alrededor de los de él por un momento, luego se aflojaron. La forma en que cambió el air. La forma en que Pettigrew ni siquiera podía aferrarse a sus mentiras. Buscó una palabra y luego se rindió. Mucho. Harry abrió los ojos de nuevo. Ahora me tienes miedo. Hermione resopló. Eres un idiota, dijo. Ron se atragantó. Harry parpadeó. Si crees que no sabía que ya podías hacer cosas así, continuó, frunciendo el ceño, no has estado prestando atención. Me senté contigo mientras dibujabas runas que podrían proteger ciudades enteras. Te vi quemar un fragmento de alma de un diario sin inmutar. Sé de lo que eres capaz. Esa no es la parte que me asusta. Entonces, ¿qué es? Preguntó Harry. ¿Qué crees que tienes que hacerlo solo? Dijo de inmediato. ¿Qué crees que tienes que cargar con las decisiones y la culpa y las líneas que cruzas tú solo? Eso es lo que me asusta. El pasillo se desvaneció un poco. Por un segundo, solo estaban el calor de sus manos. Harry tragó saliva. Hoy he cruzado una línea, dijo. Sí, respondió Hermione, tranquila y honesta. Lo hiciste. Forzaste una mente a abrirse frente a una habitación llena de gente. Hiciste que todos sintieran ese dolor. No voy a fingir que eso es una cosa pequeña. No lo es. Eso voy a seguir preguntando por qué lo haces, cada vez, hasta que puedas responderme sin mentir a ti misma. Él soltó un suspiro. No vas a dejarme salir en el modo Dios engrido, verdad? Nunca, dijo ella. Luego su boca se torció. Modo de Dios engrido. Honestamente, Harry. Ron se rió débilmente. Sin embargo, tiene razón, amigo. Mirart Ali, fue brillante. Y repugnante. Y me alegro de no haber estado en la silla. El pánico parpadeó bajo la broma. Harry lo oyó. Nunca te haría eso, dijo Harry en voz baja. Ron lo miró. Por una vez, no había broma en sus ojos. Lo prometes. Lo prometo, dijo Harry. La palabra se sintió pasada y correcta. Tú también, añadió, volviéndose hacia Hermione. Si alguna vez me pillas siquiera pensando en usar ese tipo de magia contra ti sin tu consentimiento. Tienes pleno permiso para hechizarme contra el suelo. La boca de Hermione se suavizó. Trato hecho, dijo. Aunque probablemente gritaría primero. No esperaría menos. Por un momento, los tres se quedaron ali sentados. El peso de lo que había sucedido en la sala de justicia los oprimía, pero no se sentía tan aplastante. Se acercaron pasos. Harry levantó la vista para ver a Madame Bones baja. Ndo por el pasillo con Sirius justo detrás de ella. Los horrores que lo habían flanqueado antes habían desaparecido. En su lugar solo había una bruja joven con una insignia, más por costumbre que por necesidad. Bones se detuvo a una distancia respetuosa. Potter, dijo, señorita Granger. Señor Weasley. Sirius no se detuvo. Camino los últimos pasos rápidamente, luego se detuvo justo frente a Harry y simplemente lo miró fijamente. De cerca, lejos de la dura luz de la sala del tribunal, los cambios eran aún más pronunciados.
Azkaban la había dejado sombras bajo los ojos y arrugas alrededor de la boca. Pero sus ojos eran brillantes y feroces. Su cabello seguía despeinado, pero ahora estaba limpio. Sus túnicas eran nuevas y realmente le quedaban bien. Parecía alguien a medio camino entre el Jove. En de los recuerdos y la figura rota que Harry había sacado de una celda. Harry se puso de pie. Sus piernas protestaron, pero los ignoró. Por un instante, ninguno de los dos habló. Entonces Sirius se movió. Dio un paso adelante y estrecho a Harry en un abrazo tan fuerte que le quitó el aire de los pulmones. Harry se quedó helado, luego se relajó lentamente. Apretó la cara contra el hombro de Sirius. Las túnicas olían a jabón de hospital y un leve rastro de tidad de limpieza podría eliminar por completo. James me gritaría al oído lo orgulloso que está, dijo Sirius con voz ronca. Su voz vibró a través del pecho de Harry. Lily le diría que dejara de gritar y luego te abrazaría ella misma. Voy a representar a ambos por ahora, si te parece bien. A Harry le ardía la garganta. Está bien, logró decir. Sirius se apartó un poco. Con las manos todavía sobre los hombros de Harry. Su mirada recorrió el rostro de Harry como si tratara de memorizar cada línea. Luego miró más allá de él hacia Hermione y Ron. Vosotros dos lo habéis mantenido casi cuerdo durante todo esto, ¿verdad? Preguntó con brusquedad. Las mejillas de Hermione se sonrojaron, pero levantó la barbilla. Lo intentamos, dijo. Ron se rascó la nuca. Ayudó un poco, murmuró. Sirius les dio las gracias con un gesto de la cabeza, sincero y profundo. Luego miró a Madame Bones. ¿Has dicho algo sobre comida? Mucho, dijo ella. Hay una habitación privada reservada. Revisions médicas, luego una comida adecuada, luego papeleo. Potter, quiero que estés allí para parte de esa discusión, pero no toda. Parece que un empujón más te derribaría. Harry le dedicó una débil y cansada sonrisa. Puedo ocuparme de unos cuantos formularios más, dijo. Hoy no, murmuró Hermione. La boca de Bones se crispó. La señorita Granger tiene razón, dijo. Señor Black, puede tener 5 minutos con su ahijado primero. Luego nos vamos. Ella y él se movieron un poco por el pasillo, dándoles espacio mientras seguían manteniéndose lo suficientemente cerca para el deber. Sirius dio a Harry de vuelta al banco y se sentó a su lado. Hermione y Ron se pusieron de pie, formando instintivamente una pequeña barrera a su alrededor. Por un momento, nadie habló. El rumor de pasos y conversaciones desde la lejana sala de justicia parecía muy lejano. Hoy que los dementores se iban, dijo Sirius en voz baja. Un día estaban en los barrotes. Al día siguiente no se acercaban a mi celda. Entonces hubo luz de verdad, no ese horrible gris, y tu cara. Harry se miró las manos. Recordó aquella noche. La forma en que su magia había estallado ond. As silenciosas y controladas mientras quemaba el frío del dementor del último pasillo y envolvía a Sirius en calor. Tendrías que haberlo visto hace años, dijo Harry. Eres un bebé, respondió Sirius secamente. Es difícil sacarme de la cárcel cuando estás ocupado vomitando sobre los hombros de la gente. Harry soltó una breve carcajada. Etheren podría haberlo hecho, dijo. No lo hizo. Una vez me dijo que algunas lecciones tienen que cumplirse, aunque duelen. Que había una forma para las cosas. Le dije que estaba equivocado. Le dije que no deberías tener que sufrir por la prueba de otro. Sirius ladeó la cabeza. Le dijiste eso a un dios. Le gritó mucho, admitió Harry. Puede soportarlo. Bien, dijo Sirius. Alguien debería hacerlo. Se puso serio. No voy a fingir que no cometí errores, Harry, continuó. Confí en la persona equivocada como guardián secreto.
Fui tras pedigru en lugar de ir directamente a ti. Perdí los estribos en esa calle y mi rey cuando debería haber estado gritando sobre juicios. No ayude exactamente a la situación. Harry lo miró. No te merecías lo que siguió, dijo con firmeza. Cometiste errores humanos. El sistema convirtió eso en una sentencia de cadena perpetua sin siquiera hacer preguntas. Los ojos de Sirius brillan. Parpadeó con fuerza. War eso de ti significa más que warlo de cualquiera de ellos, dijo, señalando con la barbilla hacia las puertas de la sala. Escribieron titulares sobre mí. Nunca vinieron a ver si on podía hablar. Harry extendió la mano y le agarró la muñeca. Van a pagar reparaciones, dijo. Dinero. Cortesías políticas. Disculpas públicas. Me aseguraré de ello. Sirius resoplo. El dinero está bien. Recuperar mi casa sin una docena de condiciones será mejor. Pero no necesito que el mundo se humille. Aprieto los dedos de Harry. Necesito que sepas que estoy aquí ahora, dijo. Si me quieres. Estoy listo para ser el adulto al que puedes lanzar cosas cuando todo se vuelva demasiado. No tienes que cargar tú solo con todas las cosas de Dios. Harry lo miró fijamente. Algo dentro de su pecho, que había estado apretado desde que Ethern le habló por primera vez del apego mortal, se relajó un poco más. Te deseo, dijo Harry en voz baja. Su voz temblaba. Ni siquiera sabía cuánto hasta que te viaje de pie sin cadenas. La sonrisa de Sirius era un poco torcida. Bien, dijo. Porque tengo planes. Harry enarcó las cejas. Planes. Paso uno, dijo Sirius. Contando con los dedos, achart, alimentart y que te examen un sanador que no huela a desesperación. Paso dos, dormir unas 12 horas. Paso tres, volver a tu vida. Y molestarte con historias sobre tus padres todo el tiempo que me dejas. Paso cuatro, averiguar qué aspecto tiene un padrino cuando su ahijado es aparentemente medio divino. Harry se rió de nuevo, un sonido real esta vez. Lo resolveremos, dijo. La expresión de Sirius se suavizó. Lo haremos, acepto. Pero algunas cosas son simples. Eres familia. Eso importa más que lo que puedes hacer. Familia. Harry dejó que la palabra se asentara. Se sentía solita. Madame Bones se aclaró la garganta suavemente al final del pasillo. Hora, llamo. Sirius puso los ojos en blanco. Al parecer, todavía tengo que escuchar a la autoridad por un tiempo, dijo. Se puso de pie y también ayudó a Harry a ponerse de pie. Luego lo atrajo hacia sí para darle otro abrazo rápido. Te veré pronto. De vuelta en Hogwarts. Intenta no derrocar al ministerio mientras yo no esté mirando. No prometo nada, dijo Harry, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. Sirius le apretó el hombro una vez más, asintió con la cabeza Hermione y Ron. Y luego se alejó con Bones y el horror. Tenía la espalda recta. Harry los observó hasta que doblaron una esquina y desaparecieron. Los terrenos de Hogwarts se sentían diferentes esa noche. Las torres del castillo se perfilaban contra un cielo claro, la última luz del día desvaneciéndose detrás de ellas. El lago negro brillaba pleno y oscuro, apenas moviéndose en el air inmóvil. Na brisa traía el leve olor de tierra húmeda y hierba. Harry se sentó en la orilla inclinada justo por encima de la orilla, con la túnica recogida alrededor de los rediles, las manos desnudas presionadas contra el suelo frío. Pequeños granos de tierra se liquidaron pegados bajo las uñas. Era extrañamente firme. Había insistido en regresar a Hogwarts en lugar de quedarse en la cena de celebración del ministerio que algunos de los funcionarios más hipócritas habían querido organizar. No quería sentarse a escuchar discursos. Quería silencio. Hermione lo encontró sin problemas. Oyó sus pasos sobre la hierba antes de verla.
Bajo por la pendiente y se dejo salir a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran. Lavaba su capa escolar abierta, el cabello un poco desordenado por el viento. Te escabulliste sin despedirte, dijo. No había ira en ello, solo observación. Demasiada gente hablando conmigo, dijo Harry. Bones tratando de planificar reformas. Fudge tratando de fingir que esta había sido su idea todo el tiempo. Brujas al azar llamandome bendito. Hizo una mueca. Hermione resoplo. Culto accidental, dijo. Te hiciste eso a ti mismo. Lo sé, murmuró Harry. Pensé que mostrándoles curación y protección tendrían menos miedo. En cambio, algunos de ellos decidieron que debía ser una figura sagrada. No lo planeé así. Nunca lo haces, dijo ella suavemente. Simplemente sigues haciendo lo que te parece correcto y esperas que la gente lo maneje bien. A veces lo hacen. A veces construyen altares. Él hizo una mueca. Odio los altares. Lo sé, repitió ella. Se sentaron en silencio por un momento. Escuchando agua lamiendo la orilla. Las ventanas del castillo brillaban con una luz cálida. En algún lugar a lo lejos, alguien se rió. ¿Te arrepientes? Preguntó Hermione por fin. Harry no tuvo que preguntar qué quería decir. Se miró las manos. El recuerdo del círculo volvió con nítido detalle. Los gritos de peligro. Los rostros conmocionados. La presión de el concepto mientras se choraba alrededor de una mente humana. Lamento que tuviera que ser necesario, dijo lentamente. Lamento que la única manera de hacerles ver fuera empezarles la verdad a la cara. Hasta que no pudieran escabullirse de ella. Lamento que tuviera que ser yo quien lo hiciera en lugar de un juez normal con hechizos normales y un juicio normal. Levantó la cabeza. El lago reflejaba el débil brillo del cielo. No lamento haber liberado a Sirius, dijo. Ni por un segundo. Hermione observó su perfil. Podrías haber esperado, dijo con suavidad. Podrías haber reunido otras pruebas. Podrías haber intentado presionar al ministerio para que ralentizara el proceso. Elegiste el camino rápido. El camino brutal. Sí, dijo Harry. No apartó la mirada del agua. Si hubiera esperado, habría pasado más días en esa celda. Más noches con dementores fuera de sus barrotes. Más tiempo pensando que había sido abandonado. He visto lo que ese lugar le hace a la gente, Hermione. Cada día extra es otro trozo de una persona raspado. No iba a dejarlo allí mientras la gente discutía sobre papeleo. Hundió los dedos en la hierba. Tengo un poder que la mayoría de ellos ni siquiera pueden nombrar, dijo en voz baja. ¿Qué sentido tiene entrenar bajo un dios si me quedo atrás y dejo que el miedo humano devore las personas que me importan? Hermione no respondió de inmediato. Se movió ligeramente, inclinando su cuerpo hacia él. No le debes al mundo una contención perfecta, dijo ella. Tienes permiso para usar lo que tienes para salvar a la gente. No te estoy pidiendo que pares. Te estoy pidiendo que me prometas algo. Él se volvió para mirarla. Que. Prometem que cada vez que pienses en usar ese nivel de poder en la mente de alguien, te detendrás y hablarás conmigo primero, dijo. A mí. Nos que alguien esté a punto de morir en los próximos segundos, te detendrás y preguntarás. Explicarás. Déjame discutir contigo. Déjame hacer todas las preguntas molestas. Déjame recordarte que eres Harry, no un concepto abstracto. Por favor. Su voz se quebró en la última palabra. Harry la miró fijamente. El peso en su pecho cambió de nuevo, agudo, extraño y cálido. Incluso si creo que tengo razón, preguntó él. Sobre todo entonces, dijo ella. Siempre pensarás que tienes razón cuando hagas esas llamadas. Eso es lo que me asusta. Deja que otra persona haga agujeros en ello antes de grabarte. U idea de justicia en las almas de las personas.
sus ojos estaban brillantes. El viento tiró de un rizo de cabello cerca de su mejilla. El extendió la mano y le colocó el rizo detrás de la oreja. Sus dedos rozaron su piel. Ella respiró hondo, pero no se apartó. Puedo hacer eso, dijo él suavemente. Puedo hablar contigo. Quiero hablar contigo. Su mirada se posó en su boca por un instante, luego volvió a subir. Bien, susurró ella. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez no era pesado. Resonaba con algo nuevo. El corazón de Harry latía más rápido. Sus palmas se sentían un poco húmedas. Era casi divertido. De una manera distante, que pudiera permanecer imperturbable frente a una habitación llena de poderosas brujas y magos y obligar a un traidor a exponer su alma, pero estar sentado a que con la mano de Hermione a solo unos centímetros de la suya lo hacía sentirse como un nervioso primer año otra vez. Se aclaró la garganta. Hay otra razón por la que quería volver aquí en lugar de quedarme en el ministerio, dijo. Oh, preguntó Hermione. Se obligó a mirarla bien, a mirarla de verdad. A la línea entre sus cejas cuando se concentraba. A la leve mancha de tinta en su mandíbula que había pasado por alto. A la forma en que sus manos, que podían pasar páginas y trazar runas con tanta facilidad, eran también las manos que lo habían arrastrado a sentarse cuando intentaba fingir que estaba bien. Hoy me he acordado de que las leyes son frágiles, dijo en voz baja. Los sistemas se rompen, las personas a cargo mienten. Los tribunales pueden ser engañados o perezosos. No puedo confiar en nada de eso. Hermione parpadeó. Sus labios se separaron. Me mantienes honesto, continuó. Preguntas por qué cuando todos los demás asientan con la cabeza. Miras mis runas y mis planes y no te impresiona el espectáculo de luces. Te interesan la estructura y el costo. Cuando empiezo a derivar hacia el espacio mental de Etherin, me sacas de ali. Respiro hondo. Sentía un nudo en el pecho. Quería estar en un lugar que se sintiera como mío, dijo. Y tú eres parte de eso. Sus ojos brillan. Trago saliva con dificultad. Eres terrible en los discursos, susurró, aunque su voz temblaba de risa. Lo sé, dijo él. Me lo han dicho. Extendió la mano y tomó la de él. Sus dedos se entrelazaron. Su agarre era firme, un poco tembloroso. Harry, dijo ella. Se inclinó. No lo pensó demasiado. No hizo cálculos en su cabeza ni se preguntó qué diría Etherin sobre el entrelazamiento emocional. Simplemente se movió, guiado por el simple deseo humano que había estado zumbando bajo su piel durante meses. Hermione se encontró con él a mitad de camino. El primer roce de sus labios fue suave y inseguro. Ambos se congelaron por un latido del corazón, luego se ajustaron torpemente, las narices chocando un poco. Las respiraciones mezclándose. Harry sintió que su corazón golpeaba contra sus costillas. El mundo no se inclinó. La magia no rugió. Fue solo cálido, un poco incómodo, y absolutamente real. Se apartó después de un momento. Lo suficiente para ver su rostro. Sus mejillas estaban rojas. Sus ojos estaban muy abiertos y brillantes. ¿Estuvo bien?, preguntó, de repente preocupado de haber ido demasiado lejos. Hermione soltó una risa temblorosa. Acabas de obligar a un gobierno corrupto a admitir que casi mató a tu padrino, dijo. Pero estás nervioso por besarme. Sí, dijo Harry con sinceridad. Ha estado más que bien, dijo ella. Ella se inclinó de nuevo. Esta vez el beso fue más seguro. El ángulo mejor. Su mano libre se levantó para descansar ligeramente contra su pecho. Él sintió su peso a través de sus túnicas. Justo sobre su corazón palpitante. Cuando se separaron, ambos respirando un poco más rápido, ella dejó que su frente descansara contra la suya por un momento. Te das cu.
Enta de que esto va a complicar aún más las cosas, murmuró ella. Todo ya es complicado, respondió él. Al menos esta parte se siente bien. Ella sonrió. Punto. Se sentaron allí un rato más, con los dedos entrelazados. Observando las luces del castillo y el lento movimiento del agua. Finalmente, el frío en el aire se intensificó. Hermione se movió. Deberíamos entrar, dijo a regañadientes. Si Gonagal me cortara la cabeza si llego lo suficientemente tarde como para perder el recuento porque estaba besuqueando al Salvador de la justicia mágica junto al lago. Harry hizo una mueca. Por favor, no lo expreses así delante de ella. Sin promesas, dijo ella, riendo. Se pararon. Harry se sacudió la tierra de la parte trasera de su túnica y le ofreció su mano de nuevo mientras subían la pendiente. Ella la tomó sin dudarlo. Mientras caminaban de vuelta hacia el castillo, Harry miró una vez por encima del hombro hacia el lago, hacia el reflejo de las torres y las estrellas. Hoy había utiliza. Du un poder de nivel divino para arrancar la verdad de la mente de un hombre y obligar a un gobierno a admitir que había estado equivocado. Había cruzado líneas que no podían ser rebasadas. También le había devuelto la vida a un hombre. Y en algún lugar entre una sala de traería del lago, se había permitido ser simplemente Harry el tiempo suficiente para enamorarse un poco más de la chica que es. Y negaba a permitir que se convirtiera en una figura distante y intocable. La voz de Etheren se agitó débilmente en el fondo de su mente, distante y pensativa, pero Harry no abrió ese canal. Ya habría tiempo para las preguntas cósmicas más tarde. En ese momento, mientras las puertas del castillo se abrían de par en par y una luz cálida se derramaba para recibirlos, eligió la simple verdad del momento. No estaba solo. Fuentes. Los gratas alrededor de la arena parecían haber crecido de la luz. Filas de bancos de piedra se curvaban en un amplio anillo alrededor del campo cerrado, pero cada patio entre ellos estaba lleno de espejos flotantes. Colgaban en el aire como hojas de agua quieta, cada uno conectado a otro grupo en algún lugar lejano. Harry podía sentir los hilos que los unían. Unas líneas de magia se extendían desde Hogwarts, arqueándoos a través de países y océanos. Todas las principales escuelas de magia tenían un banco de espejos. También el ministerio. También el viejo salón de la Confederación Internacional. Incluso algunas mansiones familiares dispersas se habían conectado. Harry también podía sentirlas, las protecciones afiladas y privadas que rodeaban pequeños grupos de espectadores a los que no les gustaba mezclarse con multitudes. Se quedó de pie en el borde de la tienda de los campeones con la mano en la solapa de lona y observó cómo los espejos giraban lentamente. Cada vez que uno giraba, captaba un nuevo reflejo. Un pasillo lleno de estudiantes con túnicas extranjeras. Una oficina donde brujas sombrías encadenadas a las oficinas se inclinaban hacia adelante. Un pub destartalado con demasiada gente apiñada alrededor de un único panel de cristal. Todos ellos esperando. Hermione se acercó a él. Lista de escena. Harry, Hermione, dentro del espacio de entrada de la tienda de los campeones. Nadie más cerca de ellos todavía. Estado. Harry todavía con la túnica escolar, la capa abierta, la insignia de los tres magos prendida en el pecho, la varita en la funda. Hermione con la capa de invierno, la bufanda ligeramente torcida, tinta en un nudo de las notas interiores. El aire fresco del exterior, un ligero olor a lona y humo de dragón entrando flotando. Ella le dio un suave codazo en el hombro. Estás haciendo esa cosa de mirar fijamente otra vez, dijo ella. Harry parpadeó y dejó que el sentido de los espejos retrocediera un grado. Estoy comprobando las conexiones, dijo. Algunos de esos espejos fueron instalados a toda prisa. No quiero un colapso a mitad de camino.
Tampoco quieres pensar en el hecho de que todo el mundo te está mirando, dijo Hermione. Eso también, admitió. Ella sonrió un poco. Tu elegiste esto, le recordó. Fuiste tú quien le dijo a Dumbledore que dejara que el torneo continuara y que conectara los espejos. Él quería mantenerlo más pequeño. Más pequeño habría significado otro círculo cerrado, dijo Harry. Volvió a mirar el anillo de cristal. Viejos hombres en una habitación de piedra tomando decisiones en silencio. Si voy a sacar tanto poder a la luz, tiene que ser realmente público. Así que este es el espectáculo, dijo ella suavemente. Esta es la lección, corrigió Harry. Si lo tratan como un espectáculo, ese es su problema. Los pasos resonaron detrás de ellos. Cedric Diggory se agachó a través del faldón interior de la tienda, ya con sus pantalones de cuero de Quidditch. Se detuvo cuando los vio. Actualización del elenco de escena: Harry, Hermione, Cedric. Potter, dijo Cedric. Se cambió la escoba de hombro. Granger. ¿Estás listo para esto? Harry dejó que su mirada recorriera el equipo de Cedric. Gruesos guantes de piel de dragón. Ferrados. Algunos encantamientos ocultos superpuestos en las correas de su armadura. Tan listo como necesito estar, dijo Harry. ¿Y tú? Cedric sonrió brevemente. Tengo un plan, dijo. Cho dice que es un plan tonto, pero es mi plan. Eso cuenta. Hermione levantó una ceja. Por favor, dime que el plan no implica volar directamente hacia un dragón como en un anuncio de Firebolt, dijo. Cedric tosió. Implica algo de eso, admitió. Y sincronización. Y no morir. Esa es una parte clave. Por favor, guardad esa parte, dijo Harry. Cedric asintió. Sus ojos se dirigieron al hueco de la tienda. A la forma en movimiento de los espejos más allá. Por un segundo, su expresión confiada de capitán de Quidditch se desvaneció. Nunca había visto a tanta gente mirando a la vez, murmuró. Me siento como si estuviéramos en juicio. No a ti, dijo Harry. A ellos. Cedric parpadeó. ¿Qué? Harry no se explicó. Solo le dio a Cedric un pequeño asentimiento. Estarás bien, dijo. Confía en tu entrenamiento. Cedric resopló. Hablas como un profesor, dijo. Pero parte de la tensión abandonó sus hombros. Nos vimos en el campo, entonces. Él empujó la solapa y salió hacia la mesa de los jueces. La tienda volvió a quedar en silencio. Hermione miró a Harry. Lo hiciste a propósito, dijo ella. Le hiciste sentir que estabas seguro de que lo lograría, para que lo creyera. Sí, dijo Harry. Él también merece un juicio justo. Hermione frunció el ceño. Trial. Este torneo no se trata de dragones, dijo Harry. No realmente. Se trata de miedo. ¿De qué tipo de magia está dispuesto a aceptar el mundo? Viejas familias y viejas reglas contra cualquier cosa que parezca cambio. Volvió a mirar los espejos. Hoy es la primera vez que han tenido que ver actuar a alguien como yo sin capa. Hermione buscó su mano. Sus dedos se deslizaron entre los de él. El contacto estabilizó su respiración de inmediato. Sigues siendo tú, dijo en voz baja. No importa cuántos espejos te apuntan. Él le apretó la mano. Una voz llamó desde afuera. Ludo Bagman, demasiado fuerte y demasiado alegre. Campeones, gritó Bagman. Reunidos, es hora de explicar las reglas a nuestro público. Hermione retrocedió un paso. Estaré en los gradas, dijo. En el mismo lugar que habíamos planeado. Ron estará a mi lado. Sirius también, si Madame Bones lo deja fuera de su vista durante 5 minutos. Bien, dijo Harry. Vigila a la multitud por mí. Quiero saber cómo reaccionan, no solo lo que digan después. Tomaré notas, prometió ella. Se puso de puntillas y le dio un beso rápido en la comisura de la boca. Ahora voy a aterrorizar a un dragón sin lastimarlo realmente.
El sitio que se le calentaba la cara. Sas el plan, dijo. El sonrió y salió por la parte trasera de la tienda hacia los gradas. La escena termina con Harry solo en la tienda por un momento, luego movimiento en la otra entrada. Se necesitaba una nueva lista. Ludo Bagman entró en la tienda como un borrón de amarillo brillante y falsa emoción. Victor Krum lo siguió con su ceño fruncido habitual, los hombros encorvados, la capa echada sobre un brazo. Fleur Delacour entró un momento después, con la postura erguida, el cabe. Yo ordenado bajo un encantamiento que lo mantenía apartado de su rostro. Cedric fue el último, escoba en mano. Sin roster, Harry, Cedric, Victor, Fleur, Bagman. Canvas walls, wooden bench along one side, table with a velvet bag. Strong smell of dragon smoke and cold air drifting in. Muy bien, dijo Bagman, frotandos las manos. Aquí estamos. El gran momento. La primera tarea del torneo renovado, y con un público como ningún otro. Espejos en todos los salones principales y todo eso. Prácticamente brillaba. Harry sintió una punzada de fastidio. A Bagman le gustaba la atención, no la lesión. Todos conoces la idea general, continuó Bagman. Un dragón cada uno, un huevo de oro, una oportunidad de mostrar al mundo de que este hechos. Los jueces puntuaron por el atrevimiento, el estilo y el éxito. Se lanzó a una explicación familiar de las reglas. Nada nuevo ali. Harry dejó que él se concentró en su propia respiración. Mantuvo los hombros relajados y la mano alejada de la varita. Cuando Bagman terminó, metió la mano en la bolsa de terciopelo y hizo que cada campeón dibujara un dragón en miniatura para asignar el orden. Cedric sacó primero. Nariz corta sueca. Primero fuera. Fleur fue la siguiente. Verde gales común. Segundo. A Victor le tocó la bola de fuego china. Tercero. Harry metió la mano en la bolsa por último. El pequeño modelo que saltó a su palma enseñó los dientes y chasqueo. Colagusano hungaro. Bagman silbo. Bueno, eso es apropiado, dijo. Nuestro cuarto campeón sorpresa, nuestra bestia más peligrosa. Al público le encantará. Harry cerró la mano alrededor de la pequeña figura. Sintió el eco del dragón más grande en el campo de fuera. Enfadado. Enjaulado. Confundido. El colagusano había sido traído volando, obligado a soportar ruido y olores extraños, y luego encadenado por el bien de un juego. Una opresión familiar se retorció en su pecho. Los campeones esperaron aquí hasta que se llame su nombre, dijo Bagman. Buena suerte a todos, por supuesto. No es que la necesitan, con todo ese talento. Sonrió y salió de la tienda. En el momento en que salió, el ruido de los gradas se elevó, vapores, pisotones. El eco hueco de la voz de Bagman amplificado por hechizos. Cedric movía los hombros. Fleur murmuraba algo en francés en voz baja que sonaba como una oración o una maldición. Victor estiraba el cuello a izquierda y derecha, haciendo crujir las articulaciones. Harry se sentó en el banco y cerró los ojos. El interior de la tienda se desvaneció. Dejó que su conciencia descendiera a través de la piedra, más allá de las protecciones que Dumbledore había reforzado alrededor de la arena. Más profundamente, hasta que rozó las líneas le que corrían bajo los terrenos. Entonces se movió hacia un lado. El air cambió. Se puso de pie de nuevo, pero no en la tienda. El suelo bajo sus pies era blanco y liso. No había paredes, solo espacio. La magia flotaba en el air como una presión silenciosa. Etheren estaba ali sin necesidad de aparecer. Harry sin. Tio la atención del dios como una mano engravida sobre su hombro. Lista de escenas. Harry, presencia de Etheren en el espacio conceptual, nada más. Estás a punto de convertir una tarea escolar en una prueba global de doctrina, dijo Etheren.
La voz venia de todas partes y de ninguna. Calma. Profunda. Sí, dijo Harry. Ese siempre ha sido el punto de dejar que mi nombre se mantenga una vez que la copa lo ha sacado. Podrías haber rechazado el contrato, dijo Etherin. Tienes la capacidad de ignorar su atracón. Lo sé, dijo Harry. Si hiciera eso, las viejas familias lo llamarían prueba de que creo estar por encima de la ley. Si juego según sus reglas y aun así rompo sus expectativas, tienen que enfrentar el hecho de que las reglas están equivocadas, no solo el jugador. Miro hacia el espacio vacío. Una vez me dijiste que algunas lecciones necesitan peso, dijo. Esta es una de ellas. Habrá miedo, dijo Etherin. Más de lo que has visto hasta ahora. Los espejos que has vinculado llevaron no solo asombro sino pánico. Algunos te llamaron Salvador. Otros te llamaron amenaza. El patrón del culto se profundizará. Harry apretó la mandíbula. No les pediré que me adoren, dijo. Eso no los detiene, dijo Etherin. A los humanos les gustan los anclajes. No les gusta la incertidumbre. Una figura que puede domar dragones y curar maldiciones les da algo a lo que apuntar cuando tienen miedo. Ya has visto esto. Hoy lo hará más fuerte. Lo sé, dijo Harry de nuevo. Sus manos se cerrarán en puños a sus costados. Si dejo que el miedo a eso me impida hacer lo correcto, entonces soy solo o. Tra persona más escondiendos detrás de excusas. Etherin se quedó en silencio por un momento. Cuando la voz volvió a oírse, era más suave. Cuando creiste el círculo de la verdad en el juicio, tirist. Y de un hilo que había estado enredado durante más de una década, dijo Etherin. Hoy, tiraras de un hilo que ha sido tejido a través de los siglos. El estatuto, la forma en que piensan sobre el poder y el secreto. La forma en que ven a las criaturas que llaman monstruos. No verás todos los resultados de esto hoy. Prepárate para lo que venga cuando la cuerda empieza a deslacharse. Harry respiró lentamente. Tengo más miedo de lo que pasará si nadie tira, dijo. Ese miedo es la razón por la que te elegí, dijo Etherin. Ve entonces. Muestrales cómo es el poder estructurado cuando rechaza la crueldad. Harry abrió los ojos. El suelo blanco desapareció. Las paredes de lona volvieron a su lugar a su alrededor. Cedric se había ido. El ruido de la multitud afuera le dijo que la primera tarea había comenzado. Fleur estaba sentada en el banco con las manos entrelazadas, los ojos cerrados, los labios moviéndose mientras susurraba para sí misma en su propio idioma. Victor estaba de pie cerca de la trampilla, con los hombros tensos. Escuchando el rugido del dragón. Actualización del elenco de escena. Harry, Fleur, Victor, voz de Bagman afuera, Cedric fuera de escena. Harry flexionó los dedos. Su corazón latía más rápido. No por miedo al dragón, sino con la aguda conciencia de que cada espejo mostraría lo que hiciera a continuación. La voz de Bagman resonó en el interior. Nuestro primer campeón ha terminado. Una ronda de aplausos para Cedric Diggory. La multitud rugió. Fleur inhaló bruscamente. Victor cambió su peso. Fleur Delacour, llamó Bagman. Ella se puso de pie. Sus manos temblaban un poco. Pero su barbilla estaba alta. Se detuvo junto a Harry y lo miró. ¿Estás planeando algo dramático? No, dijo ella en voz baja. Sí, dijo Harry. Sus ojos buscaron su rostro. Por un momento, la fría compostura de Vila se desvaneció. No hagas que el resto de nosotros parezcamos tontos, dijo. No tuvimos a tu maestro. Harry negó con la cabeza. No estoy aquí para hacer que nadie parezca pequeño, dijo. Estoy aquí para hacer que la tarea misma parezca pequeña. Fleur lo miró fijamente, luego soltó una breve carcajada. Bon, dijo. Entonces haré todo lo que pueda, y después podrás romper el mundo.
Se eco el pelo hacia atrás, enderezo los hombros y salió. Victor resoplo. Todos nosotros en el mismo círculo como dragón y tu hablando de romper el mundo, murmuró. Harry lo miró. Eres un buscador, dijo. Sabes lo que es tener un estadio observando cada uno de tus movimientos. No es lo mismo, dijo Victor. Tienes más ojos de los que he visto nunca. Y tú también, dijo Harry. Tienes permiso para usar eso. Victor gruñó. Podría haber sido un acuerdo. La voz de Bagman se elevó de nuevo más tarde, anunciando el resultado de Fleur. Aplausos. Entonces Victor salió, con los dientes apretados. Eso dejó a Harry solo. Lista de escena, Harry. Se puso de pie y hizo rodar los hombros. Su estómago se agitó con un pequeño y constante nerviosismo. No trató de disiparlo. Un poco de tensión lo mantenía alerta. Fuera. Bagman prolongó su presentación más de lo necesario. Harry sintió que la multitud se movía, la expectación se convertía en una curiosidad avida. Por último, pero no menos importante. Nuestro inesperado cuarto campeón, Brahmo Bagman, Hogwarts poseía Harry Potter. El rugido golpeó como una ola física. Harry atravesó la lona y salió a la luz. La arena era un anillo de piedra gruesa, abierto al cielo gris. Los gradas se elevaban en estratos empinados por todas partes. Los espejos colgaban en el aire sobre ellos, sus superficies vividas con rostros distantes. Lista de escena, Harry en la arena. A la vista pero en los bancos, Hermione y Ron en los gradas de Gryffindor, Sirius más arriba cerca de la fila de profesores, Dumbledore en la mesa de los jueces, Bagman, Madame Maxime, Karkaroff, Crouch. Otros jueces. En el suelo al otro lado, Dragon encadenado, cola de cuerno, Púas en la cola, alas entroladores cerca de la pared exterior, listos para actuar si se produce el saus. La cola de cuerno se agachó cerca de un nido de rocas rotas y huesos esparcidos. Un único huevo dorado brillaba en el centro. Cadenas brillaban alrededor de las patas y el cuello del dragón. El olor animal a fuego. Escamas y humo se extendía por el campo. Harry lo asimiló todo con una sola mirada. Luego miró al dragón. Lo miró de verdad. La mirada de colagusano se encontró con la suya. No era una simple rabia sin sentido. Había confusión y dolor y el orgullo obstinado de una criatura que había pasado su vida siendo temida y luego arrastrada a una jaula. Su corazón se aceleró. Sintió las líneas le bajo sus pies. Zumbando de potencial. Sintió la presencia de Etherin como una calma distante. Levantó la mano izquierda, no la de la vereda. La multitud se calmó un poco. Harry no gritó un hakiza. No movió su vereda. En su lugar, forjó el concepto en su mente. Espacio. Imaginó un círculo alrededor del dragón, no dibujado en el suelo sino estabelecido en la idea de la arena. Dentro de ese círculo, las reglas cambiaron. Ni mentiras, ni trucos. Solo un marco diferente. Sin daño. Sin lucha forzada. Sin necesidad de atacar. Las runas brillaban débilmente en la piedra justo dentro de la línea de la cadena. Eran marcas simples, nada como las pesadas protecciones que protegen las gradas. Cualquiera con un entrenamiento básico podría verlas. Ese era el punto. Observa, dijo Harry. Su voz se transmitía claramente sin encanto. Protección conceptual. Primer nivel de magia estructural. No hizo ningún esfuerzo por ocultar lo que estaba haciendo. El poder fluyó a través de las nuevas líneas. La cola de cuerno se sacudió cuando el campo se estabilizó. Su siguiente rugido salió más pequeño, más como un gruñido confuso. Las cadenas alrededor de sus piernas se aflojaron, luego cayeron en una lluvia de chispas. Los judíos se propagaron por las gradas. Lo ha liberado, gritó alguien. Ha perdido la cabeza, gritó otra voz. El dragón flexionó las alas, sacudió la cabeza, luego parpadeó.
Miro hacia abajo a sus propias extremidades, luego de vuelta a Harry. El viejo miedo seguía Ali. Años de condicionamiento no desaparecían con una quizá. Pero la compulsión inmediata de atacar había sido cortada. Harry mantuvo la mano levantada. Tranquilo, dijo en voz baja. No eres mi enemigo. Dejo que un fino hilo de magia santa recorriera el air entre ellos. No lo suficiente para quemar. Solo lo suficiente para aliviar el dolor en los músculos del dragón donde las cadenas lo habían mordido. El concepto de dolor se aflojó en ese pequeño círculo. La cola de cuerno dejó de gruñir. Olfateó. Potter, llamo Madame Maxime desde la mesa de los jueces. Su voz profunda temblaba de ira y preocupación. No puedes simplemente quitar las ataduras. Esto es peligroso. Harry giró la cabeza o suficiente para establecer contacto visual con él y con el espejo más cercano que mostraba el salón de la Confederación Internacional. Brujas y magos ali se inclinaban hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Peligroso para quién, preguntó él. Para mí, que estoy aquí con una mente entrenada para manejar esto. O para una criatura arrastrada de su hogar y forzada a una lucha que nunca eligió. La tarea debe completarse, espeto Crouch. Su delgado rostro parecía aún más afilado bajo los brillantes encantamientos. Has aceptado el contrato. Enfrentarás al dragón como los demás. Lo estoy enfrentando, dijo Harry. Simplemente no voy a fingir que es un obstáculo sin sentido. El colagusano resopló. Una bocanada de humo se enroscó desde sus fosas nasales. Harry dio un paso hacia el nido. Su corazón latía con fuerza. Sintió que el sudor comenzaba a formarse en la parte posterior de su cuello. El air cerca del dragón era muy caliente. Se detuvo justo dentro del anillo de runas. El colagusano cambió su peso. Su cola se agitó, las púas arañaron la piedra. Sus alas se levantaron ligeramente, luego se asentaron de nuevo. Su mirada lo siguió. Harry levantó la mano derecha, con la palma abierta. Voy a cruzar, dijo. Si quieres detener, puedes hacerlo. No voy a lanzar hechizos a menos que me obligues. No envío las palabras como pensamientos. Las pronuncio en voz alta. Que la multitud las oyera. Que los espejos las captaran. El dragón inclinó la cabeza, un ojo amarillo siguiendo su movimiento. Harry dio un paso adelante, lento y firmemente. Sus pies arañaron ligeramente la piedra. El calor lo inundó. El sudor goteaba entre sus omoplatos. Sus dedos temblaban, pero no alcanzó su varita. El colagusano tomó air. El fuego se acumuló en su garganta. Harry sintió el destello de magia dentro de la bestia. Podría haber levantado un escudo. Podría haber redireccionado la llama. No hizo ninguna de las dos cosas. En su lugar, ajustó el campo conceptual. El fuego no se propaga, dijo con calma. El dragón rugió y soltó la llama. El fuego alcanzó el borde del círculo rúnico y se dobló sobre sí mismo, envolviendo a Harry como una capa sin tocar su piel. Desde las tribunas, debía parecer que estaba dentro de una columna de luz dorada. El calor lo presionaba, hacía que se le humedecieran los ojos, pero no quemaba. El air justo al lado de su piel permanece lo suficientemente fresco como para respirar. Los judíos se convirtieron en gritos. Está loco, gritó alguien. Es inmune, gritó otra voz. Harry los ignoró. Siguió caminando. La llama se apagó cuando el dragón se quedó sin aliento. El humo se elevó. Las runas parpadearon, luego se estabilizaron. Harry llegó al borde del nido. El huevo dorado brillaba detrás de un pequeño muro de piedra rota. Se detuvo. Tienes todo el derecho a proteger tu huevo, dijo. Su voz salió espera por el calor. Este es falso. Un juguete. Lo pusieron aquí para hacerte enfadar.
Si mi lo levo, tu huevo real seguira a salvo donde quiera que tus cuidadores lo hayan escondido. El colegusano volvió a resoplar. Una parte de él entendía el tono y la intención aunque las palabras no significaran nada. Harry dejó que otra fina línea de magia sagrada se extendiera. Esta vez la dirigió hacia la débil hula de compulsión que aún se aferraba a los instintos del dragón de cualquier hechizo que los controladores hubieran usado antes. No la arrancó. La suavizó. El impulso de atacar disminuyó. El dragón bajó un poco la cabeza. Harry lo rodeó, sin darle la espalda del todo, y extendió la mano. Sus dedos se cerraron alrededor del huevo dorado. Estaba caliente, pero no insoportable. Lo levantó y lo sostuvo en alto. Los grados estallaron en ruido. Por un momento, fue casi como un partido de Quidditch. Aplausos, silbidos, el rugido de cientos de voces. Harry se puso el huevo bajo el brazo y se enfrentó a los jueces. El dragón ya no es una amenaza, dijo. La tarea está completada. Sugiero que digan que los cuidadores se lo lleven mientras haya calma. Dejó salir el campo de conceptos. Las runas se desvanecieron. El colegusano parpadeó, se sacudió, luego dejó escapar un gruñido corto y confuso. Sus ojos ya no brillaban con rabia forzada. Madame Bones, llamó Harry. Alzando la voz hacia uno de los espejos que mostraban el vestíbulo del ministerio. Confío en que el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas revisará el uso de hechizos de compulsión para entretenimiento. Se volvió hacia otro espejo, este que mostraba la cámara de la Confederación Internacional, y confío en que la Confederación notará que un drago no puede ser manejado sin fuerza bruta, añadió. Si analizas la violencia como tu opción por defecto en el futuro, será una elección, no una necesidad. No hubo respuesta desde el otro lado del espejo. Solo rostros, atónitos y inquietos. Harry salió del campo con el huevo bajo el brazo y el calor aún adherido a su piel. Sus piernas se sentían un poco temblorosas ahora que la presión de la atención del dragón había empapado el cuello de su camisa. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Se obligó a mantener los hombros rectos hasta llegar a la privacidad de la tienda de los campeones. La tienda olía a humo y adrenalina. Cedric estaba sentado en un banco con una taza de agua en las manos, las mejillas enrojecidas por su propia pelea. Fleur estaba de pie cerca de la puerta con los brazos cruzados, la expresión tensa. Victor estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada en un post, respirando con dificultad. Lista de escena: Harry, Cedric, Fleur, Victor. Harry se agachó para entrar y puso el huevo dorado sobre la mesa. Sus dedos hormigaban donde habían tocado el metal. Cedric lo miró fijamente. Caminaste, dijo. A través del fuego de dragón. Sin escudo. Sí, dijo Harry. El campo lo manejó. Fleur negó lentamente con la cabeza. Quitaste las cadenas, dijo. Cambiaste el sorteo de la tarea. Los jueces odiaron eso. Los jueces no pueden escribir las reglas de la realidad, dijo Harry. Cogió una taza de la mesa, se sirvió agua de la jarra y bebió. El liquido frío le calmó la garganta. Solo pueden anotar. Victor soltó una breve carcajada. Sabes que on así te dará. En una nota más baja de la que mereces, dijo. Para que parezca justo. Es su elección, dijo Harry. Los espejos vieron lo que vieron. Cedric bajó la mirada hacia su taza, luego la levantó de nuevo. Ese campo, dijo lentamente. Podrías enseñarlo. Harry lo miró a los ojos. Sí, dijo. No en un día, no en un año escolar. Pero sí. Ese es el punto. No soy el único que puede hacer esto. Solo soy el PR. Amero lo suficientemente turco como para dejar de fingir que la vieja manera es suficiente. Fleur resopló.
Lo haces sonar tan simple, dijo. No es sencillo, dijo Harry. Simplemente es posible. Bagma. En irrumpió en la tienda en medio de una olida de aplausos y elogios. Actualización del reparto. Harry, Cedric, Fleur, Victor, Bagman. Brillante, estalo Bagman. Absolutamente impresionantes, todos ustedes. Buen espectáculo. Muy buen espectáculo. Le dedicó a Harry una sonrisa particularmente amplia. Potter, muchacho, eso fue algo diferente. La multitud hablara de ello durante meses. Bien, dijo Harry. Tal vez también hablan de por qué el dragón estaba encadenado en primer lugar. Bagman vaciló por un segundo, luego se recuperó con una risa. Siempre el más considerado, dijo. Bueno, tendremos los puntos en un momento. Descansa, te lo has ganado. Salió rebotando. Victor resopló de nuevo. Contara historias en el pub durante años, dijo. Harry se sentó en el banco. Sus músculos tembló. Abon ligeramente ahora que la adrenalina tenía espacio para drenarse. Podía sentir pequeños pinchazos en su piel donde el calor se había acercado lo suficiente como para enrajecer la capa superior, Madame Pomfrey se ocuparía de eso más tarde. Descansa mientras puedas, dijo. El lago será peor. Cedric gimió. Tenías que recordármelo, dijo. Hermione lo encontró más tarde en el ala hospitalaria. Donde Madame Pomfrey insistía en examinar a cada campeón en busca de quemaduras y moratones. Lista de escenas. Harry en una cama cerca de la ventana, Madame Pomfrey moviéndose entre las camas, Hermione de pie a su lado. Ron al pie de la cama, Sirius apoyado contra la pared cercana con los brazos cruzados. Harry se sentó en el borde de una cama sin camisa. Madame Pomfrey examinó las manchas en roje. Citas en sus brazos y pecho con mirada crítica. Tienes suerte, murmuró ella. Puede que crees que tus runas son inteligentes, Potter, pero el fuego es fuego. No le importa si puedes explicarlo. Lo antuve alejado de mis pulmones, dijo Harry. Esa fue la parte importante. Lo importante, espeto ella, es que dejas de usar tu cuerpo como vara de medir para la magia extrema. Hermione se quedó muy quieta, con las manos cerradas en puños. Su rostro se había vuelto aún más pálido cuando Harry entró antes con la piel enrojecida del color de la carne cruda. ¿Se pondrá bien?, preguntó. Madame Pomfrey suspiró. Sí, dijo. Ningún daño duradero, siempre y cuando me deje aplicar este ungüento y luego no vaya a zambullirse en agua helada mañana. Ron se atragantó. Mañana, dijo. Es cuando está la segunda tarea. Sirius resopló. Intentaste bañarte en fuego de dragón y ahora quieres ir a nadar, dijo. Estás tratando de darme un ataque al corazón. Harry le dedicó una media sonrisa cansada. Tendré cuidado, dijo. Tú y yo tenemos ideas muy diferentes sobre tener cuidado, respondió Sirius. Madame Pomfrey terminó de untar la pasta fría sobre las manchas enrojecidas y otto un vendaje limpio holgado. Ament sobre su hombro donde una llamarada perdida había lamido más cerca. Vuelva a ponerte la camisa, dijo. Entonces eres libre de ir tambaleandos por ahí y hacer más trabajo para mí más tarde. Harry se puso la camisa. Le dolían los músculos, pero la peor punzada ya se había desvanecido. Hermione se acercó tan pronto como Madame Pomfrey se dio la vuelta. Apoyó su mano ligeramente en su antebrazo, justo encima del vendaje. Me has asustada, dijo en voz baja. Lo sé, dijo Harry. No apartó la mirada. Yo también estaba asustada. Ron resopló. No parecías asustada, dijo. Parecías aburrido con el dragón. No estaba aburrido, dijo Harry. Estaba concentrado. Hay una diferencia. Hermione frunció el ceño. Podrías haber usado un escudo, dijo. No tenías que atravesarlo así. Necesitaba que vi.
Ran que el campo funcionaba, dijo Harry. Si hubiera colocado un escudo encima, se habrían dicho así mismos que era solo un jaquiza normal con palabras elegants. De esta manera, vieron que el fuego golpeaba la realidad y se doblaba. Ron cambió de postura. Tenía las orejas rojas. Todo el mundo habla de ello, murmuró. Mamá ya ha enviado un mensaje. Dice que casi se desmayó al mirar por el espejo, pero que estaba orgullosa. Todo el mundo en la madriguera habla de lo increíble que eres. Había orgullo en su voz, pero también algo más. Algo tenso. Harry lo oyó. Hermione también lo oyó. Su mirada se dirigió brevemente a Ron. Luego volvió a Harry. Siento que esto te ponga las cosas raras en casa, dijo Harry. Ron se encogió de hombros rápidamente. Está bien, dijo. Measure tu que Malfoy, verdad. Al menos cuando la gente habla de ti es porque realmente hiciste algo. Su boca se contrajo. La broma solo llegó a la mitad. Sirius observó a Ron con los ojos entrecerrados, luego se relajó. Podemos hablar de atención más tarde, dijo. Ahora mismo quiero hablar del hecho de que le dijiste a toda una sala llena de funcionarios internacionales que estaban abusando de los dragones. Lo estaban haciendo, dijo Harry. Dije que estaba orgulloso, dijo Sirius. Justo después de haber terminado de pensar que ibas a morir delante de todos. Harry se puso de pie con cuidado. Sus piernas estaban más firmes ahora. No tengo planeado morir en ninguna tarea, dijo. El punto es vivirla y dejar las reglas en peor estado de lo que las encontré. Hermione caminaba a su lado mientras salían del aula. Ron iba un paso por detrás. Sirius se quedó al otro lado de Harry, sin tocarlo del todo pero cerca. Mañana, dijo Hermione, vas a entrar en el lago. Sí, dijo Harry. Y vas a tratar eso como otra lesión, dijo ella. Sí, repitió Harry. Ella respiró hondo. Entonces di mejora, dijo. ¿Qué lesión? Él sonrió un poco. Ya verás, dijo. Ella frunció el ceño. Harry. Él le apretó la mano. Confía en mí, dijo. Si lo digo en voz alta ahora. Alguien lo escuchará y intentará distorsionarlo. Déjame mostrártelo en su lugar. Parecía que quería discutir, luego suspiró. Bien, dijo. Pero si siquiera piensas en tener tu corazón para un efecto dramático, personalmente te arrastraré hacia atrás y te gritaré hasta que se te caigan las orejas. El corazón, dijo Harry. Sería un riesgo ridículo. Sirius murmuró. So es lo que dices antes de hacer algo peor. Harry fingió no oír. La mañana de la segunda tarea amaneció fría y brillante. La escarcha se aferraba a la hierba cerca del lago. La superficie del agua parecía de cristal oscuro. El aliento humaba en el aire mientras los estudiantes envueltos en capas y bufandas se dirigen a la orilla. Lista de escenas. En la orilla antes de la tarea, Harry, Hermione, Ron, Sirius, McGonagall. Otros estudiantes dispersos, los jueces en una plataforma elevada cerca del agua, los campeones reuniéndose cerca del fuente. Harry se quedó con la capa abierta, sin sentir en el frío. Las runas que había dibujado en su propia piel bajo la camisa zumbaban suavemente. No eran protecciones en el sentido habitual. Eran marcadores. Recordatorios para su propio enfoque. La respiración es lo que defines. La presión es lo que aceptas. Hermione se envolvió más en su capa. Tenía la nariz roja. Le entregó a Harry un pergamino doblado. Es lo que me pediste, dijo ella. Aquí. Lo desplegó. Líneas pulcras escritas a mano llenaban la página. Observations sobre el día anterior. ¿Qué ministerios habían reaccionado más rápido? ¿Qué espejos se habían cortado cuando mencionó el departamento de criaturas? ¿Qué emisarios habían abandonado el salón de la Cámara de la Confederación en mitad de su discurso? Esto está bien, dijo Harry.
Gracias. Podrías haber tomado tus propias notas, dijo ella. Con una mente como la tuya. Confío en tus ojos, dijo él. Sus mejillas se sonrojaron, no solo por el frío. Ron golpeó el suelo con el pie. Seguro que no quieres giliweed, dijo. O un encantamiento de cabeza de burbuja. Todavía podemos conseguir algunos de Fred y George, tienen contactos. Estoy seguro, dijo Harry. Ya te lo dije. No voy a usar hechizos de agua normales. Ron hizo una mueca. Vas a hacer que todos parezcamos que nos debatamos, murmuró. Ron, dijo Hermione en voz baja. Se encogió de hombros de nuevo, sacudiendo los hombros dentro de su capa. Solo digo, dijo. Primero el dragón, ahora esto. Parece que cada conversación en Hogwarts comienza con tu nombre estos días. Harry lo miró a los ojos. Eso era cierto antes del torneo, dijo. La cicatriz hizo eso. Solo. Les estoy dando algo más útil de lo que hablar ahora. Ron resopló. Sí, bueno, algunos de nosotros estamos cansados de escuchar las palabras. Chico que vivió, cada 5 minutos, dijo. Y ahora es, chico que camina a través del fuego. Mamá está escribiendo tu nombre en cada carta. Su voz se quebró al final. Harry no apartó la mirada. Tienes derecho a estar enfadado por eso, dijo en voz baja. No tienes que fingir que todo te va bien. Ron abrió la boca, la cerró y luego apartó la mirada. Podemos gritar más tarde, dijo. No te ahogues primero. Sirius le dio una palmada en el hombro a Harry. Con cuidado de evitar la línea de vendaje del día anterior. Ve a hacer tu ridícula cosa de aprendiz de Dios, dijo. Yo me sentaré aquí y intentaré no morder la mano de los nervios. Harry se rió por lo bajo. Volveré, dijo. Mas te veo, dijo Sirius. Sonó un cuerno cerca de la plataforma de los jueces. La voz de Bagman sonó de nuevo, llena de vitores forzados, campeones, reuniones. Su límite de tiempo comienza cuando suene el silbato. Harry apretó la mano de Hermione una vez más, le dio a Ron una mirada firme, y luego caminó hacia la plataforma. Cedric, Fleur y Victor también convergieron allí. Cada uno con su propio plan visible en su equipo. Cedric tenía un encantamiento cabeza de burbuja modificado que ya se estaba formando alrededor de su rostro. Fleur murmuró un encantamiento avanzado con una voz suave y clara. Él era su alrededor brillaba. Victor sostenía una pequeña planta que se parecía mucho a giliweed. Harry caminó hacia la orilla del agua con las manos vacías. Cambio de reparto. En la orilla del agua. Harry, Cedric, Fleur, Victor, Bagman, los jueces, la multitud justo detrás de la cuerda. Hermione, Ron, Sirius en la primera fila de la multitud. Bagman les dio un rápido recordatorio de las reglas. Principalmente para los espejos. Algo valioso ha sido tomado. Tienen una hora para recuperarlo. Harry ya sabía lo que se habían llevado. Había visto las formas pálidas. Es bajo el lago cuando había mirado antes con sus sentidos ampliados. Rehenes atados a postes en la aldea de los tritones. Hermione, Ron, Cho, Gabriel. No estaban realmente en peligro, según Dumbledore, pero la imagen era fi. Había discutido con Dumbledore en una habitación tranquila la noche anterior. El director había insistido en que necesitaban la forma antigua de la tarea para evitar que los ancianos declararan inválido el torneo. Harry había insistido en que usar amigos vivos como Sibo era grotesco. Habían legado a una especie de compromiso. Las cuerdas que ataban a los rehenes eran solo ilusiones. El hechizo de sueño era suave. Harry había cubierto todo el pueblo con capas de magia santa para asegurarse de que ningún daño pudiera colarse bajo las reglas. No era suficiente, pero era algo. Sonó el silbato. Cedric y Fleur saltaron casi al mismo tiempo, los hechizos los envolvieron en burbujas.
Victor se medio la hierba gili en la boca y se zambolo tras ellos, las piernas ya retorciendos en aletas. Harry dio un paso adelante y dejó que el agua fría se chorrera sobre sus botas. Empapó sus calcetines de inmediato. El frío le mordió la piel. Respiró hondo. Entonces lo soltó. No del aire, sino de la idea de que el aire estaba separado del agua. Imaginó la respiración no como algo que se mete en los pulmones, sino como un acuerdo entre el cuerpo y el mundo. Algo que se puede renegociar. El aliento es contacto, murmuró. Entró completamente en el lago y dejó que se chorrera sobre su cabeza. El frío lo golpeó como una bofetada. Su corazón dio un salto. Su cuerpo gritaba que esto estaba mal. El instinto le decía que se debatiera hacia la superficie. No luchó contra el instinto. Lo reconoció. Luego cambió el concepto de nuevo. El contacto no hace daño, pensó. La presión no aplasta. La magia primal fluye de él. Era diferente de la luz sagrada, cruda, silenciosa y profunda. Se filtraba en el agua a su alrededor, cambiando su significado en un corto radio. El líquido, que llenaba su boca cuando intentaba tomar aire no lo ahogaba. Se deslizaba en sus pulmones, luego volvía a salir, lavando oxígeno con él de una manera que ningún cuerpo normal podría manejar. Su corazón acelerado se ralentizó. El pánico disminuyó. Su pecho seguía subiendo y bajando, pero el movimiento coincidía con el agua, no con el aire. Se quedó allí colgado un segundo, suspendido en la luz verde. Las burbujas pasaban flotando junto a su cara desde el sendero de flor, abajo. Miró hacia arriba. La superficie del lago era un espejo distorsionado. La plataforma de los jueces se desdibujaba sobre ella. Algunos de los espejos reales que mostraban la orilla habían sido ajustados para seguirlo. Rostros miraban hacia abajo, con los ojos muy abiertos. Harry levantó una mano y hizo un pequeño y tranquilo saludo. Luego se dio la vuelta y nadó hacia abajo. No necesitaba brazadas tanto como intención. El agua fluía a su alrededor en la dirección que elegía, como un conducto de presión. La magia primaria alteraba la forma en que se movía, lo suficiente para darle velocidad sin disecar las corrientes. Pasó junto a Cedric y Fleur en el camino hacia abajo. Lo miraron a través de sus burbujas, con los ojos muy abiertos. Victor ya se había adelantado, con las patas con aletas propulsándolo a un ritmo áspero pero rápido. Harry no corrió. Mantuvo una línea constante. La luz se atenuó a medida que descendía. El agua se volvió más fría. Las sombras se movieron. Algo grande se movió en la distancia, probablemente el calamar gigante apartando un tentáculo del alboroto. Dejó que un campo se desplegaron apretado como el círculo de fuego, más suelto y más amplio. Zona segura. Dentro de él, la presión disminuyó, la temperatura se estabilizó y la visibilidad permaneció clara. El agua no dejó de ser agua. Simplemente dejó de ser hostil. Aparecieron formas más adelante. Piedra talada, cuerdas atadas, cabello flotando. El pueblo de las Sirenas. Redujo la velocidad y dejó que sus pies tocaran el lecho del lago. El cielo se elevaba en pequeñas nubes. Camino hacia adelante. Los tritones emergieron de sus escondites, con lanzas en las manos y los ojos entrecerrados. Su piel gris se mezclaba con la piedra. Su cabello flotaba como malas hierbas. Estaban armados y tensos, listos para defender su hogar contra lo que esta tarea pudiera traer. Lista de escenas bajo el agua. Harry, un grupo de guardias serenios. Cuatro rehenes dormidos atados a postes en el centro de la plaza, algunos niños serenios curiosos asomándose por las puertas. Harry levantó ambas manos, con las palmas abiertas. No estoy aquí para atacar, dijo. Su voz salió lenta pero clara.
La magia primaria transportaba el sonido de una manera que los tritones podían entender, retorciendo sus palabras en su propio idioma. Los guardias se congelaron. Uno de ellos sació algo, la punta de la lanza se movió hacia adelante. Eres el campeón de la superficie, dijo otro, con voz baja y espera. Has venido a recuperar lo que se te dio. He venido a poner fin a esto, dijo Harry. Se acercó más, el campo se movía con él. Las serenas miraban fijamente mientras el agua a su alrededor permanecía extrañamente tranquila. Llegó a los postes. Hermione yacía en uno, con el cabello ondando y los ojos cerrados. Ron en otro. Cho y la pequeña Gabrielle en los otros. Todos respiraban lenta y regularmente bajo el hechizo de sueño. Harry se le encogió el corazón al ver a Hermione. Su rostro parecía muy joven y pequeño bajo el agua, con las pestañas apoyadas en las mejillas. Le puso la mano suavemente en el hombro. Santa magia, susurró. Confirma el estado. Una fina línea de luz palpitó desde sus dedos, a través del hechizo que la mantenía dormida, y de vuelta. Volvió limpia. Sin veneno oculto. Sin ganchos adicionales. Dumbledore había cumplido su palabra. Repitió la comprobación con Ron, Cho y Gabrielle. Todo igual. Tu director nos aseguró que el hechizo era seguro, dijo uno de los guardias tritones. Acordamos basándonos en su juramento. Es seguro mientras nadie más interfiera, dijo Harry. Me aseguré de eso. Se enderezó y miró alrededor de la plaza. Ahora se habían reunido más tritones. Algunos mayores, otros muy jóvenes. Todos observaban con una mezcla de sospecha y curiosidad. ¿Entienden por qué nos envió la superficie? Preguntó. Para probar, respondió uno de ellos. Para mostrar quién es el más fuerte. Para hacer un espectáculo para sus espectadores de arriba. Sí, dijo Harry. Utilizan tu casa como telón de fondo para demostrarse algo a sí mismos. Respiró, el agua se movía suavemente dentro y fuera de sus pulmones. No me interesa jugar a ese juego, dijo. Me interesa mostrarles que sus reglas son antiguas y crueles. Apoyó la mano en el post junto a Hermione y cerró los ojos. Concepto otra vez. Los rehenes son una historia, dijo. No un estado. La magia Santa fluyó, no para quemar, sino para reescribir. La idea de que los cuatro en los postes estaban en peligro se desató. Las cuerdas que parecían sujetarlos se revelaron por lo que eran, encantamientos formados por el comité del torneo para hacer la escena dramática. Las cuerdas desaparecieron. Los postes permanecieron, pero ahora eran solo marcas de piedra taladas. Las serenas se sobresaltaron. Cambiaste la ilusión, judío uno. Sin tocarla. He eliminado la narración, dijo Harry. Nunca estuvieron realmente en peligro. Tú lo sabías. Yo lo sabía. La gente que observaba no lo sabía. Se suponía que verían a víctimas retenidas bajo el agua y entrarían en pánico. Ahora ven a cuatro estudiantes durmiendo sin nada que los ate. Miró hacia la superficie. Podía sentir los espejos siguiéndolo, tensando la conexión. Espejos, dijo, con voz seria. Mantén esto claro. Los rehenes están a salvo. Siempre han estado a salvo. El peligro era una historia escrita por funcionarios para hacer que su cruela pareciera grandiosa. En la orilla, Bagman farfalaba. En el salón del ministerio, Bones se inclinó hacia adelante. En la cámara de la Confederación, varios delegados comenzaron a discutir al mismo tiempo. Harry se volvió hacia los tritones. Permitistes esto, dijo. Porque os prometieron respeto y pago. Porque os dijeron que también demostraríais vuestra fuerza. Sí, dijo lentamente su líder. ¿Has visto ya algo de eso? Preguntó Harry. El silencio respondió. Esta es mi oferta, dijo. Los despertaré y me los llevaré. No voy a luchar contra ustedes. No voy a molestar sus hogares.
A cambio, me aseguraré de que los acuerdos que hicieron con ustedes se registran de una manera que todo el mundo pueda ver. Pagos, protección, respeto. No más tratos silenciosos en el fondo de un lago. El líder lo estudió. Sus ojos serán oscuros y profundos. ¿Puedes hacer eso? Preguntaron. Sí, dijo Harry. Por culpa de esos espejos. Porque todo el mundo está mirando. No pueden fingir que no existes si todo el mundo acaba de hablar. El murmullo que siguió fue bajo pero ansioso. Algunos de los tritones más jóvenes miraron hacia la superficie con algo parecido a la esperanza. El líder bajo su lanza. Despertadlos, dijeron. Harry puso su mano sobre la cara de Hermione. Sus dedos temblaban ligeramente ahora. La presión constante de mantener el campo de seguridad y la magia de traducción estaba empezando a desgastar su concentración. Su pecho le dolía de una manera sorda por el extraño método de respiración. Dejó que la magia sagrada recorriera el hechizo de sueño y lo cortó suavemente. Los párpados de Hermione se agitaron. Tosió, el agua burbujeó de su boca, luego aspiró una nueva respiración lenta a través de pulmones alterados. El pánico parpadeó en su rostro por un segundo, luego se desvaneció cuando lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Intentó decir. La palabra salió confusa en el agua, luego suaves. Era por la magia en algo que podía sentir más que war. Estamos bajo el lago, dijo él. Estás a salvo. Las cuerdas eran falsas. El peligro fue simulado. Ella parpadeó rápidamente. Algunos mechones de cabello se deslizaron por su rostro. Solo tú convertirías un rescate en un sermón, murmuró. Sonrió a pesar de la tensión. Despertó a Ron a continuación. Ron se sacudió, se agitó una vez y luego agarró el brazo de Harry. Maldita sea, farfalló Ron. Esto se siente mal. Estás respirando agua, dijo Harry. Esto va a sentirse mal. Ron maldijo, luego se congeló cuando vio a las sirenas. Oh, dijo. Se educada, dijo Harry. Somos huéspedes. Pasó a Cho y Gabriel. Cho se despertó sobresaltada, con los ojos muy abiertos, pero se calmó cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Gabriel parpadeó. O somnoliente y se aferró al brazo de Fleur cuando Fleur le alcanzó. Cedric y Victor legaron unos momentos después, burbujas brillando, cabello flotando. Miraron a los rehenes sueltos con confusión. ¿Qué pasó con las cuerdas? Preguntó Cedric a través de su encanto. Se han ido, dijo Harry. Eran teatro. Victor frunció el ceño. Te llevas a los cuatro, dijo. El torneo dice que nos llevamos a los nuestros. Harry miró a los rehenes. Hermione, Ron, Cho, Gabriel. Las reglas están mal escritas, dijo. Esperaban que peleáramos por quien importaba más. Esa no es una prueba de valor. Esa es una prueba de crueldad. Envolvió el campo de seguridad más estrechamente alrededor del grupo y lo dejó elevarse. Podéis quedaros y discutir con el comité sobre si eso es justo, dijo. Yo me levo a todos. Cedric rsto, dijo. Pero tienes razón. Victor vaciló, luego asintió una vez. Todos ascendieron hacia la superficie juntos, rodeados por una esfera de agua tranquila. Las sirenas observaban desde abajo. Con las lanzas bajas y expresiones pensativas. Cuando se acercaron a la superficie, Harry cambió el campo de nuevo. Por un momento, solo por un momento, empujó la línea conceptual un poco más lejos. La frontera entre la atención mágica y no mágica se diluye. En kilómetros a la redonda, cada espejo, cada superficie reflectante, cada charco inmóvil que había captado el más leve rastro de la emis. Ion de los tres magos mostraba la misma imagen. No solo estudiantes de Hogwarts en una orilla. No solo un chico con una cicatriz.
Cuatro adolescentes emergen de las profundidades de un lago, rodeados de agua tranquila y runas suspendidas. Llevándos unos a otros en lugar de pelearse por quien salvar. Hombres y mujeres en el vestíbulo del ministerio lo vieron. También lo vieron brujas viejas en cosas pequeñas. También lo vio al menos un niño muggle que casualmente estaba mirando un charco inmóvil en una calle de la ciudad en ese preciso segundo. Sus mentes lo archivarían como un sueño extraño, o un truco de luz, o una historia. Pero la imagen permanecería. El estatuto no se resquebrajó. Oh no. Pero una fractura sutil recorría sus viejos cimientos. Harry rompió el campo cuando salieron a la superficie. El aire frío le golpeó el rostro. Sus pulmones se convulsionaron y luego se movieron hacia atrás, escupiendo agua en una ráfaga áspera. Se tambaleó, con los músculos temblando por la repentina gravedad. Hermione le pasó un brazo por la cintura para estabilizarlo mientras ella misma jadeaba por aire. Lista de escena en la orilla. Harry, Hermione, Ron, Cho, Gabrielle, Cedric, Victor, Fleur, Jueces, multitud. Sirius abriendos paso hasta la primera fila, Madame Pomfrey saliendo corriendo de su tienda. La multitud explotó. La gente gritaba, vitoraba, discutía. Algunos gritaban que había roto las reglas. Otros gritaban que había levantado la barra. Los jueces se esforzaban por parecer dinos. Bagman balbuceaba. Madame Pomfrey se abrió paso hacia adelante, con la varita afuera. Muevance, gritó. Hagen sitio. Antes de que todos se pongan con pneumonia agiperados mirando boquiabiertos. El lanzó hechizos de sacado rápido sobre el grupo Godin, luego empujó a Harry hacia abajo en un banco encantado. Sus piernas no lo habrían sostenido de todos modos. Hermione se quedó a su lado, con una mano todavía agarrando su manga. Sus labios estaban pálidos. Sus ojos brillaban. Ron rondaba cerca, temblando y maldiciendo en voz baja sobre el frío y sobre el cerebro de Harry. Sirius llegó hasta ellos con el pelo húmedo por el rocío. Agarró a Harry por el hombro y lo apretó. ¿Estás bien? Exigió. Harry tosió lo último del lago de sus pulmones. Le dolía el pecho por el esfuerzo. Le latía la cabeza. Se le humedecieron los ojos por el repentino cambio de presión y luz. Estoy vivo, logró decir. Llámalo éxito. Hermione soltó una risa corta y sin aliento. Lo has conseguido, dijo. Otra vez. Se lo has demostrado. Miró hacia la plataforma de los jueces. Dumbledore estaba allí de pie, con expresión tranquila. Los ojos agudos. A su lado, Crouch parecía furioso. Maxime parecía pensativo. Karkaroff parecía preocupado de una manera que no tenía nada que ver con la seguridad de los estudiantes. Los espejos mostraban los salones del poder. La gente gritaba en cada uno de ellos. Algunos señalaban. Algunos gesticulaban con rabia. Algunos se sentaban muy quietos. Bones sonrió, solo un poco. Harry se encontró con la mirada de Dumbledore. Querías un símbolo, pensó. Aquí lo tienes. Dumbledore inclinó la cabeza en un mínimo asentimiento. No victoria. No rendición. Reconocimiento. Bagman finalmente logró que los jueces dieran puntuaciones. Discutieron sobre la deducción por romper reglas frente a puntos adicionales por creatividad. Los números apenas importaban. La multitud ya había elegido su historia. Para cuando el sol comenzó a deslizarse hacia las colinas, el aire zumbaba con conversaciones sobre nada más que Harry. Harry que caminó a través del fuego del dragón. Harry que respiró agua. Harry que liberó a los rehenes sin una varita y le dijo al mundo que su miedo era fingido. En los rincones, voces más tranquilas susurraban otras cosas. Harry que hizo temblar el estatuto. Harry, que ahora tenía la atención de todos los antiguos poderes del mundo. De vuelta en el castillo, mientras caía la noche y el gran comedor se llenaba de ruido,
ronse sento en la mesa de Gryffindor con su comida intacta. Observó a una persona tras otra acercarse a Harry. Algunos para darle las gracias. Algunos para pedir detalles. Algunos solo para estar cerca como si la cercanía pudiera desgastarse. Hermione notó como la mandíbula de Ron se apretaba más con cada nueva aproximación. Vio como sus ojos se apartaban cuando alguien mencionaba su nombre solo después de Harry, como un pensamiento tardío. Ella extendió la mano por debajo de la mesa y le dio un codazo en la rodilla con la suya. Sabes que preferiría que nada de esto tuviera que ver con él, dijo en voz baja. Para ti es fácil decirlo, murmuró Ron. Tú eres parte de esto. Bajaste al lago y te despertaste en medio de su truco. Ella se estremeció. No era un truco, dijo. Estaba haciendo un punto. Sí, dijo Ron. Es muy bueno en eso. Su tono no estaba lleno de odio. Estaba lleno de envidia cansada y algo parecido al dolor. Hermione miró al otro lado del pasillo hacia Harry, que ahora estaba de pie cerca de la mesa de los profesores. Hablando con Bones y Dumbledore al mismo tiempo, con los ojos agudos a pesar del agotamiento en sus hombros. Pensó en el beso junto al lago. En como le habían temblado las manos. Es cuando se apartó del círculo de la verdad. En como le había mirado bajo el agua cuando le despertó. Nos va a necesitar, dijo. A todos nosotros. Cuanto más el mundo espera que sea intocable, más se apoyará en las personas que recuerden que no lo es. Ron tragó saliva. Su garganta se movió. Lo sé, dijo. Solo desearía que por una vez alguien me mirara a mí primero. Hermione lo hizo. Él no lo vio. Por encima de ellos, los espejos brillaban débilmente donde colgaban cerca del techo, desconectándose lentamente uno por uno a medida que los pasillos lejanos cerraban sus conexiones. En uno de esos pasillos, muy lejos, un viejo mago de ojos agudos y una agenda más oscura que la de Dumbledore observó como el último destello de la imagen de Harry se desvanecía de su vaso. Su mano se apretó sobre su varita. La demostración global había funcionado. El miedo y el asombro estaban despiertos ahora en cada rincón del mundo mágico. Algunos llamarían a Harry como Salvador. Algunos decidirían que la única respuesta segura a un aprendiz de Dios era cortarlo antes de que terminara su trabajo. Harry sintió piedra bajo los rodillas y hierba húmeda contra las manos y el olor a tierra de tumba y sangre en la garganta. El laberinto había desaparecido. La noche sobre él pertenecía de nuevo a Hogwarts. Cedric yacía en el suelo frente a él. Tenía los ojos abiertos. Su pecho no se movía. Harry sabía que aspecto tenía un cuerpo. Ethern le había mostrado campos de batalla en el entrenamiento para que no se quedara helado al ver la muerte por primera vez. Los cuerpos en esas visions habían sido formas distantes. Este estaba a un metro de distancia, con una arruga estúpida en la túnica donde el cinturón estaba torcido, el cabello despeinado por el viento en el laberinto. Harry. La voz de Dumbledore cortó el rugido de la multitud. Firme. Concentrada. Un círculo de personas se acercaba. Algunos estudiantes se pusieron de pie en los bancos para ver. Algunos se empujaron hacia adelante. Algunos tenían las manos sobre la boca. La mesa de los jueces se había vaciado. Fudge estaba allí. Bones. Maxime. Karkaroff se cernía y vigilante. El padre de Cedric los empujó a todos. Muévete, gritó Amos Diggory. Su rostro tenía un aspecto extraño, como si alguien hubiera tomado los rasgos que Harry conocía del ministerio y los hubiera estirado demasiado. Déjame ver a mi chico. Déjame verlo. Harry intentó decir algo. No salió nada. Se le había cerrado la garganta. Dumbledore se hizo a un lado. Amos cayó de rodillas. Sus manos temblaron cuando tocaron el hombro de Cedric. Por un momento sus dedos se clavaron.
Como si pudiera forzar la vida de vuelta al músculo bajo la tela. Seed. Suzero. Cedric, vamos. Esto no tiene gracia. Sonaba como una mezcla de súplica y negación. Se ha ido, dijo Madame Pomfrey en voz baja. Lo siento. No, espeto amas. No puede estarlo. Es fuerte. Es joven. Usted arregla esto. Agite sus varitas y arregla esto. El pecho de Harry se tensó. El mundo se inclinó un poco. Su propia respiración sonaba fuerte. Debería haber sido imposible. Había visto los hilos de la copa. Había sabido que había un bucle de portal enrolado alrededor de la base. Había sentido el pequeño error en el laberinto. Había elegido dejarlo estar. Recopila pruebas, no solo sospechas, se había dicho a sí mismo. Sigue la línea hasta la fuente. No elimines todos los peligros solo porque puedes. Había creído que podría mantener la línea si salía mal. Se había equivocado por un latido. Harry. Una mano le agarró el hombro con fuerza. Serious. El cabello de su padrino estaba húmedo de sudor. Su rostro tenía una expresión que Harry nunca había visto antes. Pánico, furia y miedo puro se mezclaban. Estás herido, dijo Sirius. Recorrió con la mirada el rostro y el pecho de Harry, buscando sangre. Estás herido. Harry se obligó a apartar la mirada de Cedric. Sus propias manos temblaban cuando miró hacia abajo. Tenía quemaduras en el dorso de los dedos por el destello de fuego mágico en el cementerio. Le dolía el brazo donde la cuerda lo había mordido cuando la estatua lo había clavado. Tenía una mancha de tierra en la manga que no era suya. Estoy bien, mintió. Su voz sonaba débil. No es mía. Hermione y Ron lo alcanzaron a continuación. El cabello de Hermione se estaba soltando de sus lazos. El rostro de Ron estaba tan blanco como el de Cedric. Harry, ¿qué pasó? Preguntó Hermione. Su voz temblaba. Desapareciste. La copa se iluminó y simplemente desapareciste y luego estabas ali de nuevo y Cedric. Sus ojos se deslizaron hacia el cuerpo y luego volvieron bruscamente. Ron tragó saliva. Vimos una luz verde, murmuró. Sobre el laberinto. Por un segundo. Pensé. A Harry le ardía la garganta. Cementerio, logró decir. Portal. Trampa. Fudge se adelantó entonces, con la capa ondando. Su sombrero colgaba torcido. Sus mejillas estaban enrojecidas por el miedo y la ira. ¿Qué es todo esto de cementerios y trampas? Exigió Fudge. El chico acaba de traer un cuerpo. Todavía no sabemos qué pasó. Harry lo miró a los ojos. Por primera vez desde el juicio, Fudge se negó a apartar la mirada. Voldemort ha vuelto, dijo Harry. Las palabras sonaron rasposas. Está de nuevo en un cuerpo. Mató a Cedric. La multitud a su alrededor se agitó. Algunos jaderon. Algunos gritaron. Algunos se estremecieron solo al ver el nombre. Fudge se puso en más pálido. No sabes lo que estás diciendo, espeto. El señor oscuro se ha ido. Se fue hace mucho tiempo. Todo el mundo lo sabe. Harry quería reír y gritar al mismo tiempo. Lo vi, dijo. Tenía a pedigree. Usern mi sangre. Usern hueso de la tumba de su padre. Se puso de pie y él mismo lanzó la maldición. Todavía podía sentir la presión de esa magia contra su piel. Había retorcido su significado en el momento, había doblado. O su camino para que cortara su protección exterior y rebotara, pero había sido demasiado lento para cubrir a Cedric. La maldición había alcanzado al chico mayor antes de que Harry pudiera doblar el cementerio en un campo. Había creído que tenía tiempo. Etheren le había advertido una vez que lo casi perfecto solía fallar en los bordes. Fudge parecía desesperado ahora. Estás confundido, dijo. P. Asaste por algún accidente de portal y volviste con historias descabeladas. No sabemos de dónde viene ese cuerpo.
Podría haber sido un hechizo que salió mal en el laberinto. Dragones y legos y ahora esto. Todo es muy peligroso. Bones se acercó. Sus ojos eran agudos. No tiene señales decamadoras del laberinto de los guardas exteriores, dijo, asintiendo hacia Cedric. Este es un impacto limpio de maldición. Un golpe, pecho central. Que maldición, exigió saber fudge. Bones apretó los labios. Ya sabes cuál, dijo ella. Fudge sacudió la cabeza con fuerza, como si pudiera disecar el pensamiento. Investigaremos, dijo en voz alta. Silenciosamente. No hay necesidad de causar pánico lanzando nombres. El torneo ha sido lo suficientemente estresante. Harry lo miró fijamente. Preferirías el amar esto un accidente, dijo lentamente, que admitir que la vieja guerra no ha terminado. Fudge se irritó. Cuidado con tu tono, muchacho, le espeto. Ya has asistado a suficiente gente este año con tus exhibitions. Caminas a través del fuego, derribas protecciones, manipulas criaturas, y ahora quieres afirmar que el mismísimo señor tenebroso ha regresado besándote en unos pocos minutos en algún cementerio. Estuve allí más de unos minutos, dijo Harry. Sus manos se cerraron en puños. Sus uñas se clavaron en las palmas. Viste los espejos de las dos primeras tareas. Viste lo que puedo hacer. De verdad crees que confundiría un insignificant mago oscuro con Voldemort. Fudge se estremeció de nuevo al ver el nombre. Dumbledore intervino. Su voz permaneció tranquila, casi amable. Cornelius, dijo. Deberíamos llevar esto adentro. Los niños necesitan descansar. El señor Diggory necesita espacio con su hijo. Amos hizo un sonido como si algo se rompiera. No escuchaba a ninguno de ellos. Se inclinó sobre Cedric y susurró su nombre una y otra vez, con voz ronca. A Harry se le revolvió el estómago. Había sentido venir la maldición. Había conocido el ángulo. Había agarrado el brazo de ce. Dric una fracción de segundo demasiado tarde. Ron murmuró una maldición en voz baja. La mano de Hermione encontró la muñeca de Harry y la apretó con fuerza. Dumbledore miró a Harry. Sus ojos no eran amables en absoluto. Eran una luz fría. Vamos, dijo Dumbledore. Al hospital. Harry quería discutir. Quería seguir a Bones y Fudge a cualquier habitación que eligieran para poder golpear sus cabezas. Contra la pared más cercana hasta que escucharan. A sus piernas no les importaba lo que quisiera. Se dieron bajo el cuando trató de ponerse de pie. Sirius lo agarró por debajo de un brazo y una fuerza. Firme lo rodeó por la cintura por el otro lado. Hermione. Lo sacaron medio a cuestas de la arena. El ala del hospital parecía demasiado brillante. Harry estaba sentado en una cama cerca del centro con mantas sobre las rodillas. Se había quitado la camisa de nuevo. Madame Pomfrey le aplicó algo que picaba y luego se enfriaba en la marca de quemadura de su antebrazo. El resto de su piel estaba casi bien. La bengala del cementerio había golpeado primero su guardia exterior. Cedric había recibido toda la fuerza. Ron estaba sentado en la cama de al lado, con las manos apoyadas en las rodillas. Ione estaba sentada en una silla entre ellos, inclinada hacia adelante, con los codos sobre los muslos. Sirius caminaba de un lado a otro a los pies de las camas. No dejaba de frotarse la mano sobre él. A boca como si no confiara en las cosas que quería decir. Dumbledore estaba de pie cerca del pie de la cama de Harry, con las manos cruzadas y el rostro arrugado. Bones estaba a su lado, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Fudge se cernía cerca de la puerta como si pensara en correr. Harry tragó saliva. Todavía le dolía la garganta. Sabes que no estoy mintiendo. Lo sé, dijo Dumbledore. Su voz era tranquila pero muy clara. Hace tiempo que sospecho que Tom encontraría la manera de volver a un cuerpo. Esta noche lo confirma.
Entonces dígaselo, dijo Harry, señalando con la barbilla hacia Fudge. Haga que escuche. Fudge farfaló. No podemos simplemente aceptar la palabra de un niño, dijo. Especialmente un niño que ha estado realizando milagros delante de todo el mundo. ¿Quién sabe qué influencia ha tenido ese Dios suyo en su mente? Los ojos de bones brillan. Cuidado con lo que dices, le dijo. Fuiste lo suficientemente feliz como para cabalgar la ola cuando su hazan. A con el dragón hizo que la mitad de tus votantes vatoraron. Eso fue diferente, dijo Fudge. Eso fue un espectáculo. Esto es una guerra. Si entro en el ministerio y anuncio que el señor oscuro ha regresado, sabes lo que pasará. Pánico. Harry se estremeció. Las palabras golpearon algo crudo. Hermione se dio cuenta. Su mano se movió hacia su muñeca de nuevo. No vas a arriesgar tu asiento, dijo Harry lentamente. Así que quieres fingir que esto nunca sucedió. Fudge abrió la boca. La cerró. Bones respiró hondo. ¿Qué pasó en ese cementerio, Harry? Preguntó. Paso a paso. Cuéntanos los hechos. Harry cerró los ojos por un segundo. Sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. El olor a tierra de tumba regresó rápidamente. Aterrizamos en un viejo cementerio, dijo. La copa nos dejó cerca de una gran estatua de ángel. Cedric cayó a mi lado. Antes de que pudiera siquiera ponerse de pie, una voz en la oscuridad dijo que matáramos al de repuesto. Intenté arrastrarlo de vuelta a mi campo. No fui lo suficientemente rápido. La maldición lo golpeó de lleno. En el pecho. No hubo tiempo para aplicar una protección. Sus manos temblaban de nuevo. Siguió adelante. Volví el campo lo más lejos que pude, dijo. Detuve la segunda maldición. Ate las piernas de pedigrí. La cosa que solía ser un bebé, el trozo del alma de Voldemort en el feo cuerpecito, empezó a gritar. El círculo ritual se encendió. Hueso de la tumba. Carne del brazo de pedigrí, sangre de mi corte. Intenté desenredarlo sin volar todo el cementerio. No lo conseguí del todo. El ritual se completó. Voldemort se puso de pie. Integró. En un cuerpo. Ron susurró. Maldito infierno. Hermione apretó con más fuerza. Llamó a sus seguidores, dijo Harry. Antes intento romper mi campo. Pus un segundo alrededor de mí. Él lanzó la maldición de nuevo. Golpeó la capa exterior y se deslizó. Intento cortar maldiciones, hechizos de vinculación, todo lo que tenía. Nada entró. Empezó a hablar sobre cómo estaba engañando al destino. Sobre cómo mi magia había sido robada de algún poder superior y cómo él lo tomaría. Trago saliva de nuevo. Tenía un sabor amargo en la boca. Me di cuenta de que no podía pasar mientras estuviera ali parado, dijo Harry. Así que no intenté luchar contra el verita. Tiré de la línea de la copa hacia atrás, cambié su ancla y nos saqué a los dos. A él y a mí. Quería arrastrarlo hasta aquí. El mundo no asuco del todo. La copa se retrajo antes de tiempo. Lo dejó atrás. Abrió los ojos. Cedric no se movió ni una sola vez, dijo. Ni una sola vez. Bones asintió lentamente. Eso coincide con la herida, dijo. Fudge parecía más frenético con cada palabra. No había espejos en ese cementerio, dijo. Ningún testigo excepto Harry. Ningún registro. Ninguna prueba. Solo tenemos su palabra sobre todo esto. Tienes el cuerpo de Cedric, dijo Harry. Tienes la copa con las líneas corrompidas. Tienes a pedigrí desaparecido de su celda. Tienes todo un año de señal si te hubieras molestado en leerlas. Fudge se levó la mano al pelo. Podemos decir que murió en el laberinto, dijo. La copa falló. Un arrebato accidental de magia. Les delera, pero lo aceptaron. ¿Quiénes son ellos? Preguntó Hermione en voz baja. Todo el mundo, dijo Fudge.
El Público. Los Padres. Los Ministros de Asuntos Exteriores. No quieren ver que la vieja guerra ha vuelto bajo una nueva forma. ¿Y qué quiere usted? Preguntó Harry a Dumbledore. Dumbledore sostuvo su mirada. Quiero que se registre la verdad, dijo. Y quiero tiempo para prepararme antes de que el pánico lleve a la gente a tomar decisiones estúpidas. Así que ambos quieren un aplazamiento, dijo Harry. Bones dio un paso adelante. Voy a archivar lo que pueda, dijo. Oficialmente. Pondré el nombre de Pettigrew en cada hoja. Marcaré la maldición como avada en el informe. Pueden destruirlo más tarde, pero quedará un rastro. Fudge se erizo. Cumplirá con su deber, Madame Bones, y confía en que su ministro se ocupe del panorama general, dijo. Bones ni siquiera lo miró. Mantuvo los ojos en Harry. Has salvado a mucha gente este año, dijo. No podrías haber salvado a Cedric. Eso es por los que insistieron en que el torneo continuara después del truco del Calas. No por el chico que arrastraste un cementerio. El estómago de Harry dio un vuelco de nuevo. Él había insistido en que el torneo continuara. Él levantó la cabeza. No, dijo. Tengo una parte de esto. Vi la línea en la copa y la dejé en pie. Hermione lo miró fijamente. ¿Tú qué? Dijo. Lo vi, dijo Harry. Su voz parecía venir de muy lejos. Hace semanas. En la habitación con la copa. Sabía que alguien había colocado un hilo de traslador bajo el hechizo habitual. Sabía que conducía fuera de los terrenos. Podría haberlo cortado. Podría haberlo desenredado allí mismo. Elegí dejarlo, pero vigilarlo. La habitación se quedó muy quieta. ¿Por qué? Preguntó Ron. Su voz se había vuelto plena. Harry se miró las manos. Las quemaduras de los dedos parecían pequeñas y estúpidas, porque si la arrancaba sin ver donde conducía. Nunca encontraríamos a quien la puso, dijo. Se les volvería a escapar la red. Sería mi palabra contra la de una docena de funcionarios respetables que podrían decir que no tenían ni idea. Pensé que podría intervenir en el último segundo. Pensé que podría proteger a quien la tocara mientras seguía dejando que la cuerda expusiera la mano que la sostenía. Hermione soltó su muñeca. Su mano cayó a su regazo. Así que esto era un plan, dijo ella. Su tono era muy cuidadoso. ¿Sabías que estaba allí y decidiste usarte a ti mismo como cebo? Sí, dijo Harry. No. Plané que Cedric tomara la copa al mismo tiempo. Ese debía ser mi riesgo, no el suyo. Su mandíbula se apretó. Pero sabías que había una oportunidad, dijo. Sabías que alguien más podría alcanzarla contigo. Sabías que habría verdadero peligro y aún así dejaste que el juego continuara. Harry sintió que algo se rompía en su pecho ante la forma en que ella dijo tú. No quería convertir este lugar en una jaula, dijo. Si ando cortando cada amenaza antes de que suceda, si arranco cada plan que vio, no hay espacio para que nadie más tome decisiones. Me convirtió en el único que importa. He estado tratando de no hacer eso. Ron se rió una vez, un sonido corto y feo. Así que no querías ser un tirano, dijo. Eso está bien. Cedric sigue muerto. Ron, le advirtió Sirius. No, dijo Ron. Ahora tenía la cara roja y los ojos brillantes. No para de hablar de lo que puede hacer. De cómo desenmaraña maldiciones, mueve dragones y respira agua. Podría haber detenido esto. Él mismo lo dice. Harry se estremeció. No era una prueba, dijo. Fue por Cedric, replicó Ron. Corriste el riesgo de que alguien pudiera morir en lugar de simplemente arrancar la cosa porque no querías herir los sentimientos de al. Ganos magos viejos que estarían molestos porque estropeaste su plan. Eso no es lo que pasó, dijo Harry. Su voz se agudizó. Desde aquí parece que sí, dijo Ron.
Hermione cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo. Estaban húmedos. Deberías habernoslo dijo. No nos canera nos advertiste que había un traslador esperando. Hablaste con Dumbledore, verdad? Harry miró a Dumbledore. Dumbledore se encontró con su mirada sin inmutarse. Lo hizo, dijo. Hablamos en mi oficina. Le aconsejé cautela. Harry decidió observar en lugar de cortar. No lo anulé. Así que ustedes dos decidieron juntos, dijo Hermione. Why no incluyeron a nadie más que estuviera en ese campo o en ese laberinto o en esas grotas? Mantuvieron el círculo muy limpio y muy pequeño. Su voz tembló en la última palabra. Harry se sintió enfermo. No quería arrastrarte con ese peso, dijo. Ya llevas suficiente. Y sin embargo nos arrastraron de todos modos, dijo ella. Porque esta es nuestra escuela y nuestro mundo también. Sirius maldijo por lo bajo. Parecía que quería golpear a alguien. Bones se enderezó. Tengo que asegurar la copa y el cementerio, dijo. Si queda algo que llevarse, lo encontraré. Cornelius, hablaremos de esto en mi oficina. No en la enfermera de la escuela. Fudge comenzó a protestar, pero ella ya estaba en la puerta. Se fue sin mirar atrás. Fudge se apresuró tras ella. La puerta se cerró. El ala hospitalaria se sentía más fría sin el zumbido de su discusión. Dumbledore suspiró. Harry, necesitas descansar, dijo. Haremos planes por la mañana. Enviaré mensajes a través de los espejos a los pocos que quieran escuchar. Harry lo miró. Si hubiera cortado la copa, dijo, habría sido otro erregio silencioso. Sin pruebas, sin cuerpo, sin pánico. Dumbledore no respondió durante un largo momento. Tal vez, dijo finalmente. Ya he vivido una guerra. Sé lo que el miedo abierto es a la gente. Rompe más de lo que repara. He estado tratando de evitarles eso mientras construimos algo mejor bajo sus pies. Y al hacerlo, les hemos ahorrado la verdad hasta que mató a un chico, dijo Harry. Dumbledore cerró los ojos brevemente. Sí, dijo. Lo hicimos. Se dio la vuelta y salió. Sirius se pasó una mano por el cabello. Voy a ir a averiguar cuánto de esto ya han oído los periódicos, dijo. Y voy a asegurarme de que si lo que escriba Rita, no se acerca ti esta noche. Tocó el hombro de Harry. Suavemente esta vez, y luego también se fue. Eso dejó a Harry, Hermione y Ron en el silencio sin aliento del ala. Madame Pomfrey se agitaba en el otro extremo, fingiendo no escuchar. Ron miró fijamente la manta enrolada sobre sus rodillas. Voy a volver a la torre, murmuró. Mamá enviará cartas pronto. No debería estar aquí cuando lleguen. Se puso de pie. Tenía las piernas rígidas de estar sentado. Ron, dijo Hermione. Negó con la cabeza sin mirarla. No necesito mirarlo ahora mismo, dijo. Solo un rato. Las palabras cayeron como una bofetada. Harry levantó la vista. No espero que estés bien, dijo. Su voz sonó cansada. Yo tampoco estoy bien. Ron apretó la mandíbula. Bien, dijo. Porque si estuvieras bien después de esto, creo que te odiaría. Salió. La puerta se cerró tras él. Hermione se quedó muy quieta. Tenía las manos entrelazadas en el regazo. Tú también estás enfadada, dijo Harry en voz baja. Sí, dijo ella. Contra ti, contra ellos, contra el mundo. Ni siquiera sé dónde ponerlo todavía. Él tragó saliva. Tenía la boca seca. Nunca quise que te sintieras traicionada, dijo. Lo sé, dijo ella. Eso es lo que lo empira. No nos traicionaste porque quisieras algo. Lo hiciste porque pensaste que estabas haciendo lo correcto. Porque tienes tanto miedo de convertir en la única mano en el tablero que dejaste que otras manos empujaran piezas al fuego en su lugar. Él hizo una mueca.
Ella se inclino hacia adelante y le tomo el rostro con ambas manos. Sus dedos estaban fríos. Sus ojos estaban muy claros. Escúchame, dijo. No tienes permiso para tratar en vuestras vidas como parte de algún equilibrio abstracto. Si ves un hilo que te lleva mi en un posto a ron en un cementerio o a alguien que te importa en el suelo con una maldición en el pecho, lo cortas. No esperas y observas para ver si el mundo aprende una lección. Las lágrimas le pican detrás de los ojos. Parpadeo con fuerza. Y si cortar cada hilo me convierte exactamente en lo que temo, susurró él. En lugar de encontrar un término medio que no nos deje muertos, dijo. Te sientas con etheren y le gritas hasta que te ayude a encontrarlo. Pero no elijas la inactividad de nuevo y lo llames contention. Él soltó su rostro y se recostó. Te amo, dijo suavemente. Las palabras salieron simples y crudas. Eso significa que me quedaré a tu lado cuando el mundo te llame monstruo. También significa que te diré cuando te equivoques. Su respiración se entrecortó. No te merezca, dijo. No es así como funciona esto, dijo ella. Por un momento, el único sonido en la habitación fue el sua. Ve tintinio de las botellas de Madame Pomfrey en el otro extremo y el débil murmullo de los estudiantes en los pasillos de fuera. Harry se recostó en la almohada. Miró al techo y contó sus respiraciones hasta que volvieron a ser regulares. Cuando el sueño finalmente lo arrastró hacia abajo, no trajo descanso. El espacio blanco se abrió a su alrededor de la manera en que siempre lo hacía cuando etheren lo atraía. Sin paredes. Sin suelo que pudiera ver, aunque sus pies sentían algo sólido. El no sabía nada. Tu campo fallo. La voz de etheren era tranquila. Un hecho, no un juicio. Harry cerró los ojos. Llegué tarde, dijo. Cedric ya estaba cayendo cuando me moví. Me estiré demasiado y asumí que siempre podría añadir una capa más a tiempo. Me equivoqué. Sí, dijo etheren. La calma hizo que Harry quisiera gritar. Sabía que la copa estaba equivocada, espeto. Podría haber arrancado el hilo del traslador. No lo hice. Quería pruebas. Quería ver quién estaba dispuesto a convertir un trofeo escolar en una trampa. Quería tensar la red y mostrar al mundo sus caras. Pensé que podría mantener a todos a salvo mientras hacía eso. Pensé que mis reglas se mantendrían. ¿Y cuáles son tus reglas? Preguntó etheren. No te metas en cada pequeña cosa, dijo Harry. Caminaba en una línea apretada. Le temblaban las manos. No arregles discusiones triviales. No detengas cada corazón roto o mala marca o pelea estúpida. Actúa solo cuando el daño se amplía y seguro. Cuando el sistema mismo esté roto. Deja que la gente tenga espacio para elegir. No te conviertas en un dios que apaga cada cerola antes de que se queme. ¿Y de dónde salió esa regla? Preguntó etheren. Harry se rió con dureza. De ti, dijo. De todas las historias de dioses que intentaron controlarlo todo y se convirtieron en tiranos. De mi propio miedo a convertirme en algo a lo que la gente no puede decir que no. Construiste un muro, dijo etheren. Entre tu poder y las cosas pequeñas. Decidiste que la mejor manera de evitar la tiranía era contenerse incluso cuando se te revolvía el estómago. Harry dejó de pasearse. Cedric no era una cosa pequeña, dijo. No, coincidió etheren. Era una sola alma, una sola vida. Ese es el punto en el que tu regla ordenada se rompe. Harry quería discutir. Las palabras no venían. Estoy tratando de mantener ambas cosas, dijo finalmente. Respeto por la agencia y el deber de actuar. Sigo viendo futuros en los que erigio todo y termino solo en un trono de cristal. Sigo viendo futuros en los que me contengo y veo morir a la gente. No hay una línea clara. ¿Quieres una fórmula? Dijo etheren.
Quieres una regla que te diga exactamente cuando actuar y cuando observar. No existe tal cosa. Te lo dije cuando pediste absolutos. Intentaste construir uno de tus modos. Harry apretó los puños. Podría haber roto la copa, dijo. Su voz bajo. Podría haber ido a bones. Podría haber sacado a Crouch Jr. de ese disfraz de horrores días. Vi pistas. Vi hilos. No me moví. Me dije que estaba dejando que la ley se encargara de ello. Dando la oportunidad de demostrar que podían actuar sin mí. No lo hicieron. Cedric es el precio. Sí, dijo Etherin de nuevo. No había consuelo en ello. A Harry le ardía la garganta. Las lágrimas le resbalaban calientes por la cara. Se los seco, enfadado. Di algo, exigio. Dime que tomé la decisión menos mala. Dime que esto era inevitable. Dime que no había forma de salvarlo sin convertirse en lo que temo. Eso sería una mentira, dijo Etherin. Harry se rió una vez, bruscamente, y luego se desplomó. No vas a arreglar esto, dijo. No vas a hacer retroceder el tiempo ni a sacarlo de la tumba. No, dijo Etherin. Una vez me preguntaste por qué casi nunca actuó directamente. Esta es la razón. Si entro y barro todas las heridas, todas las pérdidas, todas las consecuencias, también barro las decisiones que las condujeron. No puede haber ética en un mundo donde el daño no tiene peso. Así que también lo dejaste morir, dijo Harry. Sí, dijo Etherin, justo como hiciste tú. Esa es la parte que te cuesta enfrentar. Tú y yo ambos observamos un hilo que podríamos haber cortado. Ambos elegimos no hacerlo. Por diferentes razones, desde diferentes alturas. El resultado es el mismo. A Harry le dolía el pecho. Que se supone que debo hacer con eso, susurró. Aprendes, dijo Etherin. No a buscar reglas perfectas. A sentarte en el espacio fío donde a veces tendrás que interferir por una alma y a veces dejar que los muchos se formen sin tu mano. Aceptas que volverás a juzgar mal. Decides si puedes vivir con eso y seguir caminando. O te detienes. No puedo parar, dijo Harry de inmediato. Esa es la respuesta, dijo Etherin. Así que sigues caminando. Con el conocimiento de que tu divinidad está agrietada en los bordes. Que tu zenith tiene un defecto. Que eres capaz tanto de gran misericordia como de gran daño. Dejas que la ira de Hermione y el dolor de Ron se sientan junto a los tuyos. No los curas. No borras su sensación de traición. Escuchas. Harry se presionó las palmas de las manos contra los ojos hasta que las manchas danzaron. Me odian, dijo. Hicieron daño, dijo Etherin. El daño se parece al odio cuando está fresco. El tiempo te mostrará cuál es la verdad. El silencio se prolongó. Cedric debería estar vivo, dijo Harry. Sí, dijo Etherin. Debería. Harry dejó caer las manos. Se quedó mirando al espacio vacío. La próxima vez que vea un hilo que conduce a la tumba de alguien que conozco, dijo lentamente, lo cortaré. Incluso si eso es que el ministerio entra en pánico. Incluso si me convierte en el hombre del que susurran con miedo. Me niego a dejar morir a otro amigo para que los viejos puedan seguir fingiendo que el mundo está ordenado. Ese es un ajust, dijo Etherin. Veremos cómo lo sostienes cuando llegue el momento. Harry quería decir que lo mantendría. Se mordió las palabras. Sus reglas ordenadas ya se habían desmoronado una vez. ¿A cuántas personas más voy a falar antes de acertar esto? Preguntó. Etherin no respondió. El espacio blanco se plegó sobre sí mismo. Se despertó en la enfermera con la almohada húmeda y la mano de Hermione todavía envuelta alrededor de la suya. Su cabeza descansaba sobre su otro brazo en el borde de la cama. Ron no estaba allí. Por un momento, Harry pensó en sacudirla para despertarla. Contarle sobre la conversación. Prometerle de nuevo.
Que no dejaría que la cosa de la copa sucediera otra vez. Entonces recuerdo sus palabras. No eliges la inocen y la llames contention. No la desperto. La dejo dormir. Se quedó mirando el techo y escuchó el silencio del ala. Fuera de esos muros, se estaban escribiendo 50 periódicos. Algunos llamarían a la muerte de Cedric un trágico accidente. Otros imprimirían discretamente el informe de Bo. Nese insinuarían una historia más oscura. Algunos encontrarían Iran en un pasillo y le sacarían una cita sobre cómo Harry sabía algo y no lo detuvo. En algún lugar lejano, en una habitación privada con un panel de cristal transparente. Un antiguo poder observaba cómo se desvanecen los últimos espejos de la transmisión de los tres magos y sonreía con una pequeña y fría sonrisa. El chico que o sea la magia divina había demostrado finalmente que podía fracasar. Esa debilidad sería un objetivo tan tentador como su poder. Incluso con las cortinas corridas alrededor de su cama y un jaquiza silenciador en los colgaduras. Harry podía sentirlo. El temblor en las paredes, el inquieto movimiento de los retratos, la forma en que las voces se bajaban cuando alguien pasaba por la puerta del dormitorio del cuarto año. El propio Hogwarts se sentía apretado, como si estuviera conteniendo la respiración y no supiera cómo soltarla. Se tumbó de espaldas y miró fijamente el interior de las cortinas. La tela rojo oscuro estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera ver hilos individuals. Su brazo palpitaba donde la poción de Madame Pomfrey había empapado la quemadura. Sus ojos se sentían en carne viva. Seguía viendo a Cedric. No el cuerpo en la hierba con su padre inclinado sobre él. No la forma en que se había apagado la luz. Esa imagen dolía, pero era limpia, como un corte. La que no se la iba de la cabeza era la de antes. Cedric en el laberinto, con una sonrisa torcida y la mano extendida. Tu llévatelo. No, vamos juntos. Harry giró la cabeza. La almohada olía a jabón de alajo. Spigalaria y humo de la multitud fuera de la arena. Alguien al otro lado de las cortinas se movió y suspiró. Ron. El espacio vacío entre sus camas parecía más grande de lo que era. Harry se había despertado para encontrar el dormitorio vacío. Sin insultos murmurados, sin elogios, sin preguntas. Solo el sonido suave de Ron moviéndose sin mirarlo. Ambos habían fingido estar dormidos. El silencio entre ellos ahora tenía peso. Se asentaba en el pecho de Harry más pesado que cualquier maldición. No podía cuidarse aquí. Apartó las mantas y balanceó las piernas por el lado de la cama. El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos. Se puso unos vaqueros y un jersey viejo a tientas, luego buscó su varita en la mesita de noche. El jaquiza silenciador cayó con un débil chasquido cuando apartó las cortinas. Ron había vuelto con él. El otro chico yacía regido, con los ojos abiertos, mirando fijamente el dosel sobre su propia cama. No miró hacia Ali. Harry abrió la boca. La cerró de nuevo. Nada de él. O que pudiera decir encajaría en ese espacio estrecho con Neville respirando suavemente en la cama de al lado y Seamus rincando en su almohada. Más tarde, pensó. Cuando estemos solos. Si es que hay un nosotros. Salió del dormitorio sin hacer ruido. El pasillo estaba oscuro y fresco. Las antorchas ardían bajas, su luz constante. El castillo por la noche generalmente se sentía amable con él, como un gran amigo silencioso. Esta noche la piedra presionaba. Camino sin elegir una ruta. Sus pies lo levaron por dos tramos de escaleras, a lo largo de un corto pasillo, a través de un relano. Paso. La entrada a la sala común sin deteners. Termino frente a una pared desnuda en el séptimo piso, frente a un tapas de trolls con tutus. No había estado allí desde el segundo año. Harry se detuvo y se quedó muy quieto.
Su aliento empañaba el air frente a él. Las antorchas de este nivel ardían claras y brillantes. La vieja línea de energía bajo sus pies zumbaba. No necesitas una habitación secreta, le había dicho Etheren una vez. Cuando Harry le había preguntado por espacios seguros. Puedes construir santidad en tu propia mente. Ahora quería ambas cosas. Paso junto a la pared en blanco tres veces, pensando intensamente. Un lugar donde pueda pensar y no ser observado. Un lugar donde mi magia no pueda filtrarse. Un lugar donde nadie pueda pedir nada. En el tercer paso, una puerta surgió de la piedra. Era sencilla. Con un simple picaporte. Sin talas, sin blasón. Solo madera y una línea donde se encontraba con el marco. La abrió de un empujón interior no era grande. Un techo bajo, paredes de piedra, suelo de madera. Una mesa se encontraba cerca del centro con cuatro sillas. Estanterías se alineaban a lo largo de una pared, vacías. Una cama estrecha se encontraba contra el lado opuesto. Hecha con una manta sencilla y una almohada fina. Había una pequeña chimenea sin fuego todavía y una tetera en un gancho sobre la rejilla. Parecía un boceto de una habitación, no un lugar terminado. Eso le convenía. Cerró la puerta silenciosamente y se apoyó contra ella. El silencio aquí era diferente al del dormitorio. No había pasos lejanos, ni retratos susurrantes. La magia en las paredes seguía allí. Pero fluía alrededor del espacio en lugar de atravesarlo. Dejó escapar un largo suspiro. Sigues evitando el trabajo de dentro, dijo la voz de Etheren, sin preámbulos. Harry no saltó. Había esperado eso. Empujó la puerta y se acercó a la mesa. Estaba desnuda. Pasó los dedos por la superficie, sintiendo la textura. Estoy aquí, pensó. Este es el interior. Construí una habitación para él. La habitación es un accesorio. Dijo Etheren. El trabajo interior es lo que requisaste. Harry apretó la mandíbula. Cedric en el césped. Las manos temblorosas de Amos Diggory. El rostro de Un cuando dijo, no necesito mirarlo ahora mismo. No me negue, pensó Harry. Hablé contigo. Te escuché. Admití que estaba equivocado. Admitiste una parte, dijo Etheren. No te has sentado con la otra. Harry sacó una silla y se sentó. La madera estaba fría bajo sus palmas. ¿Cuál otra? Preguntó. La más simple, dijo Etheren. La que duele más que la filosofía. Harry cerró los ojos. Las imágenes se agolparon detrás de sus párpados. Cedric cayendo. Los ojos de Hermione cuando dijo, nos traeniste al desert solo. Ron regresando mientras salía. Se obligó a abrir los ojos de nuevo. Delo, dijo Etheren. Harry sintió un nudo en la garganta. Trago saliva. Lo mate, pensó. Las palabras caeron como piedras. No lancé la maldición, pero sabía que la línea estaba allí y la dejé. Quería pruebas, así que dejé que quedara una trampa. Y se lo levo. Sin intención, pero casa. Lo mate. La habitación permaneció en silencio. La chimenea sin fuego, los estantes vacíos, la cama sencilla. Nada de eso se movió para hacerlo sentir mejor. Bien, dijo Etheren. Harry casi se rió. Salió como un aliento áspero. Ese es tu consuelo, dijo. Bien, suenas como Snape cuando nos hace sufrir durante una lección. Etheren no mordió el anzuelo. No puedes cambiar lo que ya está hecho, dijo el dios. Solo puedes decidir qué significa y qué hacer con ello. Si te niegas a decir la versión verdadera, construirás tu próxima elección sobre una mentira. Harry clavó las uñas en la madera de la silla. Si acepto que lo mate, pensó, entonces ¿qué se supone que debo hacer con eso? Como paso junto a su padre en un pasillo y no me arrojo a sus pies. Como me siento con Hermione y no la oigo decir, elegiste una prueba sobre mi vida.
Como no arranco cada hilo que vio de ahora en adelante hasta que no quede nada más que yo y. Un mundo tranquilo que está a salvo porque nunca lo dejo respirar. Esta es la primera pregunta honesta, dijo Etherin. No estás preguntando cómo hacer que el dolor desaparezca. Estás preguntando cómo moverte mientras on esta allí. Harry se miró las manos. La piel ya estaba casi curada. La poción de Pomfrey había hecho su trabajo. La leve cicatriz que quedaba parecía pequeña comparada con el peso en su pecho. Me dijiste que volvería a juzgar mal, pensó. ¿Cuántos cuerpos son aceptables en esta lesión? ¿Conoces las patronas? Lo dijiste antes. Vez más allá de lo que yo vio. ¿Sabías que Cedric moriría? Etherin permaneció en silencio durante un largo momento. Hay puntos que están claros, dijo el dios lentamente. En coras feas. Tu nacimiento. La primera vez que te negaste a matar cuando habría sido fácil. El momento en que miraste la copa y decidiste no cruzar la línea. El cementerio. La muerte de Cedric no era uno de los puntos fijos. Era un punto ponderado. Una fuerte probabilidad, no una certeza. Así que viste un futuro donde él vivía, pensó Harry. Sí, dijo Etherin. Y tú no hiciste nada, dijo Harry. Sí, repitió Etherin. Harry sintió una opresión en el pecho. Sintió que el calor le subía a la cara. Podrías haberme empujado, dijo Harry. Podrías haberme retorcido la mano hacia la copa aquella noche. Podrías haber susurrado más fuerte. Si me muevo cada vez que tu elección puede lastimar a alguien, dijo Etherin. Entonces ninguna de tus elecciones te pertenece. Cada alma que sabes o condens sería mía, no tuya. Quieres ser una persona, no una marioneta. Eso significa que te vio. Sufrir y no te arrastró lejos de cada bord. Harry se levantó tan rápido que las patas de la silla arañaron el suelo. Así que el mur para que yo pueda aprender, espero. Cedric Diggory, material de lesión. No, dijo Etherin. Cedric Diggory mur porque Tom quería un trofeo, porque un serviente quería demostrar lealtad, porque un ministerio quería mantener un espectáculo, porque un director pensó que tenía más tiempo. Porque decidiste observar una trampa en lugar de romperla. Cuando lo dices de esa manera, puedes ver que no hay una sola mano a la que culpar y no hay una respuesta simple. Harry se paseó por la pequeña habitación. Las paredes se sentían cercanas. Quería golpear algo. No lo hizo. El impulso de lanzar magia a la piedra y verla a gritar zumbaba bajo su piel. Estás haciendo que su muerte parezca inevitable. Dijo Harry. Que fue tejida a partir de una docena de elecciones egoístas y la mía es solo un hilo. No era inevitable, dijo Etherin. Sucedió. Eso es todo. Harry se detuvo. Presionó ambas manos contra la mesa y inclinó la cabeza. Entonces dime que hacer, dijo. No la teoría. No la lesión. La siguiente acción. La respuesta de Etherin llegó sin demora. Laura, dijo el dios. Dile al padre Diggory la versión que es verdadera. Comparte la historia completa con aquellos a los que llamas amigos y deja que ellos deciden si siguen a tu lado. No uses tu magia para torcer sus sentimientos. No apartes su ira a un lado. ¿Y después de eso? Harry preguntó. Después de eso, dijo Etherin, vuelves al trabajo que reclamabas como tu carga antes de que esto sucediera, con una nueva regla en tu mente. Cuando el daño toca a aquellos que llamas tuyos, no eliges volver a posponer lo. Aceptas que a veces tendrás que romper el plan ordenado para mantener a un chico alejado de la hierba. Harry pensó en las palabras de Hermione en la enfermera. No se te permite tratar nuestras vidas como parte de algún equilibrio abstracto. Ya se lo prometa, pensó. Ahora te lo prometes a ti mismo, dijo Etherin. Porque la guerra un día en que él no esté en la habitación para recordártelo. Harry se hundió de nuevo en la silla. Dejó que su cabeza descansara contra el respaldo y miró fijamente las vigas.
El sanctosanctorum necessita una regla, dijo. Algo lo suficientemente simple como para poder retenerla en mi cabeza cuando todo se vuelve loco. Eres libre de escribir una, dijo Etherin. Harry pensó. No bores el daño. Dijo lentamente. No finges que no ocurrió. No lo llames necesario. Pero cuando vio una mano alzada para golpear a alguien a quien he reclamado, me muevo. Incluso si arruina el plan. Las palabras se asentaron en el aire. Eso es un comienzo, dijo Etherin. Harry cerró los ojos. Esperaba que el blanco dentro del reino de los dioses se abriera. No lo hizo. Etheró. En no lo arrastró a ninguna parte esta vez. La presencia permaneció al borde de sus sentidos como un peso constante. Esta habitación es tuya, dijo Etherin. No mía. Llenala. La presión disminuyó. Harry exhaló lentamente y abrió los ojos. La mesa seguía desnuda. Los estantes seguían vacíos. La pequeña chimenea seguía a oscuras. Se puso de pie y se acercó a la chimenea. Ahora había una pila de leña junto a ella. Troncos toscos cortados pequeños. El castillo los había suministrado. Sacó su varita y casi las. Entonces se detuvo. Nada de magia, murmuró. Sacó pedernal y yesca del bolsillo. Hermione. Ella había hecho lavarlos cuando comenzaron su investigación sobre el fuego primario. La magia puede fallar, había dicho. Tus manos no. Sus manos eran torpes. Necesito unos cuantos golpes para que la chispa prendiera. Cuando la llama finalmente lamió la corteza y creció, sus hombros se hundieron una fracción. Se sentó sobre los talones y observó cómo se extendía el fuego. Alguien llamó a la puerta. Harry se quedó helado. No le había contado a nadie sobre esta habitación. No había escrito runas en las paredes ni establecido protecciones. Solo había caminado y decidido. O el castillo tenía ideas sobre quien pertenece aquí. O alguien lo había seguido. Se puso de pie y cruzó hacia la puerta. Por un segundo casi buscó su magia para ver a través de la madera. Se detuvo. Si este iba a ser un lugar donde no engañara cada pregunta. Tenía que empezar ahora. Abrió la puerta. Hermione estaba de pie en el pasillo con el cabello medio suelto de su cola de caballo y una bata echada sobre su ropa de noche. Sus dedos descalzos se curvaban contra la piedra. Se abrazó una manta alrededor de los hombros. Por supuesto que era ella. Él la miró fijamente. Ella le devolvió la mirada. La habitación me dejó entrar, dijo. Su voz era tranquila. Estaba caminando y la puerta estaba justo allí. Harry se hizo a un lado. No intentó explicarse. Las palabras habrían salido mal. Pasó junto a él y entró en la habitación. Sus ojos se dirigieron al fuego, a la cama, a la mesa. Esto es tuyo, dijo ella. Harry cerró la puerta. El pestillo hizo clic. Necesitamos un lugar, dijo. No puedo seguir teniendo estas conversaciones en pasillos públicos. Ella se volvió para mirarlo completamente. Vamos a tener una conversación, preguntó ella, o vas a sentarte en la oscuridad y culpar a ti mismo hasta que te disuelvas. Él emitió un sonido pequeño y cansado que podría haber sido una risa. Las dos cosas, dijo. Pero puedes elegir el orden. Ella se subió la manta más alto sobre los hombros y fue a sentarse en el suelo frente al fuego. Palmeó el espacio a su lado. Él se sentó. Durante un rato observaron las llamas. El crepitar y el estallido llenaron el silencio. Hablaste con él otra vez, dijo ella por fin. Harry no preguntó quién. Solo había un el que ella usaba en ese tono. Sí, dijo. No me ha perdonado. Él no hace eso. Bien, dijo ella. Eso sería demasiado fácil. Él dejó escapar un suspiro. El calor del fuego se filtró en sus músculos doloridos. Le dije que había matado a Cedric, dijo Harry. Hermione se estremeció. Por un segundo se apartó,
como si las palabras le hubieran tocado la piel. Entonces ella asintió. Esas la versión honesta, dijo. Él también asintió. Me dijo que el mundo no es un lugar donde pueda encontrar una regla que sabe todos, dijo Harry. Que siempre habrá un punto en el que no sepa. A lo suficiente o me mueva demasiado despacio o elijah mal y alguien pagara. Se quedó mirando las llamas. Quería que dijera que hay un camino por el que mantengo a todos con vida, admitió. No lo hizo. La mano de ella encontró la de él. Bajo el borde de la manta. Tenía los dedos fríos. Odio eso, dijo ella. Yo también quiero ese camino. Enroscó sus dedos alrededor de los de ella. Me dijo que llorara, dijo Harry. Como si no lo hubiera estado haciendo ya. Llorar no es estar ahí tumbado sintiéndose horrible, dijo ella. Es hacer las cosas que duelen porque son ciertas. Todavía no has hecho esas cosas. Él sabía lo que ella quería decir. Tendría que enfrentarse a Amos Diggory sin un escudo mágico entre ellos. Tendría que hablar con la casa de Hufflepuff. Tendría que pararse frente a un salón lleno de estudiantes y decir que el chico que les gustaba, el chico que sonreía y estrechaba manos, no murió porque estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado. Murió porque quedaba una línea en la copa por recorrer. Se le encogió el estómago. Puedo enfrentarme a dragones, dijo. Puedo respirar agua y romper barreras. ¿Cómo es que hablar con un padre se siente peor que todo eso? Porque los dragones no loran, dijo ella. Porque el fuego no te pregunta por qué. Porque no tienes que ver tu propio reflejo en ellos. El trago saliva. Sigues enfadada, dijo él. Sí, dijo. Lo estaré por un tiempo. Él asintió. ¿Vas a parar alguna vez? Preguntó él. Ella lo miró. Tenía los ojos cansados y enrojecidos. Eso depende de lo que hagas a continuación, dijo ella. No de lo que hicieras entonces. No puedo cambiar eso. Tú tampoco puedes. Lo que puedes hacer es decidir si este es el momento en que empiezas a mentir a ti mismo para hacerlo más fácil. Pensó en un futuro en el que se decía a sí mismo que Cedric habría muerto de todos modos. Que Voldemort habría encontrado otra manera. Que todo esto era el destino. Era tentador. Alisaría algunos boards. No puedo hacer el trabajo que planeamos si empiezo con una mentira, dijo él. Exacto. Dijo ella. Él apoyó la cabeza en el hombro de ella. La manta se deslizó y cayó alrededor de ambos. El pelo de ella le hizo cosquillas en la mejilla. Ron está furioso, dijo él. Ella suspiró. Está herido, dijo. Y no tiene a quien culpar excepto a ti. Siempre eres el que está en medio de la historia. Está cansado de eso. A Harry le dolía el pecho. No quería este tipo de atención, dijo. Quería usar los espejos para sacar al ministerio a la luz, no para pintar un objetivo en mi propia espalda. Ya no puedes separar esas cosas, dijo ella. Suá ambos. Él cerró los ojos. ¿Crees que volverá? Preguntó Harry. A nosotros. Se quedó en silencio durante un largo momento. Creo que te ama, dijo ella. Creo que te odia. Creo que tendrá que decidir cuál de los dos es más fuerte. Ese es su trabajo. No el tuyo. No puedes arreglarlo con magia. Él asintió lentamente. Esa es la otra parte, dijo. Sigo queriendo meterme en la cabeza de la gente y suavizar lo peor. No parar quienes son. Solo aliviar su miedo o su ira para que no tengan que cargar con ello. Para no tener que verlos sufrir. Ella le apretó la mano con más fuerza. Si haces eso, dijo ella, me iré. Las palabras fueron silenciosas. Golpearon como un hechizo. Él se apartó lo suficiente para ver su rostro. Lo harías, dijo él. Sí, dijo ella. No me refiero a si lo haces en una batalla para impedir que alguien mate a un niño. O si sacas a alguien del borde de la locura.
Me refiero a siempre a manipular a la gente solo porque no te gustan sus sentimientos. Si conviertes la ira de ron en calma porque hace que la habitación se menos tensa. Si me impides estar furiosa porque te duele verlo. Sintió un pequeño nudo frío en el pecho. No he hecho eso, dijo él. Ella asintió. Lo sé, dijo. Pero estás pensando en ello. Puedo verlo en la forma en que miras a la gente cuando gritan. Estás pensando si sería más amable quitarles el dolor de la cabeza. El miró al suelo. No lo sería, preguntó él. Ella exhaló un suspiro. Gentil con quién, preguntó ella. Con ellos, que nunca pueden decidir qué sentimientos permanecen. O contigo, que nunca más tienes que ver a nadie enfadado contigo. Él no respondió. No, estoy diciendo que nunca puedes usar ese tipo de magia, dijo. Estoy diciendo que si intentas construir tu vida sobre las mentes de otras personas, terminarás exactamente donde estás tratando de no hallar. Tirano, dijo él. Sí, dijo ella. Se recostó contra la pared de piedra. Estaba fría a través de su jersey. Entonces, ¿qué quieres que haga? Preguntó. Sentarme aquí y dejar que todos me odien mientras. Sigo rompiendo viejas leyes y disgustando a las viejas familias. Dejar que el mundo se returza alrededor de lo que hago sin nunca suavizar los bordes. No te odiamos, dijo. Ron tampoco te odia, no realmente. Odia lo que el mundo te hace. Odia que su amigo sea el centro de todo y odia que esta vez, realmente tomaste una decisión que lastimó a alguien. Eso es mucho para llevar dentro de hombros de 14 años. Se suponía que tenía que ser mayor para esto, diento de en me hacía sentir como si lo fuera. Entonces me paro aquí y recuerdo que todavía estoy en la escuela. Giro la mano y entrelazo sus dedos con más firmeza. Por eso necesitamos esta habitación, dijo. Un lugar donde puedes ser una adolescente que llora por un chico que no tenía que morir, en lugar del símbolo en el que te están convirtiendo los espejos. El trago saliva. ¿Podré ser eso? Preguntó él. Él lo miró, y por una vez no había ira en su mirada, solo tristeza y algo parecido a una esperanza obstinada. Mejor que lo hagas, dijo ella. No estoy saliendo con una estatua. Él soltó una risa corta. La salió con una tos que podría haber sido un solozo. Ella se inclinó y lo besó. No fue un beso dramático. Sin agarrarse desesperadamente. Solo sus labios sobre los de él, cálidos y reales, en una fría habitación de piedra con un pequeño fuego crepitando cerca. Él le devolvió el beso. Por un momento, el peso en su pecho se alivió. No se había ido. Nunca se había ido. Solo sostenido por dos pares de manos en lugar de una. Cuando se separaron, ella apoyó su frente contra la de él. Tendrás que hablar con Amos, dijo ella. Pronto. Antes de que el ministerio intente inventar una historia en la que no pueda confiar. Él asintió. Lo sé, dijo. Simplemente no estoy seguro de poder pararme frente a LYD. ECIR las palabras sin querer arrastrarme por el suelo. Entonces iré contigo, dijo ella. Y Sirius también. No tienes que hacerlo solo. Pensó en la cara de Sirius en la enfermera. La mezcla de orgullo y terror. La mirada de su padrino cuando Harry mencionó la copa. Él también está enojado, dijo Harry. Por supuesto que lo está, respondió ella. Casi te pierde. Y sabe lo que es ver morir a un chico por un plan. Harry se estremeció. Azkaban. James. La noche en Godric's Hollow. Todos llevamos fantasmas, dijo ella. Eso no es nuevo. Lo nuevo es que finalmente estás viendo al tuyo como algo que puede empujar, no solo castigar. Dejo que eso se asentara. El fuego se redujo a brasas. La habitación se calentó.
En algún momento se movieron para que él estuviera acostado con la cabeza en su regazo y ella estuviera apoyada contra la pared. Con la manta alrededor de ambos. Sus dedos se movieron lentamente a través de su cabello. Sus ojos se cerraron. Esta vez no cayó al reino de los dioses. Dormió en el santuario interior. En una habitación sencilla dentro de un castillo que empezaba a temblar en sus cimientos. Cuando despertó, la luz de la ventana alta le dijo que era casi el amanecer. Hermione aún estaba allí. Su cuello parecía rígido. Su mano aún descansaba sobre su hombro. Se sentó con cuidado para no despertarla. Ella parpadeó y emitió un pequeño sonido confuso, luego se concentró en él. Buenos días, dijo. Buenos días, respondió él. Ella se estiró y hizo una mueca. Dormir sobre paredes de piedra no es lo mejor, murmuró. Él sonrió un poco. Gracias, dijo. ¿Por qué? Preguntó ella. Por quedar, dijo. Por nombrar las cosas que quería fingir que no eran mi culpa. Por no salir con Ron. Ella torció la boca. No soy noble, dijo ella. Lo pensé. Estaba furiosa. Todavía lo soy. Pero dejarte. Solo con ese peso se sentía como dejar que el resto de ellos ganara. Frunció el ceño. El resto de ellos. Los que quieren que te rompas, dijo. Los que están sentados en las oficinas ahora mismo diciendo, bien. El aprendiz de Dios está herido, tal vez será más fácil de manejar. No pueden hacerte romper por su conveniencia. Él asintió lentamente. Entonces deberíamos asegurarnos de que no pueden manejarme en absoluto, dijo él. Ella levantó una ceja. Eso suena siniestro, dijo. Sacudió la cabeza. No de la manera que piensas, dijo. Ya quieren posar lo que soy. Fudge quiere fingir que soy una historia de miedo. Las viejas familias quieren fingir que soy una amenaza contra la que pueden unirse. Los tipos de culto quieren fingir que soy su nuevo profeta. La única manera de detener eso es definirme antes de que puedan hacerlo por mí. ¿Y cómo piensas hacer eso? Preguntó ella. Miro alrededor de la habitación. Empezando por aquí, dijo. Esto es mío. No el ministerio, no Etherin, no Dumbledore. Mío. Voy a poner protecciones que significan que nadie puede entrar sin mi permiso. Voy a establecer reglas para mí mismo aquí. Una de ellas es que no tomo decisiones sobre vidas como Cedric mientras estoy en una multitud. Vengo aquí. Me siento. Asuko. No me muevo hasta que el plan que estoy a punto de hacer si uno que pueda decirte en voz alta sin estremecer. Ella lo observó. Vas a crear tu propia corte, dijo ella. Él negó con la cabeza. No, dijo. Los tribunales juzgan a otros. Esto me juzgará a mí. Ella dejó escapar un suspiro. Es mucho pedir a una habitación, dijo ella. Él sonrió, débilmente pero de verdad. No le estoy pidiendo a la habitación que lo haga, dijo. Te lo estoy pidiendo a ti. Y es serious. Y tal vez, cuando él esté listo, harán. La mención de Ron volvió a hacer que el se volviera pesado. Y si nunca viene? Preguntó ella. Entonces dejaré la silla de esta mesa vacía, dijo Harry. Como recordatorio de la elección que hice. Miro la mesa. Cuatro sillas. Dos de ellas usadas. Dos vacías. Extendió la mano y tocó el respaldo más cercano. Deberíamos prepararnos, dijo ella. Las clases serán un desastre, pero McGonagall on esperar que mostremos nuestras caras. El gimió. Bien, dijo. Vida normal. Él se puso de pie. Sentía las piernas rígidas, pero más firmes. Hermione se echó la manta sobre el brazo y se dirigió a la puerta. ¿Quieres contarle a alguien sobre este lugar? Preguntó ella. O mantenerlo solo entre nosotros por ahora. Por ahora, dijo. Más tarde, tal vez. Cuando tengamos algo más que cenizas y una idea. Ella asintió. Salieron juntos de la habitación. La puerta se cerró tras ellos.
Cuando Harry miró hacia atrás una vez en las escaleras, la puerta estaba vacía de nuevo. El castillo lo recordaría. Y él también. Para cuando llegaron al gran comedor, el ruido se había convertido en un rugido bajo. Los estudiantes se agrupaban en pequeños grupos. Algunos rostros estaban manchados de llorar. Algunos estaban duros y cerrados. La mesa de Hufflepuff esta más silenciosa de lo que nunca la había visto. Harry entró y sintió que todos los ojos se volvían hacia él. Los susurros aumentaron. Ahí está. SASL. ¿Cómo puede entrar así sin más? ¿Has oído lo que dicen en el profeta? Dicen que es inestable. Dicen que es peligroso. Dicen que se enfrentó a quien deba. Dicen que miente. Mantuvo la mirada al frente y camino hacia la mesa de Gryffindor. Hermione permaneció a su lado como un escudo. Podía sentir a Ron antes de verlo, un apretado nudo de silencio en el otro extremo. Harry se sentó. No alcanzó la comida. Sirius apareció un momento después, justo dentro de la entrada de los profesores. Tenía círculos oscuros bajo los ojos. Se había afeitado, pero no bien. Manchas dispersas de barba incipiente le ensombrecen la mandíbula. Cruzó el vestíbulo. Lo con largas zancadas y ignoró por completo la mesa de los profesores. Fue directamente hacia Harry y le puso ambas manos en los hombros. Tenemos que irnos, dijo Sirius en voz baja. Amos está en la antesala. Ha preguntado por ti. A Harry se le cayó el alma los pies. Sus dedos se apretaron en el borde del banco. Hermione le apretó el brazo. Iré contigo, dijo ella. Sirius asintió. Salieron juntos. El salón zumbaba más fuerte detrás de ellos, como si todos supieran a donde iban. La antecámara junto al gran comedor era pequeña y sencilla. Una única ventana larga daba a los jardines. Había una mesa cerca del centro. Amos Diggory estaba de pie junto a la ventana. Parecía mayor. Más de una noche mayor. Tenía los hombros quedos. Su cabello, normalmente bien peinado, se le levantaba en la nuca. Sostenía un pañuelo doblado en una mano. Retorcido con fuerza. Se volvió cuando se abrió la puerta. Harry se detuvo unos pasos adentro. Se le cerró la garganta. El señor Diggory, dijo. Amos lo miró fijamente. Las arrugas alrededor de la boca se habían profundizado. Te pareces a él, dijo Amos. Más joven. Más pequeño. Pero cuando saliste con esa copa, te parecías a él. Harry no sabía qué hacer con eso. Lo siento, dijo. Las palabras eran un goteo contra un fuego. Amos se acercó un paso. Me dicen que estuviste allí, dijo. Me dicen que había un cementerio. Me dicen que luchaste contra algo. Me dic. En que volviste con mi hijo y que ya se había ido. Harry asintió, porque cualquier otra cosa habría sido peor. Necesito que me digas por qué, dijo Amos. No la versión oficial. No la línea que el ministro le de una joya. Necesito saber por qué mi hijo no está de pie en esta habitación. Harry respiró hondo. Sentía los pulmones apretados. Podría haber recurrido a la magia. Podría haber visto la line. A de la mente de Amos y haberla empujado, hacer que los bordes de este dólar se suavizaran. No lo hizo. En su lugar, le dijo la verdad. Le contó a Amos lo de la copa. Lo de la línea que había visto. Lo de la elección de dejarla. Lo del laberinto. Lo de la voz que decía, mata al de repuesto. Lo del destello. Lo de como Cedric había quedado antes de que Harry pudiera extender el campo a su alrededor. Mantuvo la mirada fija en el rostro de Amos todo el tiempo. No se permitió mirar al suelo. Cuando terminó, la habitación estaba muy silenciosa. A Amos le temblaban las manos. Así que lo sabías, dijo. Sabías que había un hilo en esa copa y no lo cortaste. Sí, dijo Harry. Su voz salió áspera. Pensaste que serías inteligente, dijo Amos.
Pensaste que lo usarías para atrapar a quien lo pusiera ali. Pa. Hacer un gran discurso sobre corrupción y trampas, como haces con dragones, espejos y legos. Harry se estremeció. Sí, dijo él. Amos dio otro paso. Así que mi chico está tendido sobre una mesa en la habitación de al lado porque querías demostrar algo, dijo Amos. Porque querías dar una lección al mundo. Harry negó con la cabeza. No solo eso, dijo. Porque tenía miedo de lo que pasaría si cortaba todas las trampas que encontraba. Porque no quería convertirme en alguien que reescribe la realidad cada vez que se le antoja. Porque pensaba que tenía tiempo. Amos lo miró fijamente. ¿Crees que algo de eso lo has measure? Preguntó. No, dijo Harry. Solo has que si verdad. El pecho de Amos subía y bajaba. Su pañuelo se retorcía con más fuerza. ¿Te arrepientes de haber dejado esa copa sola? Preguntó. Sí, dijo Harry. ¿Deseas haberla cortado? Insistió Amos. Sí, dijo Harry de nuevo. Oyala lo hubiera cortado, aunque eso significara que nadie me criara nunca cuando decía que algo iba mal. Oyala hubiera hecho esa llamada. Amos cerró los ojos. Sus hombros temblaron una vez. Cuando los abrió, había algo parecido a un reconocimiento exhausto en ellos, bajo la rabia. Suenas como yo cuando hablo. Del día que dejé que mi hijo saliera solo con sus amigos por primera vez, dijo Amos. Sabía que había riesgos. Lo dejé ir de todos modos. ¿Crees que estás haciendo lo correcto, y luego se te rompe en las manos? Harry parpadeó. No te estoy perdonando, dijo Amos. No lo malinterpretes. Me despertaré enfadado cada día porque mi chico no está ali para desayunar. Waré su nombre y me sentiré mal. Cuando te vea en el periódico. Recordaré que tú volviste y él no. Harry asintió. Se sentía como si sus huesos estuvieran hechos de cristal. Pero, continuó Amos, te pedí que me dijeras por qué. Lo hiciste. No. Te escondiste detrás de título o dioses. No dijiste que era el destino. Dijiste que era una elección. La tuya. La de otros. La mía. Eso tendrá que ser suficiente por ahora. Dejo escapar un largo suspiro. Dijiste que intentarías cambiar las cosas, dijo Amos. Hacer que ya no usen a los niños como piezas en un tablero. Harry tragó saliva. Sí, dijo él. Entonces te sugiero que sigas con eso, dijo Amos. Porque si otro padre está en esta habitación por la misma razón y podrías haberlo detenido, no seré el único que venga a buscarte. Harry lo miró a los ojos. Lo entiendo, dijo. Amos asintió bruscamente. Miró a Hermione y a Sirius por primera vez. Cuida de él, dijo. Asegurate de que recuerde este día cuando el mundo empieza a vivir de nuevo. Hermione asintió, con los ojos brillantes. Sirius tenía la mandíbula apretada. Lo haremos, dijo Sirius. Amos se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró tras él con un suave clic. Harry se desplomó. Sus piernas se tambalearon. Sirius lo agarró del codo. Lo hiciste, dijo Sirius en voz baja. Harry se rió una vez, débilmente. Esa es una palabra para describirlo, dijo. Hermione se secó los ojos. No mentiste, dijo ella. No eludiste la culpa. Eso es lo que importa. Harry asintió. Le dolía el pecho. La regla del sanctosanctorum resonaba en su cabeza. No lo llames necesario. No te escondas. Había hecho la primera parte. El trabajo después sería peor. Sirius le apretó el hombro. Vamos, dijo. Tienes un dios con el que discutir, un ministerio con el que luchar y un amigo celoso al que reconquistar. Necesitarás desayunar. Harry casi sonrió. En el pasillo más ala, el mundo esperaba. En la silenciosa habitación del piso de arriba,
un pequeño fuego estaría ardiendo hasta convertirse en brasas, listo para ser revivado. Respiro hondo y dio un paso adelante. Una imagen en movimiento de Harry lo miraba fijamente. Era de la tarea del dragón, llamas en el fondo, cabello azotado por el viento. Alguien había congelado el segundo exacto en que pasó a través del fuego. Habían añadido un título irregular debajo de la imagen con tinta negra gruesa. Harry Potter, arma o advertencia. Ron resoplo cuando lo vio. No había humor en el sonido. Sutil, murmuró. El gran comedor zumbaba a su alrededor. Habían pasado 3 días desde el cementerio. 3 días desde que habían enterrado a Cedric. Los estandartes en colgaban en colores sombríos. La mesa de Huffle. Y Puff era una franja de silencio gris en una habitación que no podía dejar de hablar del todo. Hermione se inclinó sobre el hombro de Harry. Su cabello le rozó la mejilla. Léelo en voz alta, dijo ella en voz baja. Será mejor que escuche la peor versión. Harry examinó las primeras líneas. El nombre de Fuga parecía 3 veces en el primer párrafo. Cada vez, estaba emparejado con palabras como calma y tranquilizador. Su propio nombre estaba junto a inestable y no probado. Comenzó a leer en voz alta de todos modos. Fuentes dentro del ministerio afirman que el llamado campeón entrenado por Dios. Está mostrando signos de tensión emocional, dijo, manteniendo la voz plena. Aunque los accidentes trágicos son un riesgo conocido en los torneos internacionales, vale la pena preguntar si poner en poder sin precedentes en manos de un solo adolescente es sabio, especialmente cuando ese adolescente se ha negado repetidamente a someterse a la supervisión del ministerio. Ron levantó la cabeza de golpe. Accidente, dijo. Él lo llamó accidente. Hermione apretó los labios. Sigue, dijo. Harry lo hizo. El ministro le ha asegurado a este reportero que cualquier rumor sobre el regreso de sabes quien es solo eso. Rumores. El trauma puede distorsionar una mente joven, especialmente una ya alterada por la interferencia divina. Es posible que el Sr. Potter esté malinterpretando extraños eventos mágicos a través de la lente de su entrenamiento inusual. La palabra extraño estaba allí en la página como si el dios de las lecciones de magia fuera algún extraño pasatiempo en lugar de la razón por la que el corazón de Harry latía. Cerró el periódico. Ya es suficiente, dijo. Su voz salió tranquila. A su alrededor, los susurros se movían como el viento. Algunos estudiantes la lanzaban mirad. As penetrantes y luego desviaban la mirada. Otros lo miraban abiertamente. Algunos lo observaban con algo parecido a la esperanza, como si pudiera subirse a la mesa y anunciar que todo era mentira, y Cedric atravesaría las puertas en cualquier momento. La postura rígida de McGonagall en la mesa de los profesores no cambió, pero su boca salgada de lo habitual. Snape se burló de su tostada. Madame Maxime habló en voz baja con Hagrid. La silla de Karkaroff seguía vacía. Había desaparecido la noche de la tercera tarea y no había vuelto. Sirius se deslizó a su lugar junto a Harry en el banco, ignorando las miradas. Robó el papel. Le dio la vuelta y lo rompió limpiamente en dos. Ese hombre no podría ver la prueba aunque estuviera en su té, dijo Sirius. Bones ha presionado por una sesión de emergencia. Fudge sigue tratando de fingir que esto es mala publicidad, no el comienzo de otra guerra. Harry frotó sus dedos sobre la marca de tinta que el papel había dejado en la mesa. Bones quiere que Hable, adivino. Sirius asintió. Envió una carta. Hay una sesión de la Confederación Internacional en 2 días. Están fingiendo que se trata de la seguridad del torneo, pero todos los que importan saben por qué vienen realmente. Los ojos de Hermione se agudizan. Te quieren como prueba, dijo. Lo quieren como escudo, murmuró Ron. Si admiten que quien tú sabes ha vuelto,
quieren estar cerca del chico al que los periódicos siguen llamando tocada por Dios. Sirius le lanzó una mirada. Quieren a la única persona que ha visto a Voldemort desde la Primera Guerra, dijo. Todos los demás que se acercan tanto morirán. Ron se estremeció. Por un instante, el dolor y la culpa atravesaron su ira. Luego su mandíbula se tensó de nuevo. Harry apartó su plato. No había tocado su comida. Su estómago se sentía como un nudo. Iré yo, dijo. Los demás no tenéis que hacerlo. Hermione se volvió hacia él. Por supuesto que sí, dijo. Este no es solo tu mundo. También es el nuestro. Ron vaciló. Su tenedor raspó su plato. Puedes quedarte, dijo Harry en voz baja. Si warm hablar de ello otra vez te da ganas de romperme la nariz, no tienes que aguantar eso. Ron volvió a resoplar. Bien, dijo. Y deja que cuentes la historia por tu cuenta. Harás que parezca que solo estabas tú en ese laberinto. Alguien tiene que recordarles que también había otros niños allí. No era perdón. Era algo parecido al deber. Harry lo aceptaría. Sirius le dio una palmada en el hombro a Harry. Haz el ball, dijo. Dumbledore te quiere en su despacho después del desayuno. Bones viene por la flow. Harry asintió. El profeta estaba sentado en dos mitades desgarradas sobre la mesa. Su propio rostro miraba hacia arriba desde el borde desgarrado, los ojos atrapados en el momento antes de que hubiera pasado a través del fuego del dragón. Se levantó y se alejó de él. El despacho de Dumbledore estaba abarrotado. Cuando Harry subió por la puerta de la gárgola con Sirius y Hermione pisando los talones, encontró a Amelia Bones ya allí con su túnica formal, el monóculo en su sitio, el cabello recogido hacia atrás. McGonagall estaba de pie con los brazos cruzados cerca de la ventana. A Fudge le habían dado una silla demasiado cómoda cerca del fuego. Parecía como si no hubiera dormido. El air de la habitación sabía humo y limón y el débil aroma metálico de la magia antigua. Fawkes observaba desde su percha, con las plumas ajustadas. Ah, dijo Dumbledore. Gracias por venir tan rápido, Harry. Harry entró completamente en la habitación. Sintió la presencia de Ron justo dentro de la puerta. El pelirrojo había elegido venir después de todo. Se quedó cerca de la pared, con las manos en los bolsillos y la mandíbula apretada. Madame Bones, dijo Harry. Le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Señor Potter, respondió Bones. Su voz era cortante. Parece menos muerto que la última vez que lo vi. Eso es algo. Sirius resopló un sonido suave que podría haber sido de acuerdo o una risa sofocada. Fudge se aclaró la garganta. Debo repetir mi preocupación, dijo. Arrastrar a un chico a la política internacional, especialmente después de un trauma así, es irresponsable. Harry lo miró. Usted me arrastró a un torneo diseñado para adultos, dijo. Yo me encargaré de una sala llena de gente con túnicas. La boca de Bones se contrajo. No tenemos tiempo para juegos, dijo. La Confederación se reunirá en 2 días. Ya tenemos informes de incursiones enmascaradas en 3 países. Están probando guardas, robando ingredientes y dejando marcas en las paredes. Todavía no usan la marca, pero cualquiera con sentido común puede leer el patrón. Y sin embargo, interrumpió Fudge, nadie ha visto a quien no debe ser nombrado en persona. Podrían ser imitadores, fanáticos, alborotadores que quieren asustar a la gente para que cree que ha vuelto. Bones lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Hey un cuerpo, Cornelius, dijo. Cedric Diggory no murió por un imitador. Hubo una maldición. Una verdadera. Harry vio quien la lanzó. Fudge se movió en su silla. Todavía estamos investigando eso, dijo débilmente. Dumbledore levantó una mano. Sí como sí,
dijo, la sesión de la confederación es una oportunidad. Si solo escuchan de ti, Cornelius, obtendrán una versión de los acontecimientos. Si escuchan de quienes estuvieron allí, obtendrán otra. Creo que el testimonio de Harry es crucial. Hermione se enderezó. Y el mío, dijo. Y el de Ron. Vimos las consecuencias. Lo vimos desaparecer. Lo vimos volver con Cedric. Vimos el cielo. Ron asintió una vez. Y la luz verde, añadió. Su voz era espera. Sé cómo se ve eso. Los hermanos hablan de ello. Bones los miró a ambos. Si están dispuestos, dijo, tomaré sus declaraciones bajo juramento. No traerá de vuelta a Cedric. Hará que sea más difícil p. Era cualquiera fingir que esto fue solo metralla del laberinto. Harry sintió el pulso en la garganta. Trago saliva. Esa es la primera pieza, dijo. La segunda es más difícil. Sirius lo miró. Te refieres a detenerlo de verdad, dijo. Harry asintió. Estamos sentados aquí viendo cómo se reinicia la misma historia, dijo. Él construye lentamente. Reúne seguidores. Prueba las protecciones. Envía pistas. Para cuando el ministerio esté listo para admitir su existencia, la gente ya estará sangrando en los callejones. No voy a hacer eso dos veces. Fudge se erizo. No puedes simplemente decidir cambia. La forma en que funcionan las guerras, dijo. Hay procedimientos para tratar con magos oscuros. Harry lo miró fijamente. Tus procedimientos son la razón por la que llegó tan lejos la última vez, dijo. Entonces no eres ministro. Pero has construido todo tu mandato fingiendo que nunca pasó nada tan feo aquí. Ese lujo se acabó. Los ojos de Dumbledore estaban fijos en él. ¿Qué propones, Harry? Preguntó. Harry respiró hondo. Utilizamos lo que aprendemos en el cementerio, dijo. Le importa el espectáculo. Escogió asesinar a Cedric delante de mí porque quería hacer un punto. Planeo matarme del. Ante de sus amigos enmascarados con un discurso completo para acompañarlo. Quiere una audiencia. Así que le damos una que no pueda ignorar. Hermione frunció el ceño. ¿Quieres provocarlo? Dijo. Sí, dijo Harry. Pero no con una copa en un laberinto y no con estudiantes como piezas adicionales. Conmigo. A propósito. En un lugar que ya está cubierto de protecciones, con todos los líderes importantes listos para ver la verdad. Bones arqueó las cejas. ¿Quieres invitarlo a una sesión de la Confederación Internacional? Dijo. No exactamente, dijo Harry. Él nunca vendría a una habitación llena de adu. El tos que ya tienen sus varitas levantadas. Viria la trampa. Nosotros hacemos una diferente. Él piensa que soy el único oponente que merece su esfuerzo ahora. Así que me ponemos donde él piensa que puede alcanzarme. Y nos aseguramos de que la Confederación vea lo que pasa cuando lo haga. Hermione se cruzó de brazos. Acabas de decirle a Etheren que no harías pruebas con personas vivas, dijo. Harry le miró a los ojos. Esta vez. La única vida que pongo en juego es la mía, dijo. No habrá ninguna de repuse ante la palabra. La cara de Cedric, la cara de Cedric, todo en esa única sílaba. Bones t. Amborlio con los dedos en el brazo de su silla. ¿Dónde? Preguntó. ¿Dónde podrías estar de pi que él confiara, que pudiéramos proteger, y que pudiéramos transmitir desde en tiempo real? Harry miró a Dumbledore. Hogwarts, dijo. Dumbledore sostuvo su mirada. Se supone que la escuela es un santuario, dijo. Es el lugar más protegido que tenemos, dijo Harry. Y los espejos de los tres magos ya están aquí. La mitad del mundo sigue mirando para ver qué pasa a continuación. Lo hacemos en los terrenos, después de que termine el trimestre. Enviamos un mensaje a través de los mismos canales que usan para el torneo. Le decimos que estaré solo.
Le dejamos creer que el castillo está vacío excepto por un chico y un ancla de Dios. Sirius maldijo por lo bajo. Estás hablando de colgarte delante del hombre que mató a tus padres, dijo. Harry le dirigió una mirada cansada. He estado colgando frente a él desde que era uno, dijo. La diferencia es que ahora tengo algo que decir sobre cómo se ata la cuerda. Hermione negó con la cabeza. Traeré a los mortífagos, dijo. Bien, dijo Harry. Eso significa menos ataques contra familias que no pueden defenderse. Podemos atraparlos aquí en lugar de perseguirlos por los pueblos. Fudge parecía horrorizado. No puedes hablar en serio, dijo. Tienes idea de lo que pasaría si rompiera las protecciones y ganará. El mundo entero vería morir al chico que vivió en una pantalla encantada. Harry sintió una opresión en el pecho. Pensó en Cedric tendido en la hierba. Si gana, dijo Harry en voz baja, no quedará un mundo por mucho tiempo de todos modos. Lo quemará por los bordes. Lo único que tu negación compra es más tiempo para él, no para nosotros. Bones observó su rostro. ¿Puedes hacerlo?, preguntó ella. La pregunta salió directa. Si te dejamos escenificar esto, ¿puedes realmente acabar con él? No más fugas, no más cuerpos parciales, no más rumores de un rostro bajo una máscara. Harry pensó en el fragmento de horcrux que Etherin había sacado de su cicatriz. En la forma en que el dios lo había sostenido, brillante y oscuro a la vez, y lo había deshecho con un pensamiento. Sí, dijo. No es inmortal. Está dañado. Si puedo llevarlo a un campo que controlo. Puedo despojarlo de lo que queda de los fragmentos que lo mantienen aferrado a la vida. Seguirá siendo un hombre cuando termine. Simplemente ya no será una leyenda oscura. Será algo. Con lo que pueden lidiar vuestras cortes. Vivo, dijo Sirius lentamente. Harry asintió. Si puedo arreglármelas, dijo. Muerto es más sencillo. Vivo es más difícil. No estoy prometiendo clemencia. Estoy prometiendo que no lo mataré solo para hacerlo más limpio para los informes. Bones hizo una mueca. El que en mi lo quiere muerto en el suelo, dijo. El ciudadano que en mi lo quiere. Encadenado para que todos los que lo siguieran ven lo pequeño que realmente es. Esa segunda parte podría ser más útil. Fudge abrió y cerró la boca. No puedo aprobar un asesinato en terrenos escolares, dijo débilmente. Entonces no lo hagas, espetó Bones. Puedes decirle al wizengamot que intentas detenerlo. Eso sonará noble en los registros. McGonagall, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Si haces esto, le dijo a Harry, lo harás cuando los estudiantes se hayan ido. No permitiré que los niños vuelvan a meterse en el fuego cruzado. Harry asintió. De acuerdo, dijo. Fin del trimestre. Después de que los trens se marchen. O antes si se mueve antes de eso. Pero no mientras los dormitorios están llenos. Hermione lo miró. ¿Y nosotros?, preguntó. ¿Dónde estaremos mientras haces esto? De nuevo al margen. En una habitación viendo morir en un espejo. Harry se estremeció. Deberías estar en el castillo, dijo. No en el primer círculo. Necesito persona. Es en los que confío para vigilar las protecciones, para anclarme si el campo comienza a deslizarse. No podré sostener todo a la vez. Sirius asintió lentamente. No estás haciendo esto solo, dijo. Lo hicimos una vez. No salió bien. Ron se movió. Su rostro seguía impasible, pero ahora había algo más en sus ojos. Miedo. Determinación. Si viene de todos modos, dijo Ron, no voy a verlo desde una sala común. He terminado de ser el que solo se entera después. Hermione le dirigió una mirada de reojo que era en parte exasperación, en parte respeto reticente. Dumbledore dejó escapar un largo suspiro.
Muy bien, dijo. Nos prepararemos. Avisaremos a la confederación de que habrá una manifestación en Hogwarts. No les diremos la forma exacta, solo que deben mantener sus espejos abierto. Fudge farfalo. No podéis, dijo. No podéis anunciar un ataque. Y si no viene. Pareceréis unos idiotas. Entonces pareceremos tontos, dijo Dumbledore con calma. Prefiero eso a parecer un mentiroso cuando la próxima familia encuentre la marca sobre su casa y nos pregunte por qué dijimos que todo estaba bien. Harry apretó las manos en puños. Su campo zumbaba bajo su piel, listo, cansado y enojado. No más esperas, pensó. No más planes pulcros que daban a los chicos en la estacada. No lo dijo en voz alta. Hermione vio algo en su rostro y le apretó la mano. Fue suficiente. El último tren partió bajo pesadas nubes. Harry se quedó de pie en el andén con Hermione a su lado y observó cómo los carruajes se alejaban. Ron se había adelantado para encontrar un asiento con sus hermanos. El cielo tenía un color metálico apagado. Los espejos sobre el andén brillaban débilmente, conectados con pasillos y cosas distantes. Algunas brujas y magos del otro lado observaban a sus hijos marcharse a través del cristal. Se siente mal, dijo Hermione en voz baja. Enviarlos con media historia en los periódicos. Harry asintió. Bones hablará dentro de 2 días, dijo. Warren más. Warren lo de Cedric. Warren lo del cementerio. Warren que ya sabes quien ya no es un cuento para dormir. Hermione resopló. Al parecer, eres el único al que se le permite decir su nombre, dijo. La costumbre, dijo Harry. Observan hasta que el tren se convirtió en una mancha roja, luego en una línea, luego en nada. El andén se vació. El rito se desvaneció. El castillo en la colina detrás de ellos parecía más viejo en la luz gris. CG una gal se acercó con una bufanda apretada y los labios apretados. Los últimos padres se han ido, dijo. Las dependencias reconocen que la escuela está vacía de niños. El corazón de Harry latía con fuerza. Entonces empecemos, dijo. Las siguientes 6 horas fueron de trabajo. Caminaron por los terrenos con Dumbledore, Bones y un pequeño equipo de horrores. Harry extendió su campo en líneas finas. Sy lo entrelazó en las viejas protecciones, no para reemplazarlas sino para sentarse a su alrededor como una segunda piel. Sintió que el castillo lo aceptaba, piedra por piedra. Colocaron espejos en altos soportes alrededor del borde del césped frente al castillo, cada uno conectado a un lugar diferente. La cámara de la confederación. El atrio del ministerio. El salón de bobatons. El mule oculto de Durmstrang. Cosas y oficinas que Harry no conocía. Madame Maxime envió a uno de vuelta a su escuela, Karkaroff permaneció en silencio. Hermione y Ron comprobaron cada marco en busca de hechizos de manipulación. Hermione murmuraba entre dientes mientras trazaba runas a lo largo de los bordes. Ron los siguió con hechizos de protección, con la mandíbula apretada. Sirius caminaba de un lado a otro por la línea de árboles que marcaba el borde del terreno. Tenía la varita en la mano. Sus ojos no dejaban de volver hacia Harry, comprobando y volviendo a comprobar con una mirada que lavaba aquí. NCE años de pérdida y un año de nuevo miedo. Cuando el sol comenzó a ponerse, el escenario estaba preparado. Al centro del césped. El castillo se alzaba detrás de él. El lago yacía oscuro a un lado. El bosque prohibido observaba desde el otro. Podía sentir ojos sobre él desde un centenar de espejos. En la cámara de la confederación, figuras vestidas con túnicas se inclinaban hacia adelante. En el atrio del ministerio. Los trabajadores se agrupaban alrededor del amplio cristal. En la madriguera,
Sabía que los Weasley estarían apañados, la señora Weasley probablemente retorciendo las manos, Fred y George haciendo bromas nerviosas. Ginny observando con los ojos demasiado brillantes. Respiro hondo. El era frío en sus pulmones. Hermione le tocó el brazo. ¿Está seguro? Preguntó en voz baja. No, pensó. Sí. Él asintió con la cabeza. Si viene, esto se acaba aquí, dijo. Si no viene, on le hemos mostrado al mundo que no me estoy escondiendo. Ron estaba de pie a unos metros de distancia con su varita fuera. Vendrá, dijo Ron, no es de los que dan que otro si la gran noticia. Bones se unió a ellos en el borde del campo. Había dejado a la mayoría de sus horrores cerca de las puertas del castillo. Fuera de la vista pero listos. Recuerden, dijo, una vez que esté atado, entramos. No nos importa si sus seguidores gritan sobre el honor. No estamos aquí para un duelo, estamos aquí para terminar una guerra antes de que comience. Harry asintió. Dumbledore fue el último en acercarse. Su túnica andaba con la brisa. Su rostro parecía más viejo de lo que Harry lo había visto nunca. No tienes que demostrar nada, dijo Dumbledore en voz baja. Si en algún momento esto te parece mal, puedes cancelarlo. Harry miró los espejos. A Hermione. A Ron. A Sirius cerca de la línea de arbolas. No estoy haciendo esto para demostrar nada, dijo. Lo estoy haciendo porque estoy cansado de ver morir a niños mientras los adultos discuten sobre papeleo. Dumbledore cerró los ojos por un momento, luego asintió. Muy bien, dijo. Estamos contigo. Retrocedió hasta el borde del campo. Harry extendió la mano hacia el interior. El campo se elevó. Se extendió desde su piel en una ola silenciosa. Invisible al ojo pero brillante en su conciencia. La formó en una cúpula que se arquiva sobre el césped, anclada en 4 puntos que había marcado con pequeñas piedras. La cúpula era delgada en la parte superior, gruesa en la base. Estratificada de formas que hablaban no solo en runas sino en conceptos. Ninguna maldición letal cruza esta línea. Ningún vínculo del alma, ningún desgarro de la mente. Ningún hechizo que convierta el cuerpo en carne. La magia que entra es vista, desacelerada, retenida. El campo zumbaba. Su corazón lo igualaba. No llamó a Etherin. El dios estaba ali de todos modos. Un peso constante en el borde de su mente, sin romper las reglas pero observando. Hermione y Ron retrocedieron hasta que estuvieron justo fuera de la cúpula. Los horrores hicieron lo mismo. Dumbledore y Bones tomaron posiciones cerca de las puertas del castillo. Sirius se quedó cerca de las arbolas. Harry estaba solo en el centro. Inclinó la cabeza hacia atrás y miró al cielo. Tom Riddle, dijo. Lo suficientemente alto como para que los espejos lo llevaran. El nombre resonó en la piedra. Querías un escenario. Querías que el mundo te recordara. Aquí está. Un chico. Una escuela. Una oportunidad. Ven y tomala, si puedes. Las palabras no eran un hechizo. Eran un desafío. Cabalgaban sobre la red de magia y pensaban que Etherin lo había ayudado a construirla. En algún lugar de una habitación oscura y lejana. Un hombre con cicatrices y ojos rojos los escucharía. Por un momento, no pasó nada. Solo viento y el grito lejano de un pájaro. Entonces el aire se volvió frío. El cielo sobra. El extremo más alejado de los terrenos se oscureció, como si una nube hubiera rodado demasiado rápido para ser real. Una luz verde floreció. La marca ardía enorme y fi en el aire, cráneo, serpiente y todo. Hermione contuvo la respiración. Ron maldijo por lo bajo. Los horrores levantaron sus varitas. Figuras aparecieron en la línea de arbolas con grietas de aire desplazado. Vestidos negros. Máscaras blancas. Devoradores de la muerte. Formando un semicírculo, con las varitas desenfundadas.
En el centro, apareció una figura más alta. Rostro pálido. Ojos como sangre húmeda. Nariz plana y hendida como una serpiente. Voldemort sonrió. Harry sintió que el campo respondía, afilándose en los bordes. Potter, dijo Voldemort. Su voz se transmitía fácilmente. Te encanta un espectáculo. Harry recordó un cementerio. El frío ángel de piedra. Cedric en el suelo. Viniste, dijo Harry. Tú me invitaste, respondió Voldemort. Extendió los brazos, mostrando la tierra vacía que los rodeaba. Tan confiada. Sola en tu pequeña escuela. Sin director detrás del que esconderse. Sin Dios a la vista. Harry no dijo nada. Podía sentir la diversión de Etherin como estética. ¿Sabes por qué no vine corriendo cua? ¿No gritaste tu pequeña historia al mundo? Preguntó Voldemort. No espero una respuesta. Porque no necesitaba hacerlo. Cuanto más hablas, más les muestras lo que eres. Un títere de algo más viejo. Una grieta en las reglas. Te temen más de lo que me temen a mí. Levantó su varita. Era blanca como el hueso y delgada. Captaba la luz mal. Pero no soy egoísta, dijo Voldemort. Estoy dispuesto a aliviar su confusión. Pueden ver como el chico que vivió mejor como cualquier otro. Agitó su varita. Avada cadavra. Una luz verde brotó de la punta y voló hacia el pecho de Harry. El campo la recibió. Harry había sentido esa maldición antes. En el cementerio. En una guardería que no podía recordar. Llegó como una joya. El campo no era tanto un escudo de fuerza como una regla en movimiento. El concepto de muerte instantánea se topaba con una línea que decía que no. La luz verde se ralentizó. Se redujo. Se rompió como humo en el viento. Para cuando llegó a Harry, era solo air. Los judíos se elevaron de los espejos. Incluso a esta distancia, Harry oyó a alguien gritar en el atrio del ministerio. Voldemort se quedó inmóvil. Entrecerró los ojos. Benito truco, dijo. Veamos como aguanta más. Se movió. Las maldiciones brotaron de su varita. Rojas. Azules. Púrpuras. Hechizos para cortar y atar, para quemar y aplastar, para arrancar carne de los huesos y encerrar las mentes en el terror. Golpearon el campo y se deslizaron. Algunos chisporotaron. Algunos se doblaron. Harry sintió cada uno como una presión en la cúpula, un peso contra sus costillas. El sudor la hormigaba en la línea del cabello. Los mortífagos se unieron. Una tormenta dispersa de fuego mágico. La cúpula resistió. Una maldición se deslizó lo suficientemente delgada como para arañar el hombro. Pico como hielo. El campo se inflamó a su alrededor y la redujo a nada. El corazón de Harry latía con fuerza. Sus músculos se tensaron. Se obligó a respirar con normalidad. Levantó su propia varita. Eso es todo, gritó. Las historias dicen que inventaste maldiciones que el ministerio ni siquiera nombraría en los archivos. Eso es lo mejor que tienes. Voldemort gruñó. La sonrisa cortés se rompió. Levantó ambas manos. Por un segundo. Su aura brilló brillante y fácida. Reunió algo más antiguo que los hechizos escolares, más profundo que los hechizos cortantes. Harry sintió su forma. Un hechizo que retorcería el air mo en cuchillos y le arrancaría los pulmones del pecho. Algo que había visto una vez en los catálogos de magia prohibida de Etherin. No espero a que volara. Se movió primero. Extendió la mano a través. Del campo y se apoderó del concepto detrás del hechizo, la línea de pensamiento que decía que se permite el daño. Tiro. La forma se rompió. El poder que Voldemort había reunido se desvaneció contra su propia carne. Por un segundo, el mago oscuro se tambaleó como si hubiera intentado atravesar corriendo una pared sólida. Harry dio un paso adelante. Luego otro. Cada paso movía lastrando el centro más cerca de la línea de arbolas.
Los mortífagos, que habían estado tan ansiosos por estar cerca de su amo, se encontraron más cerca del borde de lo que les gustaba. Comenzaron las grietas de la aparición. Intentaron marcharse. La capa exterior del campo se tensó. Atrapó el giro de la magia y lo retuvo. Las varitas de los mortífagos chisporotaron y falaron. Nadie se movió. Voldemort la miró fijamente. No estás simplemente bloqueando, dijo. Su voz se había vuelto baja. Estás deshaciendo. Harry siguió caminando. El mundo se redujo al espacio entre ellos. Le temblaban las piernas. La sangre. La hacía casquillas en la parte posterior de la nariz. Estoy corrigiendo, dijo. Tomaste pedazos de tu alma y los escondiste en objetos para aferrarte una vida que solo usas para lastimar a otros. He terminado de dejar que eso siga así. Voldemort se rió una vez, bruscamente. ¿Crees que puedes tocar mi alma? Dijo. ¿Eres un niño? Sí, dijo Harry. Un niño que nació con un trozo del tuyo en la cabeza. Ya lo he visto morir una vez. Levantó su varita. Harry, la voz de Hermione llegó desde detrás de él, tensa por el miedo. No miró hacia atrás. Tom Marvolo Riddle, dijo. No eres un señor. Eres una cicatriz que se ha infectado. Es hora de limpiarla. Pronunció una palabra que Ederin le había enseñado en el lugar blanco. No era latín. No era ninguna lengua humana. Era un marcador en la estructura misma de la magia. Una orden que decía reunir y separar. La luz se encendió alrededor del pecho de Voldemort. Gritó. No fue el sacio titral que usaba para el miedo. Fue crudo. El humo negro brotó de su piel en finos hilos. Tiró hacia afuera, esforzándose hacia anclas lejanas en el aire. Cálices. Anillos. Serpientes. Mascaras. El campo atrapó cada hilo antes de que pudiera volar y lo retuvo. Líneas brillantes de energía facida enredadas en la cúpula. Harry sintió que cada una rozaba su mente. Sabían a piedra húmeda y sangre vieja y a la tenue alegría de la crueldad. Apretó su agarre. Los hilos se retorcieron. No, judío Voldemort. Se tambaleó hacia adelante, alcanzando el humo como si pudiera metérselo de nuevo dentro. No, no puedes llevarte eso. Yo construí esto. Me lo merecí. No te has ganado nada, dijo Harry. Su brazo temblaba por el esfuerzo. Hauste la muerte y lo llamaste victoria. Esto eres tú. Sin tiempo robado. Tiro. Los hilos se desgarraron. Se consumieron en una luz blanca. Los gritos resonaron en el campo, algunos demasiado débiles para ser de cualquier garganta unida un cuerpo. Luego hubo silencio. Voldemort se desplomó. El rojo de sus ojos se atenuó. La piel de su rostro se movió. Doblándose en líneas que no tenían nada que ver con la magia de las serpientes y todo que ver con la edad. Por un segundo, pareció casi humano. Harry se acercó a él. Aban lo suficientemente cerca como para ver el aliento del otro. Voldemort levantó su varita para una última maldición. Su mano tembló. No pasó nada. La magia que le había respondido durante décadas había desaparecido. Harry extendió la mano y envolvió sus dedos alrededor de la varita. No la rompió. Simplemente se la levó. Se acabó, dijo. Voldemort se abalanzó. Puso una mano en el cuello de la túnica de Harry. Sus uñas se clavaron. ¿Crees que te amarán por esto, sacio? La saliva salpicó sus labios. Te temen más de lo que nunca me temieron a mí. Al menos soy honesto sobre querer poder. Harry lo miró a los ojos. Estaba muy cansado. Sentía que todo su cuerpo se derrumbaría si soltaba el campo. No necesito que me quieran, dijo. Necesito que dejen de fingir que no pasa nada mientras los niños mueren. Después de esto, no podrán fingir que eres un cuento de hadas. O que yo también lo soy. Voldemort intentó escupir a la cara. El campo apartó la gota de saliva.
Que yo inofensivamente sobre la hierba. Harry dejo escapar el aliento que había estado conteniendo durante 4 años. Busco en su interior de nuevo, encontró el último pequeño nudo de magia oscura que se aferraba al núcleo de Voldemort, y lo aplastó. El mago oscuro se desplomó. No con una explosión dramática, no en un chorro de luz. Sus piernas simplemente fallaron. Cayó de rodillas, luego de lado. Su pecho seguía subiendo y bajando. Sus ojos seguían rodando en sus cuencas. Pero el era su alrededor estaba vacío de la presión que había perseguido a Harry desde que era un bebé. La cúpula se aflojó. Harry la encogió, irando de ella hasta que cubrió solo el círculo donde yacen Voldemort y los mortífagos más cercanos. Sus rodillas se tambalearon. Hermione estaba de repente allí, dentro del board, con los brazos extendidos. Se apoyó en ella por un segundo. Estoy bien, logró decir. Su voz salió ronca. Solo cansado. Está sangrando, dijo ella. Levantó la mano y le limpió el labio superior. Sus dedos salieron rojos. Un pequeño precio, dijo él. Ron se unió a ellos, con el rostro pálido. Maldito infierno, susurró. Eso fue todo. Ese era él. Y tú acabaste de atravesarlo. Harry miró hacia la línea de arbolas. Los mortífagos estaban en el suelo. Algunos gimiendo, algunos cojeando. El campo los sostenía. Sus máscaras se habían quedado en la lucha. Se veían rostros. Seguirían nombres. Bones avanzó con sus horrores. Equipo de contención, espeto ella. Restringimiento estándar. Supresores de magia solo después de que caiga el campo, no antes. Los quiero vivos. Miró a Harry. ¿Has terminado? Preguntó. Harry asintió. Dejó salir la cúpula. El aire se sentía fino sin ella. Se tambaleó. Hermione lo sujetó con más fuerza. Sirius corrió por la hierba y lo agarró por el otro lado. Te tengo, dijo con voz temblorosa. Harry se dejó sostener por un momento. Sus piernas no se adaptaban a estar de pie. Los espejos se agrietaron con ruido. Voces decían lugares se elevaron en una superposición conmocionada. Algunos gritaron. Algunos lloraron. Algunos vetoraron. Dumbledore dio un paso adelante y levantó las manos pidiendo silencio. El encantamiento de los espejos reflejó su gesto. Brujas y magos, dijo con voz firme. Acaban de ver el final del reinado del señor oscuro Voldemort. Está vivo. Es impotente. Sus seguidores están bajo custodia. No se cumplió ninguna antigua profecía. No hubo arma secreta del ministerio. Hubo un chico que se negó a dejar que el pasado se repitiera, y un mundo que eligió mirar. Harry quería protestar por la palabra chico. No lo hizo, porque en ese momento, ser permitido ser uno sonaba como un alivio. Bones se movió para pararse junto a Dumbledore. Su rostro era feroz. También viste el fracaso de nuestros viejos sistemas, dijo ella. Viste a un ministro que llamó a esto un accidente. Viste ataques ignorados hasta que convinieron a los periódicos. Eso termina aquí. Habrá juicios. Se nombraron nombres. Me encargaré de eso. El espejo del atrio del ministerio mostraba fudge, polido y sudoroso. Rodeado de trabajadores atónitos. Parecía un hombre cuyo mundo acabara de inclinarse bajo sus pies. Harry casi sintió pena por él. Casi. Hermione levantó la vista hacia el espejo más cercano. Su agarre en el brazo de Harry no se aflojó. Están escuchando, murmuró ella. Harry se enderezó tanto como le permitieron sus cansados músculos. El brazo de Sirius permaneció firme alrededor de su espalda. Tengo algo que decir, gritó Harry. Su voz tembló una vez, luego se estabilizó. Los espejos se claron. Los rostros se inclinaron más cerca. No soy un dios, dijo. No soy un arma. No soy un héroe en una historia donde lo único que importa es cuántos villanos derribó.
Soy un estudiante que se vio arrastrado a una guerra antes de saber lo que significaba esa palabra. Ether and M. E entreno para que no rompiera el mundo cuando creciera con este poder. No me entreno para reemplazar tu deber. Miro directamente al espejo que mostraba la cámara de la Confederación. Viejas brujas y magos estaban con los ojos muy abierto. Acabas de ver lo irrelevant que es Voldemort cuando alguien con la magia adecuada y la elección correcta se pone frente a él, dijo Harry. No desperdicies el regalo que esto te da. No vuelvas a arrastrar a la negación porque te duele admitir que lo dejaste crecer de nuevo. Tienes la oportunidad de rehacer cómo se enseña magia, cómo se hace justicia, cómo se protege a los niños. Cogela. No estoy haciendo todo esto por ti. Trago saliva. Le dolia la garganta. No voy a arrancar todas las amenazas que vea, dijo. De esa manera reside un tipo diferente de tiranía. Pero entiende esto. Si veo que pones a los niños en pedestales y lo llamas tradición, si veo que ignoras marcas en las paredes porque son incomodas, si veo al próximo Cedric en un campo que no eligio. Cortaré ese hilo sin esperar permiso. Hermione le aprieto el brazo, con fuerza. Ron hizo un pequeño sonido que podría haber sido de acuerdo. Bones asintió una vez, bruscamente. Escuchaste al chico, dijo hacia los espejos. O arreglamos esto con él, o esperamos hasta que tenga que arreglarlo sin nosotros. Sé que opción prefiero. Los espejos se llenaron de ruido de nuevo. Discusiones. Vitores, gritos de ira. Alguien comenzó a cantar el nombre de Harry en un pasillo. En otro, alguien gritó que los niños no deberían hablar hacia sus mayores. Harry dejó que el sonido lo inundara sin tratar de ordenarlo. Sus piernas elegeron ese momento para ceder. Sirius y Hermione lo atraparon. Correcto, dijo Sirius. Eso es suficiente para cambiar el mundo por un día. A la hospital ahora. Hermione se rió una vez, temblorosa. Sí, dijo. Puedes sermonear a los gobiernos del mundo después de que Madame Pomfrey te haya gritado. Ron se puso al paso mientras llevaban a Harry de vuelta al castillo. Su rostro estaba serio. Lo decías en serio, dijo Ron en voz baja. Lo de cortar los hilos la próxima vez. Harry lo miró. Sí, dijo. Ron asintió lentamente. Bien, dijo. Porque si alguna vez me vuelves a decir que viste algo como esa copa y decidiste esperar, te hechizaré yo mismo. No había calor en ello. Solo efecto cansado envuelto en advertencia. Harry dejó escapar un suspiro que podría haber sido una risa. Me lo merezca, dijo. Cruzaron las puertas juntos. Detrás de ellos, en el césped, los horrores arrastraban a los mortífagos atados en filas. Voldemort yacía de lado, respirando superficialmente. El mago más peligroso de la época reducido a un hombre en la hierba. En una habitación tranquila en lo alto del castillo, un fuego estaría esperando en una pequeña chimenea. Una mesa con 4 sillas. Un asiento vacío donde debería haber sentado un chico que había muerto, y otro vacío esperando a un amigo que aún podría regresar. La guerra por la que todos se habían estado preparando había terminado en minutos. El trabajo que seguiría llevaría años. Harry seguía temblando. Su nariz seguía sangrando. Su pecho seguía doliendo donde la maldición había intentado tocarlo y había fracasado. Estaba vivo. Cedric no lo estaba. El mundo había visto ambos hechos. Ahora tendría que decidir qué hacer con ellos. Harry miró fijamente el techo blanco y azúcar a Madame Pomfrey murmurar mientras trabajaba. Su cuerpo se sentía pesado, no de la manera agradable después de un partido de Quidditch, sino como si cada hueso se hubiera llenado de arena húmeda. Quedate quieto, dijo Pomfrey. Has sacado cosas para los que ni siquiera tengo nombres. Me gusta sangrar por la nariz, dijo Harry.
Su vos sanaba debel incluso a sus propios oídos. Es dramatico. No bromis, le espeto. Te has hech. O pasar la magia por los nervios y luego has intentado alejarla caminando. Hermione estaba sentada en la silla junto a la cama con una manta sobre los hombros. Tenía el pelo revuelto. Se había negado a dormir hasta que Pomfrey le dejó entrar. Te dije que esto pasaría, dijo Hermione. Dijiste que te pondrías a caminar. Eso no parecía caminar. Harry esbozó una media sonrisa cansada. No estaba interesado en pasears, dijo. Lanzó todo lo que tenía. Yo respondí. Al otro lado de la cama, Sirius estaba sentado encorvado hacia adelante en otra silla. Sus codos descansaban sobre sus rodillas. No había apartado los ojos de Harry desde que lo trajeron. Te he visto salir de las escobas, luchar contra los dementores y caminar por bosques embrujados, dijo Sirius. Nada me ha envejecido tanto como ver. Te caminar hacia esa serpiente con tu varita al lado. Funcionó, dijo Harry en voz baja. Sirius cerró los ojos por un momento. Sí, dijo. Funcionó. Las puertas crujeron. Amelia Bones entró, todavía con su túnica de duelo. Tenía una leve mancha de ceniza en la mejilla. McGonagall la siguió, con los labios apretados. Dumbledore fue el último, con una expresión indescifrable. Pomfrey levantó la vista y se irrizó. No es una sala de reuniones, dijo. Necesita descansar. Bones inclinó la cabeza hacia la sanadora. Seré breve, dijo. Se volvió hacia Harry. Lo tenemos encadenado en la celda más baja. Que el castillo puede permitirse, añadió. Hechizos nulos en la piedra. Horrors en la puerta. Harry exhaló lentamente. Sigue siendo humano, dijo. La magia para la que construyeron sus leyes puede manejarlo ahora. Bones asintió una vez. Hemos enviado un mensaje a la Confederación, dijo. Han visto suficiente, pero quieren verlo encadenado cuando lleguen. Habrá juicios. Abierto. Esta vez no habrá puertas cerradas. Sirius resopló. ¿Crees que sabrán qué hacer con él? Preguntó. Yo les enseñaré, dijo Bones. Había una fina sonrisa en la comisura de su boca, con gusto. Dumbledore se acercó a la cama. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas de lo que Harry había visto nunca. Harry, dijo Dumbledore en voz baja. Hiciste lo que ninguno de nosotros logró hacer en la última guerra. Liquidaste su leyenda. Harry lo miró. Casi le doy otro, dijo. Si hubiera ido más lejos, si hubiera arrancado todas las cosas oscuras que podía ver, habrían tenido un nuevo monstruo del que susurrar. Te detuviste, dijo Hermione. Le tomó la mano bajo la manta. No borraste el mundo. Liquidaste las vidas adicionales y dejaste el resto para los tribunales y las celdas. Bones observó el intercambio con ojos agudos. El mundo ya se está dividiendo en campos, dijo. Algunos te llaman Salvador. Algunos te llaman amenaza. Algunos dicen que quieren que estés al mando. Algunos quieren que estés en su lado por la ley antes de que nudes. Harry hizo una mueca. No quiero una silla en el ministerio, dijo. Ni un trono. Dumbledore dejó escapar un suspiro lento. Esa podría no ser tu elección, dijo. El poder crea estructura. Hermione apretó su mano con más fuerza. Es su elección, dijo ella. No vamos a construir a otro señor oscuro en colores brillantes dándole un asiento dorado que nunca pidió. McGonagall se aclaró la garganta. También está Hogwarts, dijo. Ya no somos una escuela simple. El mundo ha visto demasiado de lo que ocurre dentro de estos muros. Harry la miró. No voy a convertir Hogwarts en un campamento militar, dijo. Debería ser el lugar más seguro en cualquier mapa, no un terreno de maniobras. Bones se cruzó de brazos. Entonces ¿qué? Preguntó.
No puedes simplemente volver a los ensayos y exámenes. Los niños te han visto reescribir maldiciones en una transmisión en vivo. Saben que es posible hacer más. Harry se quedó mirando el techo por un momento. La habitación zumbaba con magia y preocupación. La presencia de Etherin flotaba en el borde de su mente, silenciosa y paciente. Necesito tiempo, dijo Harry. Tiempo real, no tiempo de Dios. Necesito pensar sin cien ojos sobre mí. Hermione asintió. La habitación, dijo. Él se encontró con su mirada y supo que ella estaba pensando en el santuario interior. Bones miró de uno a otro. ¿Qué habitación? Pregugar tranquilo, dijo Harry. Volveré con una respuesta. No voy a desaparecer sin darte un plan. Será mejor que no lo hagas, dijo Sirius. Si desapareces sin decírmelo, yo mismo encontraré la manera de gritarle a tu Dios. Pomfrey hizo un gesto despectivo. Fuera, dijo. Todos ustedes. Se derrumbará de nuevo si siguen hablando por encima de él. Bones inclinó la cabeza. Descansa, le dijo a Harry. Cuando despiertes, hablaremos de la ley. McGonagall le dirigió una larga mirada que contenía orgullo y miedo en igual medida, luego se fue. Dumbledore vaciló. Harry, dijo en voz baja. Lo siento. ¿Por qué? Preguntó Harry. Por pensar que el dolor sería el único maestro digno de ser escuchado, dijo Dumbledore. Me equivoqué al juzgar la carga que llevabas. Harry lo miró. No hemos terminado con eso, dijo. Pero no ahora. Dumbledore asintió. Cuando estés listo, dijo, y siguió a los demás fuera. Pomfrey se afanó con mantas y pociones hasta que a Harry se le cerraron los ojos. Hermione se quedó. Sirius se quedó. La luz se atenuó. Harry dormió. Cuando despertó, no estaba en el ala hospitalaria. Se quedó de pie en el blanco sin bordes. El reino de los dioses. Su cuerpo se sentía ligero y entero. No tenía dolor en la nariz. Ni tirantes en los músculos. Etherin esperaba frente a él, forma brillante, rasgos casi humanos y casi no. Me llamaste antes de que yo te llamara, dijo Etherin. No hubo saludo. Eso es nuevo. Harry se frotó las manos. Se sentían lo suficientemente reales. El mundo está en llamas de una manera nueva, dijo. Me han visto desmontar pedazos de una leyenda. Quieren decidir que soy. Me gustaría decidir primero. Etherin inclinó la cabeza. Habla. Harry respiró hondo. Me entrenaste para evitar convertirme en lo que eres, dijo. Un ser que podría controlarlo todo pero decide no hacerlo. Porque el costo del control es demasiado alto. Te entrené para ver el costo, dijo Etherin. Que eliges o no es siempre tu propio paso. Harry se encontró con la mirada del Dios. Si tomó asiento en su gobierno. Si dejo que mi hagan jefe o juez supremo o cualquier otro título, no podré detenerme en la ley, dijo. Sentiré cada línea que pueda suavizar, cada miedo que pueda aliviar. Arreglaré hasta que no quede ninguna elección libre que no pase por mí. ¿Ves la trampa? Dijo Etherin. Bien. Pero si me alejo por completo, continuó Harry, si vuelvo a este lugar y me quedo. Si floto por encima mientras ellos siguen con sus vidas, entonces Cedric murió por nada. Toda la presión que puse en Bones, todas las promesas que le hice al padre de Diggory, tú. Dos las cosas que le dije al mundo en esos espejos, todo se convierte en una historia de fantasmas. Durante que el chico tocado por el Dios se fue a casa con su Dios y los dejó con su desorden. Eso también es cierto, dijo Etherin. Harry resopló sin humor. Así que tu respuesta es la misma de antes, dijo. No hay camino limpio. Solo hay elección y consecuencias, dijo Etherin. No puedes cargar en el mundo entero y aún así llamarlo libre. Harry dio un paso más cerca. Me llamaste tu arquitecto, dijo. No tu campeón.
Esa fu tu palabra. Los arquitectos no viven en las casas que diseñan. No cam. Innen de habitación en habitación para siempre, comprobando si las sillas están rectas. Dibujan las líneas, establecen la carga que sostiene las paredes, y luego dan un paso atrás. Los ojos de Etheren se iluminaron. Has estado pensando, dijo el dios. Estoy cansado de reaccionar, dijo Harry. Quiero actuar primero por una vez. Quiero poner anclas en el mundo para que ningún ministro pueda tirar de ellas cuando le convenga. Quiero escuelas donde lo primero que aprenden los niños si cómo establecer una protección que rechace la crueldad. Quiero leyes escritas en piedra, no solo en pergamino. Eso suena como tareas mortales, dijo Etheren. No necesitas mi reino para eso. Harry asintió. Lo son, dijo. Y voy a hacerlas. Pero hay otra parte. Levanto las manos. En este lugar, el campo respondió de inmediato. Líneas de luz se dibujan en formas que Harry solo había utilizado a medias en el mundo mortal. Líneas hilos brillantes bajo la tierra, cruces donde zumbaba el poder, viejas cic. Atrices donde oscuros rituals habían mordido la piedra. Han vivido en un mundo con los cimientos medio rotos durante siglos, dijo Harry. Antiguas maldiciones bajo los pueblos. Líneas estradas. Afiladas y delgadas donde alguien con más poder que sentido tiraba demasiado fuerte. El estatuto del secreto cosio sobre cada herida. Puedo ver el daño. Puedo repararlo. Pero no puedo hacerlo desde un escritorio en el ministerio. Y no puedo hacerlo como un chico que necesita dormir cada 6 horas. Así que ascenderías, dijo Etheren lentamente. No para gobernar mentes, sino para sostener la piedra y la corriente. Harry asintió. Medio paso, dijo. Primero hago el trabajo mortal. Los ayudo a construir consejos y escuelas y estructuras que no me necesitan ali todos los días. Luego dejo una parte de mi contigo. Atada a las líneas observando las grietas en la tierra en lugar de los chismes en el atrio. No un dios que responda las oraciones. Un guardián. No toco los pensamientos. No doblego las leyes. Solo detengo el tipo de ruptura que mataría a melones antes de que nadie sepa siquiera donde comenzó el temblor. Etheren lo estudió. Para un ser conceptual, podía parecer muy cansado. Entiendes que incluso esto conlleva riesgos, dijo Etheren. El poder fijado en los huesos de un mundo puede volverse rígido. Podrías convertir en una jala como cualquier tirano si dec. Ides que tu trabajo de custodia incluye guardar la historia. Harry negó con la cabeza. Por eso lo digo aquí, en voz alta, dijo. Para que puedas retener. Haré 3 reglas para cualquier parte de mi que esté contigo. Sin mentes. Sin leyes. Sin molder el azar diario. Solo estructura. Solo detener el tipo de magia que haría que todo lo demás fuera inútil. Define inútil, dijo Etheren. Harry pensó. En un hechizo tan amplio que despojaba de magia a todas las variedades del planeta. Pensó en un ritual que colapsaba un continente. Pensó en alguien reconstruyendo lo que Tom había intentado hacer, pero más grande. Cualquier cosa que elimine la posibilidad de elecciones ordinarias para personas ordinarias, dijo. Cualquier cosa que convierta al mundo entero en un experimento de una sola persona. Ese tipo de magia, la detendré antes de que termine la primera línea. Etheren permaneció en silencio durante mucho tiempo. Estás pidiendo unir a mi nivel, dijo el dios finalmente. No como un estudiante visitante, sino como un segundo ancla. Harry se encontró con esa mirada brillante y infinita y no apartó la mirada. Sí, dijo. En esos términos, podrías simplemente morir, dijo Etheren. Envijecer. Dejar que otros se hagan cargo de tu trabajo como siempre lo han hecho. Harry pensó en James y Lily, cortados antes de que tuvieran esa oportunidad.
Penso en Cedric. Penso en los niños que nacieron en el mundo que viniera después. Si hago eso sabiendo que podría haber arreglado las fracturas en la propia tierra, se siente como otro tipo de negligencia, dijo. No quiero vivir por encima de la gente. Tampoco quiero fingir que soy solo otro mago cuando sé que eso no es cierto. Etheren se río en voz baja. No fui cruel. Eres fastidiosamente equilibrado, dijo el dios. Rechazas el absolutismo a menos que seas tú quien lo rechace. Alguien tiene que hacerlo, dijo Harry. Etheren extendió la mano. Por primera vez, el gesto pareció casi humano. Muy bien, dijo el dios. Pon tu andamio. Haz tu trabajo mortal. Cuando esté listo, abriré el camino completamente. Te anclaremos a las líneas. No serás intocable. No serás inmune al error. Simplemente estarás en posición de arreglar grietas que nadie más puede a mano ofrecida. Se sentía como tocar el corazón de una garita, cálida y sólida. Bien, dijo Harry. Porque lo primero que voy a construir es un mundo donde los niños no nos necesitan a ti a mí a cada paso. El espacio blanco se desvaneció. El olor del hospital regresó, agudo y limpio. La mano de Hermione seguía en la suya. La cabeza de Sirius había quedado hacia adelante mientras dormitaba en la silla. Harry apretó los dedos de Hermione. Sus ojos se abrieron de golpe. Estabas en alguna parte, dijo de inmediato. Con él, dijo Harry. Tengo una idea. La mesa del consejo en el ante. Aula de transformaciones estaba rayada y abarrotada. McGonagall estaba sentada en un extremo, con la espalda recta, las gafas bajas sobre la nariz. Bones estaba sentado en el otro, con una pila de pergaminos frente a ella. Entre ellos, en Silas Esteban Sirius, Kingsley, un emisario goblin de Gringotts que se había presentado como Ragnarok, y dos brujas de la Confederación que habían legado tres días después del duelo y no habían dejado de discutir desde entonces. Harry y Hermione entraron juntos. Ron se quedó cerca de la puerta, como si no hubiera decidido si pertenece a esta mesa. McGonagall señaló dos sillas vacías. Sentence, dijo. Estamos redactando la primera sesión de lo que Madame Bones insiste en llamar el acuerdo Potter. Harry hizo una mueca. Por favor, no le ponga mi nombre, dijo, tomando asiento. Bones levantó una ceja. ¿Preferirías que lo llamara el documento donde superamos la estupidez? Preguntó. Suena bien, dijo Sirius. Ragnarok golpeó la mesa con sus garras. Los nombres son importantes, dijo. Son anclas. Les dicen a los futuros lectores donde buscar cuando las cosas van mal. Potter accord es tolerable para nosotros. Los guardianes de los registros goblin. Aprueban cuando el nombre clave ha forzado un cambio. Harry suspiró. Bien, dijo. Solo asegurate de que haya más nombres debajo que el mío. Lo habrá, dijo Bones. Esa es una de las razones por las que estás aquí. Dijiste que querías una estructura que no dependiera de ti. Este documento es el marco para eso. Hermione se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Necesitamos dos cosas, dijo. Protección y educación. Protección para que ningún niño vuelva a verse obligada a pasar por algo como la pesadilla de los tres magos. Educación para que nadie tenga que confiar en viejas fama. IASY dioses secretos para entender cómo funciona realmente la magia. La bruja de la Confederación con cabello plateado asintió. Tenemos el borrador de la carta de encantamientos infantil, dijo. Nin. Gun contrato vinculante por debajo de cierta edad sin un consentimiento mágico claro y revisión por un consejo independiente. Ningún torneo con riesgos letales etiquetado como eventos escolares. Ron murmuró algo en voz baja. Sonaba como, por fin. La otra bruja, con el cabello oscuro recogido en una trenza apretada, tocó un punto del pergamino.
también proponemos un estándar global para los Chiones en cualquier lugar que aloje estudiantes, dijo. Estos se derivan de la demostración en sus terrenos. Con su ayuda, podemos establecerlas para bloquear ciertas categorías de daño por defecto. Harry asintió lentamente. Esa es parte de la razón por la que pedí esta reunión, dijo. Voy a enseñar la geometría rúnica y la forma en que se relaciona con la intención. Sin secretos. Sin acertijos divinos. Tienes todo el mapa. Los ojos de Ragnarok brillan. ¿Estás dispuesta a compartir el nivel que tu Dios te dio? Preguntó. Harry lo miró a los ojos. Sí, dijo. He terminado de andar por México. En conocimientos que podrían salvar vidas y fingiendo que es demasiado peligroso confiarlos a nadie más. Habrá reglas. Habrá salvaguardias. Pero los aspectos básicos de cómo funciona el campo, cómo las líneas le transportan estrés. Cómo leer los señales antes de que algo se rompa, y eso pertenece a la biblioteca de cualquier institución importante. Bones asintió brevemente, satisfecha. Bien, dijo. Porque estoy planeando grabar algunas de esas reglas en el suelo del atrio. Sirius sonrió. Siempre quisiste redecorar, dijo. Siempre quise que la gente dejara de morir porque alguien prefiere el papeleo a la acción, replicó Bones. Si grabar una regla donde cualquier empleado puede tropezar con el ayuda, estoy dispuesto a pagar al contero. McGonagall se aclaró la garganta. Y Hogwarts, dijo. Esta escuela no permanecerá igual. No puede. Harry la miró. Los primeros años aprenderán más que los lumos, dijo. Aprenderán a anclar una protección personal. Como sentir el tirón de una línea ley. Como saber cuando una quiza está tirando demasiado fuerte de una estructura. Les enseñamos teoría, no dogma. Les mostramos por qué ciertos hechizos están prohibidos, no solo decimos que no. Hermione asintió con vehemencia. Ya no se encierra el conocimiento peligroso detrás de advertencias vagas, dijo. Ya viste lo que hizo Tom cuando encontró lagunas. Los llenó con sus propias respuestas. Si damos a los niños las herramientas reales, se sentirán menos tentados por las peers versions. La bruja de cabello plateado tomó nota. Un plan de estudios revisado compartido entre las escuelas, dijo. Así que bobatans. Durmstrang y Hogwarts no están enseñando tres versiones diferentes de seguridad. Ron finalmente dejó la puerta y se dejó salir en la última silla vacía. Pon algo ahí sobre alguien con quien hablar, dijo. No solo profesores que están demasiado ocupados o asustados para darse cuenta cuando la gente está perdiendo la cabeza. Una persona normal y oficial cuyo trabajo es escucha. Cuando un niño dice que ha visto algo malo. Hermione parpadeó, luego sonrió. Una oficina de salud mental, dijo. En términos mágicos. Ron se encogió de hombros, con las orejas rojas. Llámalo como quieras, dijo. Solo asegurate de que la próxima persona que vea serpientes en una pared no tenga que pasar por Harry o quien tú sabes para obtener ayuda. Harry sintió que algo se aflojaba en su pecho. Bien, dijo. Eso entra. Tardaron horas. Discutieron sobre frases y límites. Discutieron quien se sentaría en los consejos y quien tendría el poder de vetar experimentos peligrosos. Harry expuso los fundamentos de la geometría rúnica en una pizarra, dibujando líneas limpias y formas simples. Hermione tradujo sus términos conceptuales a un lenguaje que se adaptaría a la ley. Ragnarok señaló donde as protecciones humanas habían pisoteado históricamente territorios de duendes y insistió en cláusulas que lo evitarían. Bones insistió en audiencias abiertas y registros que no pudieran simplemente desaparecer. Dumbledore se sentó en silencio en el borde de la mesa durante mucho tiempo. Finalmente, cuando el primer Marco Tosco estaba frente a ellos, habló.
Esto romper a las cosas, dijo en voz baja. Harry lo miro. Listo para otra discusión. Bien, dijo. Necesitan rompers. Dumbledore negó con la cabeza. No quiero decir eso como una queja, dijo. He pasado años tratando de guardar el cambio desde detrás de tapices. Lo estás arrastrando a la luz y clavándolo en las paredes. Para daño. También se mantendrá. Harry lo estudió. Vas a tener que soltarlo, dijo. Una pequeña y cansada sonrisa tocó la boca del viejo mago. Creo que mi tiempo como jugador principal de ajedrez ha terminado, dijo Dumbledore. Enseñaré. Responderé preguntas. Ya no mantendré los hilos. Eso es todo lo que quería, dijo Harry. Bones aplaudió una vez. Basta de sentimentalismo, dijo enérgicamente. Tenemos trabajo que terminar y un planeta entero observando para ver si haremos algo más que animar un duelo. Volvieron al trabajo. Era casi medianoche cuando Harry finalmente logró regresar al santuario interior. La pequeña habitación parecía la misma. Cama, mesa, cuatro sillas, la chimenea, los carbones de la chim. Enia jabo on había suficiente calor para quitar el frío del aire. Hermione ya estaba allí. Estaba sentada en el suelo con la espalda contra la pared, la manta alrededor de los hombros, las rodillas recogidas. Parece que te hayas peleado con todo el wizengamot, dijo cuando él entró. Solo con los ruidosos, dijo él. Cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella por un momento. Los demás solo fueron tercos. Ella palmeó el espacio a su lado. Él cruzó la habitación y se sentó. La piedra estaba fría a través de sus pantalones. ¿Qué tan malo fue? Preguntó ella. Quieren hacer una estatua, dijo. En el atrio. Yo con la varita en alto y tom en el suelo. Bones dijo que podrían hacerlo si también ponían el nombre de Cedric en la base y una lista de todas las leyes que permiten que esto suceda en letras pequeñas por todas partes. Hermione resopló. Eso es muy propio de Emilia, dijo. Harry miró el fuego. Quieren que me quede, dijo. En cada consejo. En cada reunión. Como si mi presencia fue. Ra un celo de aprobación que les impide sentirse culpables. Y tú, preguntó ella. ¿Qué quieres? Dejo escapar un suspiro lento. Dejar de correr en la superficie de esto, dijo. Dejar de ser arrastrado de una crisis a otra. Hacer un trabajo silencioso que realmente importa en lugar de un trabajo ruidoso que solo parece impresionante. Ella lo observó, con la mirada firme. Hablaste con él, dijo. Sí, dijo Harry. Le dije que no quiero vivir por encima de todo y que no quiero fingir que soy solo otro mago. Quiero construir el marco y luego dar un paso atrás. Quiero arreglar las grietas profundas. Y dejar el resto a las personas que no crecieron con un dios en la cabeza. ¿Y él? Preguntó ella. Acepto, dijo Harry. Con condiciones. Sin tocar mentes. Sin leyes que gobiernan desde arriba. Solo. Detener el tipo de magia que eliminaría por completo la elección. Hermione permaneció en silencio durante un largo momento. El fuego crepitó. Te vas a ir, dijo por fin, con voz muy tranquila. El corazón de Harry se apretó. Hoy no, dijo. Ni siquiera este año. Terminaré la escuela. Veré cómo se establecen las primeras protecciones. Me aseguraré de que los acuerdos son más que tinta. Entonces, sí, en algún momento, ya no estaré aquí de la misma manera. Sus ojos brillan. Podrías morir a los 70 con los rodillas mal como todo el mundo, dijo. Todavía podría, dijo. Una parte de mi ira con Etherin. Una parte permanecerá atada a las líneas. Pero on sabre lo que es sentarse en una habitación como esta y estar cansado, molesto y caliente. Eso no desapares. Ella hizo una mueca. Siempre hablas en dos capas, dijo. Sonrió débilmente. Peligro ocupacional, dijo.
Ella se acerco más hasta que su hombro descanso contra el de él. Soy egoísta, digo en voz baja. Te quiero aquí. Todo el camino hasta aquí. Te quiero a mi lado cuando gritamos a los ministros y cuando vamos a ver extrañas ruinas en verano y cuando visitamos a los Weasley y nos asfixiamos con los jerseys. No quiero compartir con los huesos de la tierra. El giro la cabeza. Sus fuentes se tocaron. Lo sé, dijo él. Yo también quiero esas cosas. Entonces, ¿por qué? Preguntó ella. Fue casi un susurro. ¿Por qué no salve a Cedric? Dijo. ¿Por qué vi lo delgado que era el bord donde se encontraba Tom? ¿Por qué sé que hay cosas peores que el esperando ser descubiertas por alguien que piensa que el poder es un juguete? Sí. Me alejo de eso sabiendo que podría haber hecho los cimientos más seguros. Escucharé la voz de su padre cada vez que un pueblo se resquebraje. La mandíbula de Hermione se tensó. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Se la secó con una mano impaciente. Siempre tomas la opción más difícil, dijo ella. Él se encogió de hombros. No te enamoras de mí porque me gustan las cosas fáciles, dijo. Eso le valió una pequeña risa húmeda. Ella tomó su rostro entre sus manos y lo besó. No fue un beso apresurado esta vez, no robado en medio de una crisis. Fue lento y seguro y triste y esperanzador a la vez. Él le devolvió el beso y intentó memorizar cada pequeño detalle. La forma en que sus dedos se curvan en su mandíbula. La calidez de su aliento. El pequeño tirón cuando se apartó. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Prometem algo, dijo ella. Cualquier cosa, dijo él. Cuando estés ahí arriba, donde quiera que acabe estando, no te conviertas en él, dijo. No te sientes en plan. Y piensas que el sufrimiento es una lesión útil. No decidas que la gente necesita romperse para crecer. Penso en la forma en que Ethern lo había observado en el crucible. Penso en el dolor que se le había permitido soportar. Te lo prometo, dijo él. Si alguna vez empiezo a pensar de esa manera, espero que encuentres la manera de gritar. A través de la piedra si es necesario. Ella resopló. ¿Crees que no lo haré? Dijo. Él sonrió. Se sentaron así hasta que el fuego se apagó y la habitación se enfrió. Cuando finalmente se pusieron de pie, ella lo rodeó con sus brazos y se aferró a él durante mucho tiempo. Todavía tenemos tiempo, dijo ella contra su hombro. Sí, dijo él. Lo hacemos. Los años se desdibujan. Los juicios iban y venían. Los mortífagos permanecen encadenados y contaban mentiras y verdades en igual medida. Los gobiernos magos reescribían leyes bajo la mirada penetrante de Bones. Hogwarts cambió. Los primeros años se colocaban en círculos aprendiendo a sentir el tirón de la línea ley bajo el lago. Los niños escribían ensayos no sobre hechizos memorizados sino sobre por qué ciertos hechizos nunca deberían ser lanzados. Harry se graduó. La ceremonia fue extraña. La mitad de la multitud ya lo trataba como a una reliquia. La otra mitad lo observaba con un respeto sospechoso. Ron refunfuñó durante su discurso como prefecto y aun así logró hacer reír al salón dos veces. Hermione recogió demasiados premios para llevarlos y lo hizo ayudar. Sirius abrió una casa en el pueblo y la llenó de libros y risas y un número ridículo de hechizos protectors. Estuvo en el Zengamot solo el tiempo suficiente para superar la peor de las reformas, luego se retiró en ruidosa protesta, alegando que el polvo de los papeles era malo para su salud. Dumbledore dimitió como director y ocupó una posición más tranquila como profesor de teoría avanzada. McGonagall ocupó la silla con su habitual espalda de hierro y su amabilidad secreta. Hermione se dedicó a la investigación magi. Cay al derecho internacional al mismo tiempo, porque por supuesto que lo hizo.
Ron se unió a la nueva división de horrores que respondía a bones y la confederación juntos, no solo al ministerio británico. Durante un tiempo Harry trató de vivir en ese mundo. Enseñó una breve clase sobre protecciones conceptuales. Se unió a uno o dos consejos circulares. Ayudó a cartografiar un peligroso desgarro. Sobre Europa Oriental que habría engolido una ciudad. Asistió a la cena en la madriguera y dejó que la señora Weasley se preocupara. Paseo junto al lago con Hermione y no habló de nada más serio que. Si los elfos domésticos recibirían algún día un salario como norma. Visitó a Sirius y encontró a su padrino dormitando bajo un árbol, con la luz del sol en el rostro. Guardaba esos momentos con cuidado. Cuando el acuerdo poder hubiera sido aprobado en suficientes países como para que fuera difícil revocarlo. Cuando la primera generación de estudiantes que habían crecido bajo las nuevas wards entrara en sus propias oficinas. Harry supo que había llegado el momento. Se lo dijo primero a Hermione. Estaban de pie en la colina sobre el lago al atardecer. El cielo se reflejaba en el agua. Las ventanas del castillo brillaban. Está listo, dijo él. Ella no estuvo en desacuerdo. ¿Sabré cuándo te vas? Preguntó. Sí, dijo él. No me escabulliré en la noche. Ella le tomó la mano. Entró a la puerta, dijo. Volvieron juntos al santuario interior por última vez. Sirius esperó allí, apoyado en la mesa. Ron estaba sentado en una de las sillas, guardando su varita entre los dedos. ¿Crees que no íbamos a venir? Preguntó Sirius. Esperaba que viniera, dijo Harry. Ron tragó saliva. Sus ojos estaban más brillantes de lo que jamás admitiría. Alguien tiene que asegurarse de que no tropiezas en el último paso, dijo Ron. Harry sonrió. Hablaron durante mucho tiempo. Parte de ello era serio. Parte no lo era. Hermione hizo preguntas prácticas sobre cómo se pondrían en contacto con él si sucediera algo realmente terrible. Harry explicó cómo las protecciones que estaba construyendo en las líneas le enviarían un tirón si se mostraban ciertos patrones. Sirius le hizo prometer que seguiría escuchando cuando le gritaran desde el lado mortal. Ron murmuró que si Harry no lo hacía, encontraría la manera de juntar fuegos artificiales a una línea ley. Finalmente no quedó nada más que la separación misma. Harry se paró en el centro de la habitación. El campo se elevó a su alrededor en una espiral silenciosa. Las paredes del santuario interior se volvieron borrosas. El crepitar del pequeño fuego se desvaneció en un zumbido más profundo. Él miró a cada uno de ellos por turno. Gracias, dijo. Por mantenerme humano. Hermione dio un paso adelante y lo besó por última vez, largo y firmemente. Sirius lo abrazó con fuerza y se negó a soltarlo durante varios latidos del corazón. Ron le dio una palmada en el hombro lo suficientemente fuerte como para hacerle daño y no intentó hablar. Cuando Harry dio un paso atrás, las lágrimas le nublaron la vista. Nos vimos en los cimientos, dijo. Entonces lo soltó. El rieno blanco se abrió. Etheren espero. Esta vez, cuando Harry entró en ese espacio infinito, no se sintió como un niño que llega a una lección. Se sintió como alguien que entra en un trabajo que había aceptado. Etheren extendió ambas manos. Líneas de luz se elevaron por todas partes, cada una línea ley en el planeta de abajo. Harry los sintió como hilos bajo su propia piel. Esto dolera, dijo Etheren. Los atadores siempre lo hacen. Harry asintió. Estoy acostumbrado a eso, dijo. El vínculo dolía. Era afilado. Profundo y brillante. Rasgaba y cosía al mismo tiempo. Harry sintió que su sentido del yo se extendía más allá del hueso sin romperse. Una parte de él estaba arraigada en la blancura. Otra en las líneas que cruzaban la tierra. Sintió que las protecciones que había escrito se encendían en respuesta.
Sintio el lento y constante flujo de magia bajo las montañas y las ciudades. Sintio los lugares delgados donde alguien había talado una vez demasiado profundamente, ahora reforzados con nueva estructura. También sintió tres pequeños puntos como piedras cálidas. El santuario interior. La madriguera. Un estudio en una casa llena de libros y pergaminos en Londres. Hermione. Ron. Sirius. El sonrío. Estás anclado, dijo Etherin. Guardián de las líneas. Harry exhaló. Sigo siendo Harry, dijo. Por ahora, dijo Etherin. Había un rastro de humor en ello. Asegurate de permanecer así. Harry cerró los ojos y asuco el mundo al que acababa de atarse. Era ruidoso y desordenado y estaba lleno de errores. También estaba vivo. Podía vivir con eso. Epílogo. Muchos siglos después. La biblioteca del nuevo Hogwarts era todo cristal y piedra y un zumbido silencioso. Una chica, con trenzas oscuras y tinta en los dedos estaba sentada en una mesa cerca de una ventana, rodeada de libros. El era olía a papel y a tiza tenue. Fuera, las protecciones sobre los terrenos brillaban débilmente donde el sol los atrapaba. Capas de geometría que se habían vuelto más complejas con cada generación. Pasó una página y frunció el ceño. Arquitecto divino, leo en voz alta. Que titulo tan dramático. Su amigo. Un chico con pica y una pila de mapas rúnicos bajo el brazo, se dejó caer en la silla de enfrente. ¿Quién? Preguntó él. Harry Potter, dijo ella. Aquí dice que terminó la Segunda Guerra Oscura. Reescribió los sistemas de protección y luego rechazó todos los títulos formales que intentaron darle. El chico silbó. Rechazó el poder, dijo. Eso sí que suena divino. Ella puso los ojos en blanco. Cuanto más leo. Menos divino suena, dijo. Discutía con todo el mundo. Cometía errores. Tenía un dios en la cabeza y aún así se los arreglaba para quejarse de las reuniones del ministerio. El chico sonrió. Así que era humano, dijo. Eso es lo que este historiador sigue diciendo, respondió. Tienen secciones enteras sobre cómo la edad de oro no fue solo un hombre con magia. Few. Ron consejos y acuerdos y mucha gente haciendo trabajo aburrido. El chico miró hacia los guardas. Aún así, dijo. Alguien hizo algo bien. No hemos tenido un señor oscuro en 400 años. No con ese nombre, dijo ella. Se encogió de hombros. Las secciones siguen recibiendo lo peor, dijo. Ya oíste lo que dijo el profesor Chong. El año pasado hubo un intento de construir un desagüe global. Os cimientos lo cerraron antes de que terminara la tercera línea. La chica tocó la página. Había un viejo boceto de Harry en medio del texto. No se movía. El artista lo había dibujado como un joven sencillo con túnica escolar. No como una figura resplandeciente. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que ese es el legado de Potter, dijo ella. No solo los leyes, sino el guardián silencioso de las líneas ley. Todavía lo llaman el efecto guardián. El chico hizo una mueca. Tú y tus notas del examen, dijo. Ella resopló. Estarás agradecido cuando aparezca esa pregunta, dijo. Cerró el libro y tomó otro. Entre las páginas se deslizó una pequeña tarjeta y cayó sobre la mesa. La recogió. Era vieja, con los bordes desgastados. En un lado alguien había dibujado un círculo con tres pequeños puntos dentro. Frunció el ceño. ¿Qué es eso? Preguntó el chico. No tengo ni idea, dijo. Probablemente alguna vieja marca de Word. Pasó el pulgar por encima. Por un segundo sintió un leve calor bajo la piel. Como si alguien muy lejos se hubiera dado cuenta. Sacudió la cabeza. Qué extraño, murmuró, y deslizó la tarjeta de vuelta en el libro. Fuera,
Las protecciones sobre los terrenos pulsaron una vez, suaves y uniformes. En algún lugar profundo bajo la tierra, en el silencio donde se cruzaban las líneas una presencia desvió su atención por un instante, comprobó el estado de los cimientos y los encontró intactos. Luego volvió a sentarse. La chica y su amiga se inclinaron sobre sus notas, discutiendo sobre la colocación de las runas y riendo demasiado fuerte para una biblioteca. Hasta que la bibliotecaria los hizo claro. El mundo giró. Los dioses observaban, pero no dirigen. Y en los huesos de la tierra, Harry Potter cumplió su promesa. La tienda de Olivan.